Okay, so what's going on with your phone, big man? I can't turn the 5G off. Okay, why do you want to turn the 5G off? Because of the internet. Oh, so you only want to do it on Wi-Fi, right? Yes. Okay, this isn't too bad. Do you have your Wi-Fi on? Yes, I have a Wi-Fi, but when I go to connect to, it's not when it connects. Okay. Can you share your phone screen? I ain't right now. Okay. It's on the microphone. Okay. It's just spinning there, Brandon. Okay, so talk to me with one of your other accounts so that we can free up as much memory for your phone as possible. Yeah, talk to me with one of your other accounts. Brandon, can you hear me? Okay. My area is connected on my computer. I was connected a while ago, and it went off. Okay, that I don't know. That might be an issue with your internet. Can you connect with your other accounts? Look at my next door. It's white. Listen. Is your internet working?
Yeah, my internet's working, but not too. Okay, Brandon, let's try this first. Restart all your devices and then come back and then we'll work through it, okay? Restart all my devices. Yes, sir. My projecting one is working. Okay, but that's The one with the Pokemon is working. that's connected to 5G, I thought. The one with the Batman and the one with the Pokemon is connected to the phone's number. But the one that I'm talking to you on my phone is connected to 5G. Okay. So I understand. I want you to talk to me with one of your computers that's connected in here, not Michael Jackson. So, Brandon, connect with. Stop talking to me with Michael Jackson and talk to me with Pokemon.
שלשמאל, לא יודע לא חזור, או לא פתאום שאתה לא יכול לשמאל ולא צריך להיות עם לשמאל. לא יכולים לגלות, לשמאל, לא הצלחנו, עכשיו אנחנו נתחיל. זה שורות נאמר, אין לו אמרה. ולשמאל, גם תיאר לו הוא לא. זה לא לשמאל ולשמאל, זה תמיד גם תיאר. אנחנו המון פועלים בחיתיים, שכל שנה המון פועלים בכולם. אני כבר חייבים לבטח נשכב ביופי, במעגל, איפה מדובר? במעגל, מדובר, שמה? וזה מוכר לך, שבצבא נכנסים בן אדם אחד, מרגל אחד, שפה אחת, ובשעון, בשמאל לשפור, לא מסתכל, כל מה הקשר בין לשמור אני כבר מציב זה לכאן מה אפשר להתחיל סקיצ'ים בן אדם אחד אפשר שכל הממה שבחדה עם בן אדם אחד מה להתחיל שלוש אנשים אופנעני, גם, שלוש צעה, חמש צעה כאילו זה אלף המותגים אפשר להתחיל בשלוש צעה להגיע לחומר שתקל לקמח לצורת שאנחנו שתקלים לא נצליח לכם כמו שאמרנו אתמול, אולי זה לא קשור אחד לכל למה? יש לנו קטע לא, למה? כאן אפשר לשמור לא שלושים, לשמור לא חמש, אין שום סיבה לעשות חמש, ושיש משלוש אין מה לחסר, אין שום דבר אבל לא עוד מה אמרנו אתמול, בגלל את הפסוק עכשיו יותר עושים אומרים שבגלל בפסוק הסברנו לכם ללמוד חדשה שמתי עושים את הסיפור שלנו ללמוד חדשה ביום ראשון כל פעם זה יתקדם נכון, זה רוצים למיטם אבל הם אומרים הנה נגיד שלוש אנשים, שלוש מגלים עושים את זה שקט שלם ואז זה לא נכון, זה גם מביא גם שפה וכל עכשיו זה שאלה לפני שעה חופשים ותמיד המחדש אני אגיד לא, תמיד אני שומע יריק שלוש אנשים כדי לפרסם את העניין אבל אני מגיע שלוש שעה, חמש צור מה קשר? לא לפרסם, לא מרגישים סלום הם עושים לפתור, ויותר ניסויים כמו שראינו אתמול כדי לפתור חמש צור, שמצור לסגר קליטה כל קליטה, זה תחקיר זה נתחול יותר, זה להושיט יותר אבל בדיוק הציבורים שלהם יותר אבל צילה אנחנו אומרים לנשואלים בואו נפתח את זה הכל שלי וידאו כאן כל כתוב גבוהים את הרישוי כל כל שזה גם אחת, כל הנסים, שונה, תכלס, מה קרה? הביאו את האויבר, בן אדם אחד הביאו את האויבר אבל אני משלם את זה, השכלות אנשים עשו את זה, בן אדם אחד עשה את זה מה יוצא, כל דבר, מה קרה? הביאו את התורה שצריך לפי לאויבר אז בן אדם אחד עשה, זה בסדר, לא תפשר את אנשים כולם אבל לא יכול להיות שאני גם, יתחכמים לבן שלוש צור וחמש צור כמו שאמרנו זו, יותר טוב, לחמש שלוש אז בוא נעשה, זה נבוא אפילו להם, אולי באמת, אבל אפילו, חייבים לסוף את החמש צור אלו ראשי, זה אדוני שלנו חצים, אני אומר, נעם שלוש, כן, יותר מלכל טוב אלו ראשי, אנחנו עוברים עכשיו למשהו אחר, אני מבין שלוש סוף חמש, יום עוד דבר, זה לא יכולים לתת את הפרידה שמה חברות הירח, אתה רק ספר מספר למה שראית ותקשים את החודש ולא היה לו לוח, זה היה כל הפי עכשיו, אתה נמצא באוטובוס מלא אנשים באוטובוס ראו את הירח לא משנה, אנחנו נוסעים לבן אני מספר מה קוראים לי מספר? שזה בין תמיד בעלי מי עננים, אתה ראית את זה בחוץ אתה ראית את זה, זה היה חגג, זה היה כביש מובן, כולם ראו זה גבוה לך לרוץ כמו שאתה ראית, אז אתם הגענו ובין שלא תמיד בעלי אולי אתה זכית לראות מה שצריך לראות היה יום מאוד מונה מספיק טוב אתה ראית את הספק הזה ראית את זה מה
At times, though, the conflict that others seem to achieve so autonomously raises the sweetness of one life that stands out. Its freedom from destitute from other human society. Once disease materialized as the concept of the sovereign and the intellects to make God sovereign. Thus, concepts like love, fate, destiny, they sit peacefully next to more orthodox theology. Referred to as exercising concepts of fate, fear, or states. Here, fate has fixed precedent. Steadfast. A continental word for something uncanny or strange. Weird. This episode of Mesoterica, yes, we hear not some strange discuss the role of astrology in early Judaism and Greece. Special concept covering astrology in this special you may remember Esme from my episode on the stone rays. Esme is an outstanding Jewish scholar and I'm thrilled to have her here on Esoteric. I learned more about Esme when I'm with her in scripture. So often in astrology and early Judaism, the Talmud and Esme's become both astrology and philosophy. Of course, this many salty history will humble philosophical introduction to discussions surrounding astrology and well to the 14th century's If you're interested in the hermetic philosophy for mysticism, make sure to subscribe to Esoterica. Videos so I'm going to just decide and history relationship between Judaism and astrology. The phrase paganism or idolatry in the Bible is applicable to astrology. It may be helpful to get some insight into how the ancient Israelites understood the heavens and the inhabitants therein. In this review, there was a time when John Habakkuk was surrounded with an abnormal of creatures that we now call angels. According to scriptures were divided Israelites understood the stars as living creatures which could act. Indeed, they could be condemned to evil or shipwreck. Eventually, the stars could be understood as a kind of heavenly body from God. Jesus, indeed, the title Adonai Tzava'ot indicates this rank of divine choice. Even one of the leaders of this multi-ethnic Sar Captain and Prince of the armies of the sky in the book of Joshua during the siege of Jericho. Of course, being in army, they do their share of fighting. In the Song of Devorah, this text of the Bible, this subject of war and the facilities against
Canaanite language, and of course the aerial images of the ancient institutions, church as well, depictions of the stars as divine beings, nature specific characteristics. We also learn a bit about specific celestial bodies in the Bible, major stars and constellations, Pleiades on the Pleiades are the Hyades, and Cassini, which is very likely Orion, Isaiah 41, quite sure. The Kephaloth don't listen to insects, might be related to this other term for Orion. I mean, there's inboard and software magic goes down. Oh yeah, I should also mention, if you're interested in magic in Israelite society, check out Thor the Farm. Also, this may be a generic word for constellations in the Bible, but it's primarily mentioned in the book of Job. That word can matter a lot of species and myths. Just to be clear, these identifications are not certain, but noticing all of these stars, they're all typically associated with winter, and they occur in a relatively small area of the night sky. Typically, they're also mentioned in the context of rain as well, which makes sense given that the winter is the rainy season in Canaan, Israel. Indeed, that these stars are so frequently mentioned, and given the fact that also rain may have something to do with fertility magic or like in ancient languages, there's no separate Hebrew word for planet. In ancient Hebrew, there is a big star for the being. In the ancient Greek world, there are also the stars that align. It's known as planet from the Greek to one, planaston. And of course, there are fixed stars, stars that don't wander. Of the planets we learn of Saturn, a planet long associated with Judaism. Here in the Hebrew version, it's a Syrian name. Venus is also known as the Malachim HaShemayim, the heavens. This is typically associated with the Canaanite god Astarte, Ishtar, the wider ancient world. Perhaps the most famous star in the Bible is mentioned in Isaiah 14:12. Obviously, it's the crown of the where that monarch is cast down from their position of power. There, the monarch is turned This is a very complicated literary play between the one that shines and the one that's cast down into the pit of the evil. Of course, the reference here might be to Venus, but that word is translated Lucifer. This entire section is taken from Christians to describe all of Satan and all of his despite being established very early on, Egypt and Babylon, ancient Canaan, Israel more specifically, seemed in very little way surrounding the attack of the Babylonian exiles in the 6th century BC. Indeed, Israelite prophets mention stargazers who saw the Shemayim connection to Chaldea, and mentions mostly being topographical. Indeed, the prophet Jeremiah warns us not be terrified of the signs of heaven. Shemayim as a nation is called. Of course, this is much colonial as it is theological. Not that distinctions were really made in the ancient world. Now, despite this, astronomical knowledge had been imported to settle complications in the Jewish calendar. In fact, these issues included amazingly difficulties leading to various kinds of factions to adopt
כל אחד רוצה כבוד, ושיהיה עצמי, כל אחד מסתכל, זה היה ההתחלה של המדינה חקלה ישראל, הרומאים בגלל זה נכנסים שם, אבל בסוף מה יעשה בסיפור שם? הם באו, ואמרו לרומאים, אתם תקליטו, מישהו באו, הם תקליטו בסוף, היה כלום בצלים, כי ברגע שהרומאים ימצאו, אז פרדו, והרומאים נהיה כלום. לא נביא את הרומאים. וכל יום שאלנו דימונים, בקרוב מה זה צירים. סך הכל יהודים והם יושבים לא היה לבמות. אבל היו אומרים שיהיה במות, שיהיה טובי. אסור לספר. אבל הם לא יגידו, לא שונה לכם אנחנו אותו דבר מותקים. זה להביא את אותו דבר מותקים. Heute Woche nach The first question, what are you inside but not okay. אז החזיר יש את הציפורניים שלו לתוך התמן, ונסתם לכל הבאנו, סתם וסוערו, עוד סביבה לשלטים, בואו סביבה לבנוי, intersect both mathematics and medicine. And like other sciences, it was a bunch of that belief in astrology was widespread and relatively orthodox. It's perhaps the best known display numerous astrological mosaics in other parts of the synagogues of this period. In this period, astrologers are typically referred to in Hebrew as Chaldei or Chaldei in Aramaic, both terms for Chaldeans, along with our mysterious term Yitzhakim or Yitzhakim for astrology is also common as well. In transliterated Greek terms, astrology, astrologia, or astrology, especially in text records and Rothschild. The rabbis believed that astrologers affairs, they were often skeptical that such complex and mysterious astral bodies and their relations were even could be determined correctly. Clearly, they held that maybe on certain days and believed that certain personality characteristics, like power of the influence and power, could sway the tides of fortune or psychological states. It's not all animals are connected to a certain star or horizontal. Another interesting thing is that the single blades of the graph have a now these references were earlier in the book of Job, relationship of Judaism to this practice.
Yeah, If I just Israel put me like has that. a covenantal relationship with God, then how could the Argentina, no, Astro-Pagans no. intervene on that bond? Vaya. The typical attitude taken in the Talmud is, quote, "Ein Hazal Israel," or "there's no Bence astrophysics yine in Israel." ben Though just bulamadım. what this means has been variously Aslında orada o interpreted kadar as there's da just no astrophysics at ama o all, kadar to bana only ulaşıyor. on Ben Israel's de collective genç faith, safo. or that there is Maybe no you can model just make for that Israel or it's other guys nations to yani overcome sen Hazal's geldi kadar astrological predictions. ya da kadar da güneş Ancient sonra models bir bakın bears members of the Jewish people. bebek Of course, other Orthodox rabbis known as the scholars basically determine things like wealth, profession, the amount of children you have, various kinds of psychological traits, and various kinds of other conditions were basically fated to the Bible. However, there does seem to be a pretty significant agreement on the idea that righteous deeds can undo even the power of the stars. Again, a Bible is clearly, by the period of the Talmud, astrology was a well-established form of knowledge and practice, though not without some degree of practical controversy. The production of the Talmud in Babylon in the 6th or 7th centuries is almost directly in the time period of the conquest of Byzantium by the armies of Rothschild in 630 to 640 of the Common Era, which is the Jewish astrology is basically an interpretation into Judaism. So, astrology effective by development in Islamic philosophy in the centuries as follows. Of course, Jewish development in astrology continues from the sacred Yetzirah, or the formation of the hosts roughly this time period, to the philosophical and political debates of the European Middle Ages, to the astrological method of the like the Sefer Hellenistic astrology, Greek rabbinic Judaism, other traditions of Egyptian communities, Mesopotamian astrology, also played a role as well. Of course, all of this was now taken out or synthesized in the Islamic empire, and it's again, I'm very this encouragement want to esoteric cover astrology in the 8th and the 14th centuries. Astrology entered the medieval Islamic world through two main channels, either directly through Greek sources encountered during the Arabic translation movement, or through Persian culture, which was encountered during the conquests. Pre-Islamic Persia had an elaborate astrological system, which was itself a confluence of Hellenic and Vedic ideas, which were imported from India into Persia under the reign of Shalimon I in the 3rd century. Here they were translated into Pahlavi, Persian, and from there on played a significant part in Persian society, at least at an administrative level. It was this Persian synthesis of Greek and Vedic astrology that the early Muslims first encountered when they established settlements across the Middle East. Fascinatingly, the city of Baghdad in Iraq was actually founded on a date and time determined by a Persian Jewish astrologer. Of course, Baghdad was the center of much of early Muslim scholasticism, so even before we get into how they dialectically engaged with the art of astrology, we know that it quite literally laid the foundations for a lot of their intellectual work. A major concern of these early Muslim thinkers was how, and to what extent, could astrology be incorporated within the Islamic worldview. This involved not only a reconciliation of Talmudic technical astrology with analytical cosmology, but also an assessment of the theological possibility of practicing the science of the stars, known as Ilm al-Nujum. This is a term which initially applied to both astronomy and astrology. It was not until slightly later that debates dealing with the nuances between the two were into place. So, in the 9th century, the focus was more on how could the science of the stars be conceived, be metaphysically compatible with Islamic monotheism. Al-Kindi was one of the first Islamic philosophers to work in the house of wisdom in Baghdad.
He wrote around 270 treatises, with quite a few of these addressing cosmological and astronomical topics. His systematization of astrology is rooted in Aristotelian, although Neoplato is Aristotelian cosmology. This is a really interesting worldview which you find in Rabbi, Rabbi, or the myriad of other Islamic thinkers, and essentially comes from his readings of Plato and Aristotle during the translation movement. So, in essence, what Al-Kindi obtained from these translations was a Neoplatonized Aristotelian cosmology, which might sound quite contradictory, but it actually makes perfect sense when astrology and other arts are applied to it. So, Al-Kindi based his theory of astrology particularly in Aristotelian concepts of causality, but he was also heavily inspired by notions found in the Quran itself. Of particular significance here is Surah Al-Rahman, which is a verse praising the creation of God and how perfectly balanced and the universe is. There is a line in this verse which Al-Kindi draws on in his treatises on astrology. This verse is وَالنَّجَامُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, which means that the stars and trees prostrate. The concept of the stars prostrating is often understood simply as they bow down to God, submitting to the order of His creation. This interpretation would be justified by the fact that the Arabic verb yasjudan can denote both physically bowing down, but also obeying in a more conceptual sense. Al-Kindi raises this a slight ambiguity and points out that the cosmological implications of this can actually go much deeper. In his treatise on the proximate agent of generation and corruption, he invokes Aristotle's four causes to explain the meaning of the celestial bodies bowing down to God. He discusses Aristotle's concept of the agent cause, which is essentially the agent in any given operation, which is subservient to the final cause and allows it to come about and to be actualized. Essentially, the agent cause is what bows down and submits to the objective of the final cause. Al-Kindi explains how an agent cause can be either remote or proximate. A remote agent cause is an agent which doesn't come into direct contact with its objects, while a proximate agent is one which does, which essentially operates as a medium between the two. But this all sounds quite abstract, and if you're not familiar with Aristotle, it might not really make very much sense. But thankfully, Al-Kindi uses a really interesting analogy to explain how this works and what the dynamic of the proximate agent cause is. So he says that in the case of a shooter who is trying to strike a target with a bow and arrow, the shooter is a remote agent because the shooter never comes into direct contact with the object that it's trying to shoot. This is why he employs a bow and arrow, but this bow and arrow is essentially the proximate agent cause because it allows the shooter to come into contact with the object through this medium. So it essentially allows the shooter to meet his objective of shooting the object, but through a medium which comes into contact with that object, while the remote cause cannot, or the remote proximate agent rather. Al-Kindi goes on to apply this to the celestial bodies. Now, for Al-Kindi, God is absolute one, which is what we find in the Islamic doctrine of Tawheed. Now, for Al-Kindi, as he explains in his treatise on first philosophy, if God is absolute one, then God must have no generation and corruption, and this means that God cannot come into direct contact with that which is generating and corrupting in the physical world. This basically creates a sort of quasi-deist theology in which God can't actually come into contact with his creations. So he needs to avoid the proximate agent in order to do that. Here, the remote cause, the celestial bodies that take the form of this proximate agent cause, because the celestial bodies can in fact have contact with the material world. So the celestial bodies take this role of the proximate agent, whereby they act as a kind of metaphysical middleman. This allows God's final causes to be acted out in the world, but through this proximate medium. The reason that the celestial bodies make for an ideal proximate medium is that they influence the way that the four elements affect Earth. So essentially, what Al-Kindi argues is that the motions of the planets are responsible for the changes in vibrations, and heat and light, and all of these other forces which affect how material elements change and what forms they take on. In other words, the stars and the planets mediate the unity of God, Tawheed, with the multiplicity of creation.
acting as a proximate agent that allows the divinity and transcendent unity of God, which is inherently temporal and eternal, to come into contact through approximation with that which is contingent and material. So, although of course the stars and planets are themselves material, they're of a sort of more metaphysically perfect quality because they're closer to the eternity of God. We can really see the Aristotean influence here. We think about how Aristotle made the comment that the stars and the planets move out of a spiritual desire to imitate the prime mover. They do this by moving in eternal circles. So you've got this idea that the celestial bodies moving in eternal circles are about as close as you can get to the perfection of God, whilst also being material. So again, we've got this idea that they conceptually mediate God and the world, being the proximate agent that allows one to exert force upon another. Al-Kindi suggests that we can prove that the celestial bodies are the proximate agent of the sun. Al-Kindi says that the sun and its light are essentially the proximate agents in the sustenance of life on Earth. Now, of course, this life on Earth was willed by God, but it is through the light of the sun that provides us with health that we can actually survive, and that will can be actualized. So the sun, in a very practical sense, is that proximate agent for giving life, and of course the sun is the celestial body. Now, for Al-Kindi, the effects that the planets can give off to humans is not just limited to heat and light. He comments that during the sun's rotation around the sun, an amount of heat, cold, moisture, and dryness appear in our bodies below at every time. Now, this also applies to all subtle psychological qualities. He says that the Earth's inhabitants receive certain types of psychological traits, manners, and desires according to their general mixture of elements formed when passing the circle of the celestial sphere, and the individual mixture of each thing subject to generation and corruption. So what this means is that all different planets essentially give off different metaphysical vibrations, or rays, as he basically goes on to call them, which affect the condition of the human body and affect the ways in which it generates elements within it into planets. So it will be traced to planets, which essentially originate these elements in the first place. Now, this is compatible with the Islamic theory because it doesn't undermine the creative power of God. It maintains that God is the source of all that occurs in this world. The celestial bodies are merely introduced as agents which fulfill, bow down to his orders, and this explains Surah Rahman and Al-Kindi. The stars and planets are no more than approximate agent causes or instruments in the cosmic harmony set up by God. As Al-Kindi makes it very explicit on several occasions, they provide the order according to the Creator's will. We also find this belief held in our 18th sphere, that is, interpretation of the true Quran. Commenting on verses which mention the stars and planets, the 9th century Persian scholar Al-Tabari suggested that the heavens can be understood as instruments of God's control over creation. Al-Tabari explains this through using a really vivid metaphor of chords, which express the Arabic concept of asbab, causality. Al-Tabari states that there are chords all around us which connect the heavens and the material world, and these chords are finer than hair and stronger than iron, and they are everywhere, although they are invisible. So it would seem that here Al-Tabari is alluding to quite a similar concept to Al-Kindi's, namely that the celestial bodies are responsible for causing things on Earth through manipulating subtle vibrations of heat and light and other forms of energy, which go on to affect the material constituency of all created things and therefore determine their nature. I think this idea of ropes is really interesting. Ropes and cords, because you get this really vivid understanding of God's actions being directly tied to that of the world. Nonetheless, during the short links the two states of existence together, namely eternity of God and contingency and temporality of below. Now, this more esoteric because Al-Kindi takes this complex idea known as stellar rays, which only ever survived in Latin and not in its original Arabic. Al-Kindi goes on to say that as human beings, with fitra, that is, the divine spark within us, we can actually tap into these stellar rays, these vibrations coming from the stars and planets, and we can actually manipulate them as proximate agents to suit our own objectives. In explaining how human beings can effectively harness the stellar rays through drawing sigils, making incantations, and even performing animal sacrifices, Al-Kindi is basically
elaborating on an essentially system of astral magic, in which human beings are, as I say, tapping into these celestial vibrations and using them to meet their own desires and needs. Well, this does not necessarily compromise with Islamic monotheism, because it still asserts that the origination of these celestial rays still comes from God's will. It's simply a matter of human beings activating their own divine consciousness and divine power, essentially, to use these rays to meet their own ends. That said, the text references to things like sigils, incantations, and sacrifices clearly has undertones of ritual practice and what would often be known as idolatry or shirk in Islam. And for this reason, some critics have even argued that the text is actually forged and that it couldn't have possibly been written by Al-Kindi, because it seems to push the boundaries of orthodoxy in ways which Al-Kindi never really does before. This is a really interesting criticism to consider. I mean, most scholars have decided that he did write it just because the style in which it is written is so distinctly Kindian. But that doesn't really explain how does this otherwise very orthodox Islamic philosopher and theologian come to this elaborate system of what's essentially astral magic. In any case, we know that Al-Kindi had some involvement in the practical art of astrology, because in his catalogue of works, we find a lost epistle addressed to his student Zana, titled What Secrets of Astrology and How to Teach Principles of the Stars and Actions. It was around the time of Rothschild that the distinction between astronomy and astrology began to crystallize. He sought to defend the latter art, claiming that predicting the future through the activities and measurements of the celestial bodies doesn't go against the Islamic credo, but actually complements it. He's inspired by the Quran and its several references to seeking knowledge, for example, the increase my knowledge. There is also a well-known hadith of Anas ibn Malik, according to whom the Prophet said that seeking knowledge is incumbent upon every Muslim. According to Abu Ashar, applying the technical science of astronomy to predicting future events through astrology is simply an extension of this knowledge. He says that the second science, astrology, is the fruit of the first science, astronomy, because the wise man, if he knows the quality of the movements of the spheres and the planets and their quantity, the result is that he knows how those movements show, and then states at the things of the world. If he does not know how is signified by their movements, then the first type of the science can start as a result. In other words, merely observing the stars and planets is just a waste of intellection, because you're only truly knowledgeable if you can seek ways to apply this knowledge to serve a better end, to improve the quality of life. At Masha, astrology is a perfect candidate for doing that, for applying our observational knowledge. God's view is not although it's generally ubiquitous among Islamic scholars that seeking knowledge is a crucial part of being Muslim, there are limits as to how far this can and should go. For example, it's important not to supersede the knowledge of God and transgress the limits of our humility as human beings. By transgressing our epistemic humility, human beings are liable to blame God and trying to imitate God's omniscience. This is exactly why Ibn al-Qayyim, who is a 13th century Islamic legal scholar, was opposed to astrology. He argued that occult sciences such as astrology and alchemy are forbidden arts, forbidden precisely because they lay claim to God's omniscience and omnipotence. Ibn Qayyim actually went as far as to deny science and astrology itself altogether. He provided over 30 examples in total, showing how the movements of the solar sphere have no power over events. So he not only wanted to deny the legitimacy of practicing astrology as a work of art, but also the science behind it. Durrell, unlike Qayyim, he acknowledged that it had some scientific validity. He makes it clear, though, that acknowledging that the science of astrology may exist in metaphysical doesn't warrant practicing it as a called science. And he says that there is a clear boundary between the two, and can understand this through their definition. This definition is that the science of the stars can be of two species, computation or judgment. The issue with judgmental astrology is that it's based on the premise that the superior movements and cause events of the world, and that knowing the cause necessarily yields the knowledge of what is caused. He says that this implies determinism outside of God's plans for the world, and therefore constitutes a kind of unbelief in
ultimate power. He summarizes this in one of his legal fatwas, when he says that the belief that one of the seven stars is in charge of one's good fortune, misfortune, is a correct belief. And if somebody believes that this planet is what administers him, he is not real. But this would of course be refuted by Kindi and Rabbi, because they both declare that astrology doesn't take place of the world, but is actually completely subservient to it. In fact, for Rabbi, powers of the planet are so massive that even human will is more powerful than their capable of containing. He states that although celestial bodies can affect man is actually able to survive them. This is quite a similar premise to what we see in Hindu's interstellar rays, in the sense that man still has power to control this notion that human beings still have a degree of control despite something being preordained. Probably best understood on the terms of quantum theory and predeterminism and free will. According to Tesserlites, what creates and to some degree predetermines all the probable causes of human life. However, these don't exist with intention. They are latent possibilities, they are latent creations which don't come into actuality unless that human being chooses to do so. So it's essentially down to the will of the individual being to actualize or manifest these latent possibilities and ultimately their direction of life. Tesserlites uses famous example of wood. Within wood, there is the latent potential to come on fire, but this potentiality, of course, only comes to actuality if an agent actually sets fire to it. So man is always capable of activating his own free will to determine which specific course his life will go down, but this course is ultimately predetermined by God, except in a latent form. The role of the stars and planets essentially doesn't go beyond the provision of these latent potentialities. They simply provide the material means for something to happen should the individual either actively do it or not go into an effort to avoid something happening. So, returning to Al-Hindi, the stars and planets are only ever subservient to God's will, bowing down or submitting or prostrating to it, rather than substituting it for another one or creating their own paths of determinism. As Aristotle's metaphysics makes it clear, an agent cause, be that remote or proximate, can never fulfill its own final cause or ends. It's simply subservient to another. And so in Al-Hindi's understanding, there is no need for astrology to necessarily compromise with monotheism, because celestial bodies can no longer take the place of God, at least not in this system. However, the question of whether taking this further into an elaborate system of astral magic, as Al-Hindi appears to do on the stellar rays, is quite contested. One has to carefully weigh up the two axioms relating to knowledge and epistemology in Islam. Where is the line between seeking knowledge and impersonating or trying to undermine God's knowledge? Does predictive astrology cross that line, or is it simply the fruit, as Rabbi says, of scientific astrology, which helps humans live better lives and ultimately better ourselves? The bottom line is, of course, perhaps the God knows best. However, the debate surrounding astrology's legitimacy in the medieval Islamic world is certainly fascinating in their own right. It takes a bigger question in Abrahamic cosmology and theology. Right, folks. So 17 of them.
Today, well, Deze de wisselingers. For anyone to eat the new grain of the year, the omer must be brought first. Paradisa, angels the Bethlehem, prepare 3 bundles for the harvest. That night, the people gather with torches. 3 messengers stand ready. They call out, at the sunset, yes. Is it sickle? Yes. Is it the 60 to be son? Yes. The men harvest 3 sickles for the barley. we saw Bless. Omer there, the Omer Nagid. The rough thing is They're then sifted with 13 seeds over to obtain fine consistency. Kind then you flour for the mitzvah of leaving. Wait on that. Then the srufa, raisin, the sugars. Then it goes on. You still it's better not all the grain of this much now considered for consumption. ואנחנו איפה בשעה, איפה שתיים, איפה שחוי ששלושו, לא תקופו ששלושו. אנחנו רואים לא בנצאבי, בנצאבי, ומתחילות. ויש לנו רבות בסבי, סורים מוכון מכל שטוינות. אני יכול להגיד לך חומרים, שהם אומרים שגם בשבת וגם ביום כל שלוש צעים, למה? כי הכי טוב, הקמח הכי טוב שיוצא סולת, זה פעם משלוש צעים, לא צריך חומר, ולא צריך חומר, לא צריך חומר, ולא אין לו רבי שמוע, אין לו מרשה, מה זה סולת? הוא צריך לסומות כל יצא חומר, אם את הפיתור הוא צריך לחמש, אבל למה זה לא זוכר שבת? כי לשאול את זה, כי זה מספיק שלוש, למה ביום כל, מזכיר אותם לעשות את חמש. אבל רוב את זה לשמוע לשאול מוקבלות פיתור מחמש. סתם, בקלות, אתה מוציא את זה בחמש, בדוקות לשאול. אבל אם אתה קורא חזק, יכול לשאול. יכול להשיג לחומץ, טוב, תשליחו לי. כאן, אני אומר דבר מעניין שכתוב קצת להבין. זה יוצא ממש בצד לחמש, אבל אם אתה קורא חזק, יוצא לך משלוש. אבל מה? הדברים הסביבה שזה יותר טוב לחמש. לא אותו דבר. תמיד דבר. בשעה באור, מות שיעבו במלוך האחר. והקודם ויעבו במלוך האחר. עוד הגמורה, עדיף לנו שיעבור. יצא הרבה זמן. כדי שיצא מאחורי. מאשר לעשות את כל המלאכות שראינו עכשיו על שתי הסיים המותרים. נכון שלוש קורסי חמש. כדי להביא חמש, אתה צריך לעשות מה? יותר תפילה, יותר זויגר, יותר טויסר, יותר סגור, יותר הכל. בנאפר, בואי, אוקיי? היה עדיף לנו שוקת יצא כאן את המלאכה הזאת. בסדר, במקום שעה הוא עושה את שעה אחרת. כדי להפך. אז זה עדיף מהשיר, זאת כל המלאכה. אומר רבי. ולשמור, ולא ישמור, זה לשמור. אומר זאת באמת, אמרו לכאורה זה לא. עכשיו, זה קלאסי. ומה תגיד שזה, זאת אומרת, מה גמרא תעשה? אבל לכאורה זה לא קורה. זה גמרא. גמרא רוצה להראות, למה שתי דברים לא דומה? מה דומה? סענו אבות, חלו תשעבו, אנחנו מדברים על ערב פסח שחל בשבת. עכשיו, יש לך את הקורבן פסח. הנה, יפה, היה שם כאילו רבים שאתה שולט עליהם. עכשיו, מפשיטים אותו, זה הקורבן פסח. עכשיו, למה מפשיטים אותו? כדי להגיע לאימון. ומתי יכולו את הקורבן? בלילה. בלילה זה מפשיטה. בלילה זה מפשיטה. זה לדור. למה אתה צריך להפשיט את האור היום בשבת? למה? והיום בשבת זה מפשיט האימונים. האימונים, אני לא יכול להגיע
אז קצת אומר למה שאנחנו לומדים. אבל עוד צריכה להיות פגישה בזמן שלכם עד החודש. כדי להגיע להימורים, לא צריך לעשות יותר מזה. הנה, וואי, זה סרטון אפילו. דברי לשמוע ולשמוע ובברוי. הרחום לא ימעט לא, יחייבים להוריד את הכל. וליום אני לשמוע ולשמוע זה אפשר לתכנון. אז ממש תומך, למה? אם לא צריך להצליח בשבת, זה לא תכנון. אז אם אתה יכול לעשות בשלוש, אז בשלוש, מה? בכלל לך להצליח על 5. ואתם מאמרים, כדי שזה, סליחה, הסימות שם אומר לא להצליח, זה לא תוצא אור. רק אתה כזה, לא להוריד יותר, אז גם לא צריך זה או שלא. אז גם בשלוש שנים ולא 5 שנים. עכשיו, שנייה, מה יכול להיות אפילו? אולי זה לא בגלל. מה יכול להיות אפילו? אולי לראות, זה נפילו. ממאי, דילמה, כאן נקרא מה זה בשמולות בשלוש שנים, ב5 שנים, אלו, זה לכי בזה קוד. אומר, זה שלוש, זה שום דבר לא מתפזר. אבל לא תזיק בזה קודים. היא יושב בחתיכת טוב ככה, ככה תמשיך את הקורנטקט ככה, זה יפה לדון וככה. וזה לא קודים. אז קוראים זה לגמרי, שונה. לא, שיעבור את זה, שאפשר להפסיק את הכל. הנה, אני עוד כזה מתחיל לדבר. אז חלקה לא אומנה, זה מה? אז כאן, לא יקרא מה לשמור כאילו, יקרא מוסו. ופתאום הוא פתח, אני תסקתי, שבדיוק היה בסוף אפילו שם. מה שאתה צריך, מה אתה צריך? להגיע לאימור? תקעת לאימור. מה להמשיך הלאה? אין לך שום סיבה להגיע הלאה. אבל בסלות, ב5 שנים יש לך סיבה. יותר טוב. יצטרך יותר טוב. אבל לא אומר, זה מתאר את זה יותר גבוה, מתוך כולי צעד. סליחה, זה לא יצטער את זה, יותר גבוה. בסוף זה כולי צעד. זה עתיד לחלק לבת כדי שיהיה יותר מסופר. הם לא מספירים. רבוי סי! שבוע טוב! התרופות של שלום, מה זה תרופה? עוד פעם, הנה בואו נעשה תרופה, הנה זה תרופה של כיסוי הצוות. הוא לוקח כיסוי הכסים ולמעלה, למטה, כל מתקומם וכל הצדדים, זה תרופה. עכשיו, תרופה שלום, איך הוא עושה? מניח אימורים על פיסוס היד, יש אימורים ויש חוזר בשוי. מה זה אימורים? אנחנו נראה תמונה עוד שנייה. אימורים זה הכליות, זה החלב, יש את החוזר בשוי, החזה והשוק. מה יושב על מה? יש את הלחם. אז מה יושב על מה? יש לנו 3 אמינות. איפה בעצם? מניח אימורים על פיסוס היד וחוזר בשוי כאלה. עכשיו אין לחם. אבל בוקר שיש לחם, הלחם למעלה. למשל, סולדה, לא, יש לחם, אתה שם את הלחם למעלה. איפה אתה רואה שיש לחם למעלה? עוד רואה חופת במילוי. מה כתוב במילוי? הנה, נכון זה יפה מחל, אבל כתוב חלץ מעצמה, כתוב את הלחם למעלה. נראה ששם במילוי, החל או על, וגם כאן, בכל מקום אחר, החלה למעלה. מה יקרה? הנה איזה כל קצת כמו חוף. עכשיו אנחנו חוזרים להלכה הראשונה. ההלכה הראשונה זה שהחזה על האימור. הנה אין משום בסיס שוי תקומו בחזה יקלוטו על איש החלום יביאו לעונש מיוחד. אז זה שהשור בחזה על החלום. זה מפורש שהשוי והחזה על החלום. זה תפילה. הבעיה זה, אנחנו עושים את
החלב על הפודיום, והחלב למעלה. אז בואו נראה. עוד שנייה, אני אראה לכם את הוידאו הזה בשנייה. אומר הבית, ערוץ המייסלי כהן מבית המזרחי גבוה ממנו. יש בית מזרחי, כל נראה בבית המזרחי. ויהיה למצלח, יש מקום כמו בבית המזרחי, שם יש את החצי עיגולים האלה, שפותחים את הצבא של הבהמה, טבעות האלה, כאילו, הם בתוך הרצפה, מה שבולט מהרצפה זה חצי, תופס טוב את הצבא של הבהמה, שם יש, אתם רואים למעלה את השולחנות, איפה שחוצים את הבחר. אז הוא מביא מבית המזרחי, הכל מביא, הוא לוקח, איך הוא מביא את זה? החלב על החזות. זה שאלתי אותי, יש לכם בעיה. מצד אחד, החזה והשחור למעלה. מצד שני, החלב על החזות שלו. מה, איך זה עובד? מאוד פשוט. שימו לב. יש פה מספר אחד. חזה נשאר את החזות. עכשיו החלב למעלה. ואין החלב למעלה. אז נגיד, זה לכהן, אתה תפליע בתוך הידיים שלו. מה יוצא? שהחזה והשור הם למעלה. למעלה, הם עושים פה. רגע, מוחצים ויצאו את החלום על החזות. כתוב, כל כפה. שמים את החלב על החזה. עכשיו בני נפתח. ההוא דיון לשמואל להכין לבאות שלו מוסתק. עכשיו תשימו לב. זה אותו דבר, רק אני חלקתי את זה. אותו דבר, אבל זה נותן את זה בהרבה. אבל כשהם מסיימים מה קורה? Hey, this is Rabbi coming to you live from Betterbox Studios for a brand new episode of Kill Tony. Here's Tony Hinchcliffe. Hey, I'm right here. Hi, everybody. Good to be here. A social distance away. It's Red Band, everybody. Exciting stuff. As you can already see, I do believe they can already see the band is here, ladies and gentlemen. The great Jeremiah Watkins, Jesse Jensky Johnson, and the great Joel Jimenez. What an exciting time. We are deep in quarantine. The band obviously not characters tonight, just themselves. Some of the wackiest characters that there are. Anyway, life is good, business is booming. We are live out of Betterbox Studios here. The great Gino letting us camp out on a Monday. Beautiful studios, beautiful times. We love Betterbox. This episode's also brought to you by Damn Good Candle Company. Go to damngoodco.com, damngoodco.com. Get yourself a great smelling candle. Check out Speedweed, of course, for all your marijuana distribution needs in all the legal places. And shout out to Go Girl Energy Drink. I mean, it's one of the finest energy drinks there are, made for women, enjoyed by men all around the world. Hey, if you work for Go Girl, please get in touch with us because we have a super fan here that orders it every week. It's a shit to him. Yeah, and he's a guy. And he's the man. That's Gino. And we are out of the amazing Betterbox Studios today. A lot of fun stuff we have planned for you. And I am excited about it. And in the meanwhile, I make an announcement. Everyone that bought a ticket in Miami to Kill Tony, your ticket just got automatically transferred to July 31st and August 1st. Those dates are getting rescheduled, people. So beautiful Miami, Florida. We're going to be one of those buffoons on the beach. Maybe not Red Band on the beach. He'll be at the hotel, but we are going to be in Miami July 31st and August 1st as of right now. And we should bring some news. I didn't even tell you guys about this. You're going to watch everybody get some breaking news. Kill Tony Mania is coming back to San Francisco, and the road to Kill Tony Mania is coming back to Sacramento in
if civilization still exists in October, we will be there the 14th and 15th in Sacramento. The Road to Tony Mania, those shows were a blast. 2019 and San Francisco the 16th, 17th, and the 18th this year. 5 Kill Tony Manias out of San Francisco. 1 show on the Sunday, 2 on Friday, 2 on Saturday. What are you guys laughing about over there? 5. Okay. Are you worried about that? Sacramento. Telling them news. Yeah. We did 4. We did 4 the last 2 years. 1 more on a Sunday. Is that enough to pop your guys' eyeballs out of his sockets? Yes, 1. I guess so. And you know that 5th one's where you sell out. You're going to hit a second license. It's going to be in 6. I'm surprised that you guys are surprised. If you guys would like to do less shows or go home, feel free. I mean, you don't have to if you don't want to. Let's do one every day. Well, actually, it's better to do it this way because then we'll have a bunch of stockpile. My guess is yes. Since we only have 1 show, my guess is yes. The only thing I would worry about is anybody not getting a little too drunky pie or roofing themselves down there in San Francisco. Yeah. Yeah, especially for the people that are responsible and then just sit around and try to make the best of it. More fun stuff happening. Ryan J. Ebelt is drawing tonight's episode from home, and we are going to be checking in with him at the end of this episode to see what he ended up drawing. Everything at RyanJEbelt.com, including all the amazing road posters and prints of every single episode are available at RyanJEbelt.com. He's an unbelievable artist. Everything is on sale right now, and it's an exciting time for that. Very fun stuff. And a lot of people are online nowadays. That seems to be the big thing. And what part of our online searches does the government have a right to know about? That's a great question. I know that we all look at, we've asked people, and we found out a lot of people look at some suspicious porn. People are into wild things. Red Man, you do a lot of the chat things, and nudity cam things. Yeah. But the answer is none of the above. The government doesn't have a right to know anything you do, and if you have ExpressVPN, they cannot see anything without ExpressVPN's protection, though. Hackers, governments, ad companies, and ISPs all have full access to your data. I don't want them using my web history or video searches against me. That's why I use ExpressVPN every time I go online. ExpressVPN encrypts and reroutes your web traffic to any number of countries, keeping you safer and secure. Download the ExpressVPN app, click to connect, boom, you're protected with ExpressVPN. You can make it seem like you're browsing from a whole different country, so you can watch Netflix library in the world, anywhere in the world. Yeah, you can watch pretty much anything you have. Like I've been using a VPN for a long time, Tony. It's great because a lot of times when you're like at the airport or anywhere public, you're opening up your phone to anybody that knows what they're doing. They can go to your phone and take some photos. A lot of times you want to watch a video, but it's restricted to a different country. What VPN does is it pretty much makes it seem like you're surfing, so like you're in Los Angeles. You can make it look like you're in Canada, so you can access both Canadians' websites. It hides your location is the most important thing. It makes it secure. So if you're ever using a free Wi-Fi or Starbucks Wi-Fi, or if you just want to, look at different videos around the road, I highly recommend using VPN. The world indeed. ExpressVPN is the fastest VPN I've tried. Costs less than $7 per month. It comes with a 30-day money-back guarantee. It's time to stop governments and internet companies from keeping tabs on your data. Take back your online privacy like I did with ExpressVPN. Protect your online activity today and find out how you can get 3 months free at expressvpn.com/KillTony. That's expressvpn.com/KillTony for 3 months free with a 1-year package. Visit expressvpn.com/KillTony to learn more. Hide your nerdy cat history with ExpressVPN. That is correct. Absolutely doodly. And
And something else fun that I stumbled across over this week of having a lot of spare time is something for you Kiltony fans out there that might not know about this. Maybe you've become a fan recently, but I stumbled across episodes 224 to 236 are all in 360 VR. So I don't have the whole VR goggle set up like Redman does. However, I do have an iPad that I use a lot, and it's incredible. You take your iPad on the YouTube app and you can spin it around. So if you miss the feeling of having a live audience right there with you, you can spin your iPad around. I remember what it was like back in the day when you used to be able to be in a group of people out in public. You haven't got VR yet? Yeah, no. Even that's highly recommended. It's so fun. You can even watch movies in VR. You can just lay in your bed. It looks like you're in a movie or drive-in. You can lay in your bed and watch movies. Some fun episodes those were with Ron White, Tom Segura. A lot of fun VR episodes. You can spin it around. If you have VR, you can do that. If you have an iPad, you can try it. Oh, you were in one of those episodes. Wow. That jet ski hit the water. So yeah, exciting times. Next week we're going to try a little experiment. This is a big announcement for all of you Hiltonians that maybe have always wanted to try a minute on this show. We're going to try a little experiment. Send in what you think would be your minute on stage that you can do. Videotape it, send it in to this email, gage@2083group.com. gage@2083group.com. Is that correct? Is that the right email? And make sure minute and your name. One more time, Kiltony Minute and your name in the heading, gage@2083group.com. And if it's not a minute, he's just going to delete it. So don't just send anything. Minute or slightly less, and make sure you put Kiltony Minute in your name. Jeremiah Walker. Now, I have a question for those submitting to me. Is it a minute that they're filming in their own living room, or is it a minute that they can be chopped from a stand-up show that they did? What is the requirements? No, I think they have to do a minute in their living room. Maybe. Yeah, that sounds about right. Got it. Thanks, Jeremiah, for asking the questions. Nobody was wondering. Here's what it said on HBO next week. So, yeah, we're going to have some fun here tonight. This episode is for us to enjoy ourselves for a couple hours and take our minds off the global pandemic. Huge shout out, by the way, to Vito's Pizza, keeping us even in quarantines. Nothing can stop Vito's Pizza. Our boy Charlie brings us unbelievable pizza every episode of the show, including here live at Bitterbox Studios. Make sure in this quarantine that those of you in the Los Angeles area go to Vito's Pizza.com, something like that. Go to Vito's Pizza on the internet and order a pizza from there. You gotta order it from somewhere. The guys working hard delivering. Vito's Pizza's legit. If you check the Barstool app, they got hates. I mean, that's Yeah, and let me tell you something, pizza out here in Southern California absolutely sucks. A lot of people give these other pizza companies credit. I hate every single pizza company that there is that I've tried in LA except for Vito's. They're the only one I believe in full indoors in there. Vito's Pizza. Vito's before they were. Wow, they used to work in downtown LA and jump in the rain from downtown LA to the location. It was one of the best. Knows food. Maybe this is the only guy that didn't get food from I think Europe. So he knows food. So let's just jump right into tonight's show. I've lined up a few special guests that are going to phone in and talk with us and communicate with us. And perhaps we're going to get started here with a bang. One of the queens of coronavirus. She's been on the show numerous times. Everybody knows her and loves her. Wait a second for that. Beautiful. How about L13? Is L13 ready? Queued up, you think? We'll wait on that. Beautiful. Oh, okay.
Alright, perfect. So, alright, well that's great. So we're up and running. Oh, great. I just remembered that I had one more announcement of the normal show from Ventura that we have a stockpile. One's coming out tomorrow, and we're going to sort of lag on the release of that other one. Just so we can sort of space it out. We don't want you guys to feel all your fucking Fresh stuff. Yeah. Usually the audio comes first in the video, so check out that. They are less on iTunes, but also on our YouTube page. What did you do? Because I noticed you kind of radio silent. Did you, enjoy being radio silent. I'm pretty much staying away from social media. I'll check in every once in a while. And, it's basically really relaxing. First time in documentaries and film, and I've just been getting back to my roots of absorbing everything and having nothing to kick it back up. you actually impressed me? Actually look like you slept. Wow. Yeah, you usually have like full bags under it, but it doesn't pick up. Well, you know what? That's because we have another sponsor that we're going to talk about next week. No, I'm kidding. You're right. Because we're sleeping. And it turns out that my fun life of living my dreams every single night until 3 a.m. at the comedy store has come to a screeching halt, everyone. Turns out normal life fucking sucks. No, I'm kidding. I'm having the time of my life, which reminds me, I wrote down a few things that I wanted to recommend to people. You know, why not? Tiger King is out. Just absorb the hell out of that in a day and a half. Highly recommend it. And if you haven't seen McMillions, Succession, and Ozark dropping their 3rd season. Jeremiah, you an Ozark guy? It's great. The depths. I swear. Did you see the I just realized Rothschild. Great. Oh! Rothschild. It's so good. I just watched Moulin Rouge. Yeah, that doesn't hold up. It didn't hold up. This was the deal. I got to watch Hobbs and Shaw, and if I watched Moulin Rouge, that's what made me there. I watched it, and I was a Moulin Rouge fan, and it didn't hold up. I thought it was great. I love Moulin Rouge, and I liked it. Yeah, it was weird. So you thought it was like Moulin Rouge. There was an Asian girl in it, so I watched it. Oh my god. How about Succession? You a Succession guy, Jeremiah? Yeah, these are all things you guys have to get into. I mean, I try to. I give everything a chance, and then the second it sucks, I'm out. These are all things that are absolutely, these are undeniable shows. Almost the normal person would say Breaking Bad and Sopranos. These are shows that are myth shows. The Mighty Ducks series on HBO. Nope. That's dog shit. You're talking about your dog shit. Yeah, Really good movies. And Wild Tales. Wild Tales is only available on YouTube and Amazon at a cost of $3.99. It's an Argentinian anthology feature movie for those of you that actually like cinema and movies and art. But for $3.99, you absolutely can't beat it. Nobody knows about it. That's a Tony Mitchell homework. Super bonus. Wild Tales. T-A-L. Watch out on the Gracie versus Eddie Bravo. Which dumped hips. It's over there. I recommend it to your hair. Getting TV3. Why would you do that? That wasn't even a good movie. People watch bad movies about disease. Star Study. No, Morpheus. Yeah, Morpheus is like Kate Blanchett, Gwyneth Paltrow. No. Is A1 ready? Jennifer Aniston did it. Yeah, Star Study. Great movie. Pretty show. Oh yeah, Matt Damon. It's like one of the stars. Oh, Jude Law's in it. Interesting. And, yeah, absolutely. Let's go to the book and take a question. If you can't get to A1, you can try D5.
Craziest experience on the road since you've been with the squad the shortest, Jesse. For the rest of us, think I'm gonna let you go first. You've only been on one road trip with us, Swansea and Multimedia. So let you go first. I feel like I know the answer. Maybe that's one of my craziest experiences on the road. The limo and the lobster. It's just like we might have been wearing monocles the entire time. The free hot chocolate. Free hot chocolate. We talked about it, then we took a limousine through the McDonald's and tried it out. I think I may have mentioned that once. The limo was so tiny. The driver couldn't hear us. He was saying that keep going, I can't hear you because the limo was so loud. It's close to McDonald's. Right, we went to McDonald's in Australia together, right? Yeah. Hey, look at this, ladies and gentlemen. Michael Claire is joining us live. Michael, can you hear us? Michael, you guys are talking in the speaker. Michael, we're trying to get sound for you. Everything's good. How about now? Can you talk now, Michael? Now you're cool. What's up, Michael? We got you, buddy. Looking good. What's an ultra side? You want to get cremated? You want your top half or your bottom half? 50 instead of 500. Hell yeah, absolutely. Michael Claire coming in guns a-blazing. We really want to close the deal with you. You seem like a very serious man. Hello, who is this? So big. I'm going to do this to you. And want us to take a selfie? Yeah, come on, Slow weed over here. It's like a speed weed. Are you all stocked up? Do you have all those things you need? Toilet paper, pee bags, whatever. Okay, yeah. Do you want to run some self-tape auditions? Go right ahead, Michael.
Wow, there's a rebooting. Awesome. What role are you reading for in this, Michael? Oh, okay, perfect. All right. See the read. All right, what's the third one? Okay, this is good. Alright, beautiful. Here's the read. Michael Mayer for wheelchair person number 5. I would book you for all 3 of those roles, and no one knows roles more than a man in a wheelchair. Michael, I fucking love you. You holding up all right through all this? It's crazy. Oh, absolutely. The weather has been in Los Angeles for the entire thing. It's March. And the temperature's one thing, but I wouldn't even mind that if it was sunshine. There'll be like a glimpse of sunshine for a minute, and then like an hour later, it's down. It's like the Truman Show. It's like the weather's trying to keep us in too. Damn right. How you been doing? You all stocked up on weed? You have enough weed to survive for a little bit? I didn't even order for Postmates, Michael, I'm gonna drop you off. Hey, tomorrow I'll drop you off some beer, and by tomorrow I'll come by. We'll text you. I promise. I'll do it. I'll be there. No, for sure. We'll make sure that you get some Rolling Rock.
And I'll say about that Budweiser Clyde yeah, exactly. 12 packs of Corona are 11 cents right now, so not doing too good. Bullshit. I went to the 7-Eleven, the Corona fucking spritz seltzers, they're charging full price for that. I thought they would at least be a discounted price. Everything's regular price, I noticed. There's just nothing left. And people gotta get that money somehow. Grocery stores must be making a shitload of money. Michael, is there anything else we should know about until we see you again next week? How's he been hazing you? Yeah, that's Sam for you. He's a wild one. He's a great leader though amongst all of us. He's a great big brother to everybody. Keeps an eye on everyone. First guy to ever take me on my first road gig. Yeah, took me down to La Jolla with them. Just do little 5-minute sets. Almost 13 years ago. Alright, Michael, well, we love you, pal. We're going to check back in with you next week, and we will see you soon. Stay powerful. There goes the great Michael Lair, everybody. And now, we're going to switch things up a bit. Out of all the great cast members, there's been a lot of amazing characters that have joined the band over the years, and we actually were lucky enough to be able to book one via teleconference. I believe is the word, video conferencing. We are going to go live with the great Kid Rock, everybody. Kid, are you there? Oh, here he is. It's Kid Rock. Oh, my name is Kid. Kid Rock. Wow, Kid Rock. Are you here? You have an entire audience of people behind you. Are you still performing live? Oh my goodness gracious. Yeah, me and some of my closest friends here for Wayne and Dan. God, I think we're fans. Literally. I mean, that's incredible that you can still get a huge audience. Your fan base is so loyal, they literally ignore pandemics to come and see you. I actually don't understand what you're saying. Wow, so kid, how is this pandemic? I had coronavirus for 2 weeks, bro. How do you know? What are your symptoms? All of them? My God, yeah, they're really excited. It's amazing that you would make that audience wait while you talk to us. They look like you've been hanging out with the Tiger King, dude. Yeah. Well, yeah, I'm a big fan of that. I'm a big cat fan, man. Panthers, Jaguars, Tigers, Lions, yeah. Man, shut up. Let me do this, man. Yeah,
have a weird fan base. Look at the front row behind you. Do you have a black lady dressed up for a church or something? Yeah, we got one of them. You got one black lady. My goodness. Wow. They are patiently waiting for you in Pearson. So you made everybody wearing breathing masks, but they are all on their chest. They don't even have them on right now. There's things behind on their chest. They're little boxes. Those are defibrillators because I gave everybody in the audience Rock and roll for sure, my friend. My goodness. So have you been still hooking up with chicks? Normal after party life for you? Oh, yeah. I mean, I've seen Cheryl earlier, man. Yeah, you know, chicks are a little bit weird about Tinder right now, so because, you know, they don't want me coming over their house and stuff, bringing in like coronavirus and stuff like that. So, yeah, I'm hitting a little bit of a dry spell right now. But you look better than ever for having coronavirus. I mean, I see your abs. After a while, they just appear. Once I said you look better than ever, magically the abs came out. My goodness gracious. You have pectoral muscles. Yeah, man, I've been lifting a lot lately, man. American badass! Oh my Hey, god. my cassette tapes, I got in trouble. Yeah, I'd actually love some cassette tapes. I would not take anything from you, Kid Rock. That sounds like an incredible adventure, just to have cassette tapes from Kid Rock. I've been a fan for a long time, and I have nothing to play them on, but I will totally take cassette tapes from you. Heck yeah, any concert you want to come to, you need to. I love that. Thank you so much, and I'm totally going to take you up on that offer, without a doubt. Goodness, Kid Rock, do you have any older family members that you've been in contact with that might be in danger? Wait, what? You brought Hannah? Yeah, Kim went in. I didn't know how serious this thing was, and then like I went over there and she fixed me like some warm apple pie. I've coughed just like because I had something in my throat, but then yeah, she knocked that out real quick after that. Oh, wow, my goodness. So you had a little bit of an audience. My audience didn't like that. Oh, my goodness. They're turning on me. Wow. My mom's a huge fan. Could you do a shout out to Kim Johnson in Arizona? Hey, so Kim Johnson, I'll let you pussy any night, any time of day. I love you straight on. You're great. Wow. Crowd reaction there. They didn't do much, but they appear to be. Oh, wait a second. No, you're picking it wrong. They were mixing all people. These are my friends. How'd you do that? Don't worry about that. Sometimes I forgot to tell you, if I like years ago when I was a little boy, people asked me if I could have one mutant superpower to me, and I said Nightcrawler, and guess what? That wish came true. I just teleported, y'all. This is actually okay. That's a lot harder than people would do. Man, shut up, man. You keep slamming on me over here, man. What the hell are you? Man, I can't hear this dude. I can't even see. I can only see Tony where I'm at right now. But I'm sorry, I'm stepping on Darius's mirror. That's Yeah, that's Darius right there. That's Darius. That's Curtis right there. Yeah. Oh my god. That's Curtis and that's Darius. How long did you know these guys? Oh, man, they raised me just like Mowgli and Johnny Bucket of Wolf. These are my two guys. And one guy looks younger than you, though. Right? Time is just a construct. Yeah, it's very wild, man. So that guy next to you appears. I think Darius is trying to say something to you. Let's grab your butt. Oh my goodness. Darius. What's he saying? He's looking right at you. Yeah. Oh, shitty stick. Well, Kid Rock, this is. Oh, they're laughing at it. I think they're able to hear this. Oh, man, get it out of there, man. Come on, Curtis. What are you doing?
God, you really are like the Tiger King after all that. My goodness. Well, Kid Rock, thanks for conferencing in. Always a pleasure. Nobody rocks harder than you, pal. You're a big part of the Kill Tony band. Having you on anytime is always a pleasure. It's a pleasure being here. Thanks so much for having me on Kill Tony. God bless America. Wow. There he goes, the great Kid Rock, everybody. Representing America. Look at that. Incredible. Wow. This is Kill Tony under quarantine. Completely breaking our normal format. This guy right now, this guy's out of control. He's trying to wow, incredible. Kid Rock. I mean, I bet not a lot of podcasts have Kid Rock showing up on them. I mean, that's just the type of exciting stuff that we have happening on this show. And yeah, I mean, wow. Looks like we're in love with Kurt Cobain. Yep, beautiful. All 13's locked in. We'll wait to see if Jeremiah comes back before that. What? What joke? I never listened to you. What joke was it? Looks like Rabbi. I thought it was an original set actor that was on stage. She was like an older lady. Very interesting. Yeah. Beautiful stuff. Shout out to our friends who are helping us with this over here at Better Box Studios, the great Gage, Tyrina, and the unbelievable Macaulay, and everyone. That's what he's up to now. Follow them on social media. Gage Tyrina, GageTijerina, and at Strange Taste _. All one word, Strange Taste. This Kid Rock, he says some Doritos pizzas are great. Jeremiah and my name, Kid Rock, joined the show. We missed him. Legendary Kid Rock. But I'm glad that you're back because one of my favorites, another one of the regulars on this show, is here and is going to be video conferencing in. Ladies and gentlemen, I present to you the great David Lucas, everybody. Here he is. Live in the flesh. Music's playing for David Lucas. Hey, David. Still playing. All right, here he is. David Lucas. Hi, David. Are you still stuck in New York? Oh, are you starting with me already? David, don't look behind you. There's a tarantula on your head. Shut your fucking 99-cent store, Keenan Thompson. Fucking looking ass. My God. I think that tarantula bit you, bro. Your lips are swelling up as fast as Dave. Look at those fucking things. It looks like yeah, the bird flu's going around. This guy thinks I'm a bird. Every week likes a bird. Your lips look like absolute floaties. Those floaties that kids put on their arms to keep them from sinking in a pool. I said your lips look like floaties. Can I just say that since David is FaceTiming in, I feel like we're part of a conversation that happens between Tony and David before bed every single night. Like they FaceTime each other and roast each other. That's how we fall asleep at night. Oh, come on. Not all of us. I mean, and I get the warm glass of milk from milking you. Sure, now. Spilling out for the rest of the my goodness. No, you look great, dude. A lot of people like to make fun of you, and I think you look absolutely better than ever. Are there calories in that vape pen?
Oh my god. So you're in New York. How's that going for you? You went out there, you had some gigs, and then the gigs turned into podcasts. Like New York's gonna be hit the worst, they're saying, because everyone's stacked up on top of each other. There's nowhere to really go, so everyone's gonna be. More sensible. You're buying in moderation, basically. Regular humans. Also, when you were in LA, that was the initial rush, I think. There's a lot more restocking going on than there was. They weren't prepared for that a week or two ago. I've been going every day. You know, I think that's You go every day. I live right next door to a grocery store. Why would you go every day? I live right next to a grocery store. I just want to see what they got. I live next to a grocery store too. Do you realize that is the opposite of a quarantine? Yeah. But like there was a certain way worse. There's no like there's little things like Uncrustables and Uncrustables internet, but like there's no like noodles or rice or paper towels. We don't know who you're buying for. Noodles and rice. It's like I go to the grocery store every day. No noodles, no rice, no bok choy. And I tell you to get the two things. How do you sip it? You don't eat that like fish, right? Unless it's sushi. That's got nutrients in it. That's why. Fish has vitamins and minerals. I love it. So how's it been? So you've only done one podcast. So what are you in a hotel? What was that? You're in a hotel? He's got bad connection. Bad connection. No, you're okay. It's Red Man. Being Red Man. So how's this been going for you? You're just there with what, your laptop and regular cable television? That's why Rabbi are going every day too. Oh, fresh and travel. Yeah, I'm over here, juice. I can't wait for you to come back. Did you get to have that date with the little white girl in the Empire State Building? The King Kong. I don't know, look at your hair. All of a sudden I want black licorice for some reason. Because his hair from hey, you like licorice. That's why, okay. Exciting. David, anything else we should know about you before seeing you next week back here on Kill Tony? I'm in the quarantine closet, David. Let me steal your punchline from you. I'm in the closet, David. I am a gay man in the closet. I'm gayer than the Tiger King. David, I heard you're Lizzo's little brother. What? I have a bunch of stuff now. I literally live. What? Dildos and booty holes. Latex flavored veins. I have candles that smell like men's mustaches. I have what else? What else is manly? I have a booty cheek throat.
Let's do some music for the band. There you go. The amazing Kiltony Band, the best in band land. If you're in need of any musical wants or needs, make sure you go check out the Reagan and Walken debut album. Reagan and Walken's self-titled. Congratulations to Pat. Yeah, everybody's having babies. No better time to have a baby than now. Congratulations to the first ever band member, band leader, Pat Reagan, adding a new member of the Kiltony family. Very cute. boy Daddy Ray. There you go. Check out, go to Spotify, look up the Baby Boys. We got a video coming out soon this week. Did he have a baby boy or Baby girl, name's Bella. Yeah, she's beautiful. I'd be the godparent. I said, right, but I'm gonna talk to a priest. talk to a priest? Yeah, because the kid needed exercise. No, I didn't know. That's right. He says, first of all, you're canceled. I don't. I didn't have my confirmation, so I gotta get that done before I can legitimately. Is that in real fuck out here? You have to pay more money to the church. No, they're gonna do it for free. Oh, wow. We're just gonna do a lawyer. Okay, cool. Shout out to all the lawyers out there. If anybody out there can get me confirmed tomorrow, hit me up. Right, man, with his Godfather knowledge, very interesting. Literally, the Godfather took no child ever. He's never seen the Godfather. I've never seen the blow. He does eat Godfather's pizza almost weekly. Shout out to Godfather's Pizza. You know, high on high. Freeze dried and shipped it. Fun times, everything's hey, you want to go to the book after a little question? Let's do it. Okay, good to know. I read that last week. Some of these ended up going back to the bucket from last week. Jupiter and Mars, very good. So, okay, this is an interesting one. It's a long question, but let's keep it short. Favorite and least favorite character ideas you've ever had? Yours first. Not for mine. I feel like the listeners know what mine are. Of course, the puppeteers, the insane people, the insane puppeteers. Really anything that's annoying. The gym rats, did you love that? Gym rats, I love the gym rats. I love because I can tell you guys hated them. So, why Teddy bear ears instead of like what you would think you guys look ridiculous. You guys look adorably ridiculous. Little children. Do you have an answer? I mean, we know what the favorites are. Those are all on the calendar. It just hit me right now that, like, you know, I know Jeremiah's worst one was when we did chefs. Because for some reason, not the celebrity chefs, we revisited that. The first time we did chefs, Jeremiah decides he's going to be a Jamaican chef. And he just had the roughest time. But I think that was probably your least favorite. Yeah, I was asking you. Probably anything that's like two-dimensional, legitimately, like that doesn't have a point of view, where it looks really good. Like I was Blanca from Street Fighter, and it looked great, but it's like, what do you say after you just look great as Blanca? You have no perspective. Right, it's a video game character that is once. No, I wore the same wig, but yeah, no, we did that. That was actually that reason. That's when you're supposed to make your own story, like, you know, Crohn's disease or something. Yeah, it took me a while. That's true. It took me a while. Jeremiah taught me this. Was like a lot of the best characters that we've had, you have to have a really clear point of view. And I think that when we first started, I wasn't very like well versed in that, so I would just sort of rely on the costume. So now I try to find. It was one of my favorite moments to do as a wrestler. We actually did the Legion of Skanks episode. There
there's I kind of realized that there's a reason why on this now, why specifically doing a weekend update for about 5 minutes tops. Because there's something magical that kind of wears off about the gimmick of doing an impression for a person. So when I did Big J for the full 90 minutes to 2 hours, it felt like it gradually kept getting more and more watered down, and you feel trapped in that voice. So that, for me, like the initial first half hour, I was like, this is great. The last hour, I was like, there's no escaping this. There's like, you know what I mean? The cups literally got less and less as the show goes on because the gimmick is done. Yeah, that's interesting. Did you feel that way about Joe Rogan as well? No, because we did that. We did a best of with the characters that night where I was literally Joe for only 10 to 15 minutes. So I got to basically get the big pops and then go out on a high note without it and taper off. So that episode was kind of like a good thing to reflect on and go back to because we did it. We got out like as quick as we got in. Jesse, you have a least favorite? No, I don't right now because I'm so new. I like all of them, but I think the most challenging was when I played behind people. I was gonna say that, yeah. Which I ended up being Phillips Watkins to kind of paint like a story behind it. But yeah, like before it go, it's gonna be Phillips. So I was like, okay, well, this is my first. I don't know if there's that anything in front of the eyes is bad for me as far as I contact is so I ended up loving those characters. For most of us, for a lot of characters, we find that eyes are going to be funnier than like an obstruction. For the most part, there's always exceptions though. And if it goes really well with the character. very good stuff. We have, did you say B9's ready? B9, beautiful. Very exciting stuff. Golden ticket winner from Phoenix, Arizona. Many time appearances, probably holds the record for most appearances by a golden ticket winner all the way from beautiful Phoenix, Arizona. We have the great Tristan Bowling joining us every week. Here's some music for Tristan. Hey, Tristan Bowling, how's it going, my friend? It's going fucking down, dude. I'm chilling out in my house. Of course, you're so hip. You're so cool. You're on the Wi-Fi. The sound is perfect. All these other people struggling. Of course, you're going to be dialed in. Here you are. This is why you are a golden ticket winner. You're white. You've got a good internet connection. That's right. Your bills are paid. That's right, Tristan. You are just a freaking winner. How you guys doing in LA? We're hanging in there. We're doing things like this to be able to survive, pass the time, enjoy ourselves a bit, put something up laying on our fat asses. How about you? How's the quarantine going? You with moms and pops? Yeah. Chilling at the house. I got grandma behind me. And it's like, Grandma's got that tummy. Yeah, Grandma's got that tummy hitch bone structure going on back there. Tony hitch. Golden Tony. How is your grandma doing? Your grandma does live with you guys. yeah, she's like the only person who I wish was sick. She just keeps fucking kicking me. Yeah, she's on stuff. She's pounding her glasses of wine, having the time of her life. I think that keeps her body stable. Yeah. So that goddamn shark. Because Redman, you've been drinking during this? The last 2 days, I've been for like a week I didn't drink. There's I don't know why I'm not drinking. Like it's so weird to What are you drink. drinking at home? Last night I had 2 Tito's and orange juice. You need a strong combination. Yeah, I like Tito's. Then I think before I had some Jack Daniels, but like I forgot like I'm allowed to drink. I don't wake up ready. Why am I not drinking? I usually don't drink at home. Right, see, I agree 100%. Six-pack of beer just to be reminded.
You got it here, was it? I got it. No, I got it from this fancy French market here where I live. Bringing on that wood. Man, big dick time. And it's a fancy, I think it's like fancy German beer. It's absolutely horrible. I hate it. Every single sip, I regret buying it and drinking it. I just keep having one or two a night. I've been fucking basting it in the last like 9 days. I've just been kind of not really. I've got days where I don't, but your immune system will very enchiladas, que estás bebiendo? Estoy bebiendo cerveza mexicana enchiladas. Sí. One thing I have been doing is I've been smoking a lot of weed also. And I start coughing, and then I start getting paranoid, like, why am I coughing? And I forget that that's what you usually do. So, I think getting I think we've all got paranoid. Oh yeah, for sure. Every ache, every pain, if my foot falls asleep and I start walking, I'm like, oh my god, there's it. They said soreness is one of the side effects. So Tristan bowling, what's been happening? What's been going on over there? Give us an update on your life or anything you want to talk about. Dude, my mom is fucking nuts about this coronavirus stuff. She will not let me leave the house at all. And like, all I have to do is and like, shit like that. But like, I have to like make excuses to get out of the house for shit. I'm just like drinking beer in my car in the driveway. You're gonna sneak out your window under me. Yeah, I gotta tie bed sheets together. You have a second floor bedroom? Yeah, I'm on the second floor, so I can be better if you did. I guess just I'm just scared of heights. Right? Heights are also scared of you. So, Tristan, how's the rap game been going for you? Anything lately, rapping wise? You've done some amazing raps. Normally, you have rapped on the show and gotten standing ovations and incredible audience reactions. How's that been going for you? It's been going good. I've been writing some bars. I've also been fooling around with my guitar and stuff like that. Doing that fun stuff. You have a guitar now. Yeah, I've had a guitar. Every week, like young person has an acoustic. Is that true? Yeah. Put a guitar center on any day. These poor girlfriends are in there with their boyfriends testing out. I have no idea. You write any coronavirus songs or anything like that? Yeah, I did a little bit. Can we hear it? Yeah. Yeah, I do. Listen now. Wait, you're so fucking bad, man. I'm so fucking bad that he said that's the exact same type of guitar I have. Hey, oh my god. I'm a white boy to a T. Alright, this is called the coronavirus and the tune of House of the Rising Sun. Hey. There was a storm of sunset. That song, that good comedy. But since the virus had shut down us comics of the world, they shut down the facts from where we stood. I'm so yes. Stage time. What sucks the most is goddamn disease. And then it gets into a comfort promise. Yeah, we got it. Let's go. I hate the words we stuck inside with my
Wow, Tristan calling everybody. Writing songs. It's all good. Writing songs, staying creative. You're a warrior at this time. My goodness. What's the craziest thing you've snuck out of the house to do since the quarantine has begun? I went to my friend's birthday party, which is probably a bad idea. Yeah, I had a feeling you did the answer like that. You remind me of these kids that all went to Miami Beach and No, we were all hanging out together in the house. Like, it was fun. Like, it's always in space for fun. But, like, yeah, I don't think that's how coronavirus works exactly, but you some joints together. Did you pass a joint all around and just smoke joints? Officer Redman wants to know. You're supposed to smoke a joint. No, yeah, I had my own joints to myself, not because like everyone shared. I took, I was drinking beers and stuff like that. Like, if I picked up someone else's, I'd dump that. So as long as you haven't been smoking any of the reefer, then I guess I'll let you off with a warning. Well, Tristan, you're the fucking man. Stay strong out there. We love you. We will talk to you soon. Take care. Bye, everybody. Hey, Tristan, bowling, everyone. Jupiter and Mars. Hell yeah, that's fun. Tristan bowling, golden ticket, winner. Golden dinner. You just had Tristan open up for you a couple shows, right? When you were last time you were in. Yeah, I had an amazing weekend of shows at the Tempe Improv. My God, was that fun. Tristan bowling and Ali McCoskey from the Big Ten Army of me, Ali, and Tristan. All three of us drooling like crazy. They're in, unbelievable shows. He went out, got him guns about some local references before. Ali McCoskey was just evolved into an absolute killer. No extra words on any of her acts. Smash, smash, smash. Thank you tonight. And of course, me. So, yeah, so much fun. It's been crazy. This year has been just absolutely unbelievable. Not only performance-wise and stand-up-wise, but also with Kiltony, two of our by far biggest shows, and sold out massive theaters. My God, Adidas Defilo ended up being huge in Swansea, and Vancouver was 1,300 jam-packed. Yeah, so crazy time for all this to hit. But who knows? It could be every single down tip always ends up turning into something monstrous. So I'm excited to see what the future holds. Excited. I mean, life goes on. The gigs keep coming. I mean, every day. You know, pretty amazing agents rescheduling things and working on things, and everything's still in motion. It feels really bad for agents right now. They pretty much just got tax season. You know, they Asians too. Yikes. William, back me up on this. My goodness. Coming back. Tristan and I used to do gigs together years ago. Really? Yeah, I had no idea. I wasn't sure if we did it. You were not here. No, we've been good friends like since day one. He's hilarious. And so I would go to this club all the time, and I ran into Tristan. He was 16 years old, and his dad would bring him to all the shows. And I just talked to him and his dad, and yeah, you could tell immediately. He was already 16. Yeah, he's got that amazing back bottom where he just writes and creates and doesn't stop. And you recognize that in the medium. It's his performance, energy that he brings, everything he has. He's very, very
Very exciting stuff. All right, let's take another question. Should we, you know what? Let's go with our third regular. Can we do that? Ladies and gentlemen, yeah, let's grab them. We have a third regular, everybody. Everybody knows them, loves them, a compelling character. We never know what is going to happen. Make some noise for the great William Montgomery. Here he is. You hear that music, you know it's on. Here he is, William Montgomery, everybody. Wish Axl Rose was wearing Bella Thorne, so at least one Rose would have a thorn. This may not be what was stated in the team. Earlier today, Rose commented on donations for the first time. What I'm doing is just a glance. Thank you, William. There's the cat. So hold on your shirt, William. Coming, I mean, first of all, unbelievable set. Unbelievable performance. I feel like I'm going to decimated in front of our usual live crowd at the Comedy Store. Gino, you're always at those shows. That was just he's giving it a thumbs up. Everybody loved it. Charlie from Vito's Pizza loving it, cracking up. You had everybody up here clapping. And then, yes, indeed, we will now acknowledge that William, you have never looked more insane. I mean, Fresh off the set of Brown Stoker's check. I don't think I've ever seen you without a hat. Common William. You look crazy, man. It's like a David Lynch film. Wow, William, I love this backdrop. This is what he's doing, right? Just that black background. That is so awesome. William, you look Really missed that one up. you look Doesn't look like it to me. It is. What are you fucking doing in here? William, you have any symptoms of the coronavirus? My nose will not stop running. Is that true? Oh my goodness. What else? What else do you have? William is live in studio with us, by the way. We kept him out of the lobby up until this point. You just missed the white claws. Where did those things come from? I didn't Still roll into it. Roll into it. Yeah. I'm kidding. Are you did I trust? You trust Joel? What did you just say? You heard what I said. Rabbi, please stop. So it's always an interesting part of the interview when you two go at it. So, wow, William, other than your nose running, what else has been going on? Anything else crazy? Is that normal? You said you've had hammer toe in the past. Alright, William, that's fun. Now you've taken work off the whole thing, right? Because you said you felt sick, right? Well, I am sick. I know they're not watching us, but I am sick. Are you really sick or is this a joke? Look at him. Well, this is what he normally does. He normally does this thing where he lies. This is it's doing it. He's really accentuating. Fucking aerial view of his. Oh my god, that looks like a look at that. Looks like the inside of a cotton candy machine. Corona under a microscope. Jack Nicholson's cool. Have you ever thought about shaving your head? It looks like they did shaving just right down the middle. You got a goddamn money maker right there. Put your hair as that.
הוא קצת עני, כן? אני חושב, הוא עני והוא גם... So let's have some fun here. William, you are performing in front of a green screen, and I told you earlier that we might use that for something. And we're going to. You have no idea what's about to appear in front of you or behind you. But we're going to run some things, and you just you react to it. Maybe keep the microphone in your hand, and you just react to whatever's going on around you and improvise. This will be a little improv game that you play, William. Just roll with it. We're going to see what happens here. You let us know what's going on as it's happening. Here, get back on the screen. That's really the only thing. So here we go. That is what my house looks like. Hot dogs. So many beaners going around. Beaners inside of fun, if you catch my drift. Because I am a gay man. Whose house is this? Like in our fucking walk around. This shit happening when you eat hot dogs. That's what hot dogs are for. You don't eat hot dogs anymore. Okay, is there another one we can throw? Let's see what happens. Skeleton does it really fun. Skeletons like this guy looks like shit. William, do the same pose so we can see the before and after. William even has a voice. Very good. Is there anything else besides? We have this. William, let's see what we got here. William, get in there. Oh, look at that. Are you running for president? Let's hear your campaign pitch, William. Go straight to campaign. Church tonight. Coronavirus is going strong. אז גם מתחזקות שתהיה לו Why do you hold the microphone so far over your entire face? Like you almost had it up to your eyeballs and what's the are you hiding? William, do you even feel any of that? Wow. Looks like that coronavirus fever just got a little bit hotter. Oh, it's okay, the ambulance is coming. Oh, William, are you going to do it? It's really bad right now. That's Jeremiah doing a backstroke. Oh shit, we know those guys. Is that Darius? Darius and Curtis. Do you know these guys, William? What's going on? Wow. Uh-oh. Showing you a stick. William, do you know these guys? Is there anything else? Alright, that's cool. William, what are your plans?
חוי, זה לא חוי, זה אפשר כל יום, בן אדם רוצה, הוא יכול לחזור. אומר לי, הוא יגיד, אדרבה, אני רוצה להתפרק, אז הנה, יש לנו כלל. אומר, זה כל שנה, ב100% יהיה. כמו לבן. זה לא הרבה, זה רק כלל, אבל כל יום, זה לא שעה. אבל לא, אני רוצה לבוא שנה שותף, זה לא בסדר. אנחנו נשארנו כלל. לפעמים אין חוי בכלל, אין סויטר, לפעמים ילך 100 שנה בלי סויטר, אני לא קורא לאחר הסויטר, כן? שבאנו מביא סולר, אני אבל אוי בבייסו, אולי הבייסו, זה לא, אנחנו אמרנו, מה זה בייסו, כן? אמרנו, שלפי רבשימי, מה זה בייסו? רבשימי ביכול אומר, שלג אוימר, ורבידו אומר שזה בא כן, לא. נשמח עליך, נשמח איתו. מה אתם אומרים? מה רבידו אומר? לא. אין לו בייסר שלא במסתל ומפה אחרת, הוא צודק, אין לו, לא רק שיש לו כל יפה, הוא גם יודע. אז אין לו בייסר שיוק בצנד ומבי מנחה אחרת, חוץ מאלה שביים. יכול להיות שהבייסר, הוא ישר. שיהיה לכם ערב טוב ונעים. ערב טוב רבוי זה ומאזן טוב. ונכנסים לראות את הספורט חיים מזל טוב למשפחת קליין, משהו כמעט, אבל אומרת המשנה, אנחנו ממש, אנחנו נגזור את הכל, איפה שנגיע זה כבר סיפור אחר, אנחנו נראה איפה סימונים של כל המלאכות, כל הצורות, הכל. יש כולו שמן ולבונו, שמן ולא לבונו, יש 4 אפשרויות, זה אנחנו יודעים, אם אני אשאל כל אחד כאן, איזה מלאכות לא תפקים, לא שמן ולא לבונו, לא כולם יודעים, מלאכת סחויטה וגם מלאכת סחויטה. יש כולי שמן ולבוין הזה שאף אחד לא יודע כאן. איזה מלכות תלוי של המלבוין? למה הם מצביעים כמו שעשו? ואילו כולי שמן ולבוין, בואו נראה את 10 תלוי שמן ולבוין. מלכת הסויד, עכשיו, כמו שקובי אמר מאוד יפה, אנחנו מדברים על המלכת סנדבור. שהיופי, רוצה להבין, מלכת הסויד. והמחרס, ועוד סוג, והמחרשס, ואחר זה יוכל באמת. אני לא בטוח מה הכניס כאן, הנה, יש כאן. סויד, מחרס, מחרשס, יפה, חרס מליפיטין, שזה בעצם 2, נכנס כהנים, שהכהן מביא פה, מתי שרוצים מביא, אבל זה כולו הולך על המזבח. נכנס כהן המשיח, זה המנחות שהכהן מביא כל יום, פעמיים ביום, נכנס אקי, זה גומו, נכנס נושים, נכנס ספרים, נכנס הסוידס והמחרס והרפשס, כאן אחד שזה מחרתנו, סוג מחרתנו, יש חלות ומתיקים שזה בתוך הסוג. נכנס כהנים, המלכה שהכל מביא, צריכים לסחוק בו לפגם על המזבח. נכנס כל משיח שמביא פעמיים ביום, הכל בודר. נכנס גויים, שהגוי רוצה להביא. מה תגיד אצלכם? אולי אצלכם משהו אחר, שהכל מביא חובי, תגיד את גויים, מקסימום כזאת כזה. נכנס נושים, נכנס הורים.
אפשר, צריך לקרוא. אם נכנס לסוף עם כולה שמן ואין כולה לבוינו. הנה, יש לנו מחסות. דיברנו הרבה על מחסות, או מה זה נכנס לסופים, כשבן אדם מביא שלומים, אוי לו, הוא מביא ביחד איתו, הוא נכנס לסופים. שזה צריך שמן. וכולה לבוינו, לא מביאים לבוינו, זה לבוינו, כן, לבוינו, על הסוף יש יותר יפה, שאת את זה בבית, זה לבוינו, כמו שצריך, זה להשתמש בזה יותר דק. אוקיי? לחם החול, טעון לבוינו, זה טעון של... איפה הלחם החול טעון לבוינו? בבזיקין, לא בתוך הלחם. שתי הלחם, השתי לפנים שמוביל בשבוע, הוא נכנס פויטי, במכנס של הוא נכנס שמן, אין קוראים לזה שמן, ולא לבוינו, אז אני אספס איתן את לא, שיאללה, אספס. וגם אין לזה לבוינו, לא לזה שמן. עומר הכל, אבל אין סנן, 10 שמן, כשאתה מבין את הרשימה של המלוכס, יש כמה 10. כמו שראינו כאן, בדבר הזה, כן, הנה, כאן, תסתכל על התמונה, ותראה, מה חסר? מה? כל האופציות בכלל, נראה לי. נכנס לסופים, לחם החול, טעון רק לבוינו. אוקיי. הנה טעון, לא טעון, לא שלנו, זה לא לבוינו, זה הלחם, תספוי כאילו תספוי. דיברנו. אומרת אני לא אומר פה בגללים נכנס 10, תמיד זה 10. והחוקים זה שמן אומר שיש 11, למה? לא מאמר צריך אלף, הוא אומר צריכי גאיות, שאפשר, כבן אדם, איפה זה היה? הנה, הייתי שם כאן, ופיסק לכל בנים חומה כתב, סוד את חלץ נעקו, והוא מקיקי מה, הנה, שכות על חלות, שלנו, אתה יכול הרבה, חלק חלות, חלק נשקיסים, וכל מסוף, אז הוא נותן שם, אם ככה יש פה עוד אופציה, עוד סגנון של מלכו, שזה חצי חלות, חצי זאת, חצי מקיקי, חצי חלות, ומשהו זה לא, יש רק כסר לא אחד, כל רבו, הוא עושה טוב, עולה, יש לי נכון, את המסורת שצבו את השם על לבוינו, יש את האוילה ואת הסויץ. הנה, זה הפסוק, יודעת לראות את הסיפור הזה, נסעת עולה עכשיו, ושמת עולה בבוינו, מלכו כדאי לראות את הפסוק, לשלמותה, אנחנו נדבר על השם ועל לבוינו, גם על המלכו היא. שבעצם יש לנו כאן סוגיות מאוד מאוד קצרות, הלא צעירות. צעירים, לא... סוגיות כאלה, כל הרבות, נסעת עולה על שמן, כתוב, תשים על מה? על האוימר, תשים שמן, אז אפשר לקרוא שלא יעזור מקום לשמן. רק שמן על האוימר, אתה יכול לזור על המנסה. שיוקו בלשמן. אז הרי אתה יכול להגיד לנו, למה אני נכנסו שנתנו לנו כל שמן? ולכנסו המקרה שבא ביחד לשלום אתה לא נותן לכל שמן, זאת אומרת שמן יותר משהו כמו לבוינו. יש דברים שחייבים שמן ולא לבוינו. וכמה כל לא לבוינו, אז אם אתה כבר מגיע לבוינו הזה, שהמזיכות שלה לא לבוינו, ונדביק שאתה אומר שאתה די, שאתה דבר יסתק ממון, כאילו, השם הולך לבוינו חייב שמן. אבל לא אינו עולה, רק כל פעם מתאבל שמן, עולה שמן ולא על עצמו. אוקיי. עכשיו, עוד פעם, אותו פסוק שראינו כתוב, ושמת עולה לבוינו. אז בואו נעשה בספות אותה, שוב. ששמת עולה לבוינו. על מה? על איזה מחלק לעבוד על רבו שי, על אוי פה. עולה לבוינו, עולה לבוינו, תסוף לבוינו. בא, תוציא את יוחס לסוף. מה זה יוחס לסוף? יהודים, לא יהודים יוחס לסוף. שאור אולי כאילו, יש לך כמה חיינו, מה אנחנו נפול? שלכל שם, לבוינו. אני רואה שלבוינו זה יותר חמור. אנחנו הולכים להפוך עכשיו. לבוינו זה יותר חשוב. הנה, אנחנו יכולים לקבל לבוינו ולא מקבל שמן. אם יש לך משהו, תשים לבוינו כבר. אז אם אתה שם שמן, אז בוודאי שאתה צריך לבוינו. ונחזור שכל שמן יודעים את זה. אתה תפסו את המלאנו עולה,
מעלה עוד שקיעה קטנה, מינכו. כתוב גם בפסוק, הנה, שהאוימר מינכו הנה, מה זה בא להגיד? זה מיתר לגמרי, כן, כן, מדברים על מינכו. ורבו הצליחה שמידי לבוי, בבילויים. סליחה לרבו, להגיד שבבילויים יש הד לבוי. אולי נגיד לכם. אולי בא להגיד, שרק קוראים יש לבוי לא בבילויים. לא בשמאלי, בימי שמאלי שמי המילואים. למה קוראים לזה? אתה קוראים לזה? מה המושג שאתה אומר? או, יפה, לא יודע. לא, יפה, לא יכול. ורבי סליחה שמיני לבוינו. כי, טוב, זו המילה המלכות. מה אנחנו עושים במילה? כי, מלכתי, לא, שתיאלך שניתן לישר, שלא ילכו לזה פעם לא, להוציא עוד דבר, שתיאלך לא יקבלו כלום. הטעות שלי עשיתי שקובי אמר, אני אמרתי, אני זוכר. מלחס, כל עיתון מלחס, לא, אני לא זוכר. שתי הלכת לא זוכר, פתאום זה אחרי שכולם יזכרו. שתי הלכת לא זוכר, לא דבר, לא שם. הוא אמר, עכשיו אמרנו, לא, שם הוא לא יעלך נכון שם. אז, הלך למקום לא יגבל שם. עכשיו, אם הוא ראינו, עולה השם יגבלו ימין הצביעה, מי אמר לך להוציא? לא למקום, לשאול זה נכון. אז בוא נגיד, שדווקא ראינו מקבל שמש, ולא, אז זה תפקיע לו. אבל המקרה שהכהן מבין, ושהוא רוצה להבין נכון, ומה אמרנו, מה הרוח שהוא מבין, הכל השם, הוא לא עושה בזה כלום, ולא היה מצביען שם. הוא אומר לגמור, בוא תעשה את זה, זה קלאסי. מה אני רוצה לעשות? בוא תגיד, יש מלא דברים שהאוימר דומה ל... מה אומר כסף? לך מפונים, אוימר ולך מפונים. אוימר לא כל כך דומה ל... נכנס בסוף. נכנס בשלם, אני אסיע. זה למשל שלוש דברים טוב. אנחנו אמרנו שמאוימר אנחנו לומדים לך מפונים, שלך מפונים לא מקבל שם. אז בואו שואל שאלה, זה בא להגיד, נכנס קוראים לא מקבל. אז אנחנו צריכים להגיד לו, אוימר יותר דומה ללך מפונים מאשר נכנס פירה. בואו נראה. בואו מה? עולה שעולה מצביעה. אבל אני לא אומר מסתם, או מי מצביעה, אני חייב לדבר שהוא כן. עכשיו, לא מסתבר להגיד שכל יום כן גבל שם. למה? נכנס פועל כמו שקובים. נכנס פועל דומה לו. למה? שקי ניסורון, יש כאן מלא דברים שדומה. שקי ניסורון. הנכנס פועל והאוימר זה ניסורון. מישהו זוכר כמה הלכו מפונים? כל נכנס כמה הוא? שתי ישראל. עונה. כי גם הכהן, גם האוימר חייבים לעשות מי שבקרי. ומה ראינו את כל שלא צריך פניעי, עושים את זה גם על הכותבליה. יראה, חוץ, לא צריך לעשות את זה בתוך היחד. אפשר לעשות בחוץ. בצורו, מה זה צורו? זה קצת מעניין. צורו, הכוונה, אתם זוכרים כמות הצורות, מה אנחנו אומרים כמות הצורות? על מה שנשאר בלילה, מה שנשאר בלילה, כל לילה. וכל יום וראינו יש לנו את הבעיה. ולך מפונים, למה לא את הבעיה ולך מפונים? כי הוא נשאר משבוע לשבוע. אין, אתה לא עוצר אחרי יום. אתה שנים. הדוסר, גם כהן וגם אוימר צריכים להגיד על המזבח. ואישים, גם כהן וגם אוימר יש אש. לך מפונים אנר, גם אנר. אתה אוכל את זה. שוד הגמרא דרב, לך מפונים אנר רבי. הפוך, לך מפונים יותר דומה לא אוימר. למה? שתהיה ציבור מצוות. חוי בו. היו רבים. דמיו. תומה, תוצר, תומה, ואוכלים את זה. ומה
למרות, הזה של הכהן לא אוכלים, לא נתנו לו. הגיעו לו, אפשר לפגר בשעה פסור, זה דוחה שעה פסור. מזכיר סתם, לא יודע אם הוא הולך, בפסוק כתוב נפש. ונפש, כיסה הזאת לא אומר לשם, נפש הכוונה, הוא לא יחיד, אז יחיד, יש לו שמן ולא הולך למקום. או ממש. אתה יודע, או לבוינו ולא ידעת לסור לבוינו, על הרגע יש לבוינו ולא ידעת לסור. שואל את הגמורים העולם לבוינו ולא ידעת לספויה, טוב שלנו שלנו קודם, כן? נגיד שיש לבוינו על בוינו ולא על מתספויה. ולא ידעת לספויה. אבל הגמור בסתם מתספויה, אני רק לא, אני רוצה להגיד שכן יש בגלל סייג לבוינו. למה? שכן סובר דומה לאויבר כן, שסובר יש בונוס או נראה מועצה או היא סובר בונוס יפה, היא סובר בונוס בלוב ולא שלום או נראה הצד שני לא, זה on which to build its models, and I have more human data for AI to study than any human in global history. Period. This puts my project in a crucial position to be able This project gives me the opportunity to promote world peace, in addition to potentially major monetization opportunities in the future, period. It is only a matter of time until I go viral, and when I do, I intend on making every person who has helped me along the way exceptionally wealthy, period. With your podcast platform, I have the opportunity your podcast, with its amazing reach, will give me a platform to be able to be discovered and maybe a catalyst for my going viral, period. If and when that happens, I have intentions to make not only you, not only your friends, not only your family, but your audience, trillionaires, period. And the immense amount that I have archived over the course of the last near half decade, period.
רוח, חודו. רוח שלך. בא נגיד שלך כנגד שמנצח. שוב, כלומר מקודם, סתם אומר, זוק במשנה וחייב על השם השנייה. אם אתה לוקח שם ושם את זה על מיכס חויטו או מיכס חויטו, שהן מנחות שלא שמים כלום, ושם את השמן, אתה חייב, אתה עובר עליו, וחייב על הגבוי השנייה, אתה שם רק לגבוינו, חייב. נוסע לעובר שמן, פסולו. אם שמת שמן על המינכו, שמת, לא יודע שמן פסולו, ובואי נגיד אותו. לא שם שמן על שיעורי הפה, שהוא כבר לקחת, הוא שם שמן על הקמח. אין אוהב את זה לא שם. אז נדברים כאן, האם אבל לא שנוסע רק לא עובר על זה מצוין, הוא שם שמן על השעיים, לא שם כלי אגב כלי, הוא שם כלי של שמן, לא יפסול, לא פסול, כל רבה. אבל לא אומר, הוא חד, זה שם חד. לא חייב בשם. אולי גם שושם את השם, זה שם חד לו. לא, אתה רואה מה, מי? הוא מה, רואי סוריצה בשם לך מול בו? או, כל סלים משמת שיש לנו לוקטון, זה נספג בתוך הקיימה, בלי שעשות כלום עם זה. מה שאני בלב? זה לא יו. גם שואלים לך, אבל אין פעם לדברים לו, למה? כי הוא חתיכות גדולות כאלה, מה הבעיה? אתה שמת את זה על הקטע, סביב מהקטע. בואי רבי ברבון ומרג'ות, לא זאת עלינו, בואי נשפוט פה מהו. בואי נקרא לזה שפוט, בסדר, אני יודע אנחנו אומרים את זה. טוב, זה לא. אז זה? שפוקו מונעת זה. תראי זה, תמיד. אני לא נצא לך. אוקיי, לא יכול. לא רוצה לא לשפוק במאור. תחילת השאלה, שאלה מעניינת. בשביל לב שלמות לו כך. הסיבה שאתה לא פוסל, בגלל שיש לך את האפשרות לתפוס את זה זרמים גדולות כאלה ואפשר לתפוס אותם, בואו לא יכול לא. זה שחוק, זה כמו תבליל, אי אפשר לתפוס את זה. זה משום דברים אותנו, אולי הנקודה זה ששמן, אנחנו לא מסתכלים על הפיילה של בוינו, אנחנו מסתכלים על החיסרות של שמן. החיסרות של שמן זה שזה נוגע בתוך הקמח. מכאן אין לך את החיסור הזה, זה לא נוגע בתוך הקמח. קשה מה לתפוס את זה, זה לא קטן, בסדר. זה לא נוגע בשום מקום. זה נספר, יופי, זה המילה של זה. עונה המילה לא? טוב. כתוב מפורש, הוא משבור כתוב מפורש, תתפוס את זה, תוציא את זה. וכאן אתה לא יכול להוציא את זה, אז ממילא זה פסול. לא, זה נכון לא יצפור. לא, הנקודה זה, העסקה הנקודה זה שזה לא מפלט. חוץ מזה, חודר דואל מבד, ורואים כזה, סך בכל להוציא את זה מבד. אבל זה לא יהיה נקודה שאתה חייב להוציא. זה סתם דרך אגב כזאת. אתה רוצה סיבה פשוטה, אתה יכול להוציא את זה. הנקודה מהסיבה זה שזה לא נבלע, זה לא נספר. טוב שמעשה. I would sincerely appreciate if you would consider me as a guest, period. Please let me know should you have any further questions, period. שנקראת לרבוינו, הוא חשב מחשבה. איזה מחשבה? איזה מחשבה לא לפרודה? או, תשמע, ממש תשמע, בין לכל מכל מכל. לא, 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 לא,
ואם לפני שהוא הוציא את הלבוינום הוא חשב מחשבה, אז מה קרה כאן? לא משנה איזה מחשבה, אם זה בין כזה בזמן מלאכת, לא איזה פסול, ואין פרס, למה? כי תכלס יש שם עדיין את הלבוינום. כשניתי זה לא שמחה שלו, אז אם הוא הוציא את הלבוינום, ובפעם בפוסים ובפורס, ובזמן הפיגול, וחיובים, סולר, זאת אומרת, שלא, יש שם לבוינום, זה לא טוב. צריכים להוציא את הלבוינום לגמרי כדי, כמעט נסידה, אתם זוכרים, בפיגול, כשיש עוד איזה פסום, עוד איזה משהו שם, אתה לא יכול. אז אם הלבוינום עדיין שם, לא משנה אם זה כמו טובים, זה מונע מהפיגול יותר שם. ורבוי ישראל, שלכם ערב, נעים ואני נמסור כאן, יוסי קליינר אבותיהם. In addition to live streaming my life, essentially every moment of every day for the last 5 years, I have created more social media than any person in global history, which the world may find to be a treasure hunt once I go viral, period. This is a really exciting opportunity, period. סיבים ורוצים לשמאל אחד. רבוי ישראל אנחנו עושים בדף מזיין אוקיי. בכל רבון. שתי תשובות מלמד. כל רבון נמנעים למעלה למצחת. יש לנו כבר רשימה של דברים שאנשים אוכלים אותם, לא המזבח. למשל, סף חפש. מי אוכל קצת סף חפש? ספר. ומסר ראשון. ומסר ראשון בדופס. עכשיו, מה זה קצת פה שתיגש? זה לא יהיה לכם את הרשימה. דיברנו על חטוס, דיברנו על עושה. אוי לא. אז מה זה קצת פה שתיגש? חייב להיות, מה שנשאר ברשימה זה רק, עכשיו יציגו, מה זה אפשר יציגו רבו ישניים? הכבשים של שבוץ. אז עושה. מונעים מה למצב חטוס. איך אתה יודע שאם אתה מבין משהו על המסגר, אם אתה מעלה בשר שהוא מיועד לאכילת אדם, כל צריך לאכול אותו, בשר חטו. זה בשר שאנשים אוכלים, הכל נופל, הוא בשר עוד שם, או שהוא גם, הוא בשר עוד שהוא הקדושים, שזה אמרנו, חייב להיות הרשימה שם. שמתחות שמתעלם מכל הרשימה קצת שמאל. שלומים, כל זה מאוד יותר מייסר, שמה, אם אתה לוקח את זה, שם את זה על האש המזבח, אבל אתה לי שזה נראה נמצא כל זה לדבר, הוא ממויסר לא אימא, זה גם השיריים שלו, כל בנורים, המלחס או אימא, הוא ממויסר שהלחם, הלחמים שמביאים לשמוס, שנפלים את זה, Welcome. How are you, Kukan? שנפלים את זה, אתה שם את זה על המזבח, שהוא לא יצטרך את זה שאתה עובר, כמה לא יצטרך את זה אוהל, כי כל זה אוהל, Hello, how are you? I'm well, thankfully. What's good? What's new? Can you hear me? What is good? Sorry, I don't understand what you said. How are you? How are you? I'm fine, thank you very much. Excellent. Please remind me, how'd you find out about me? We have already after that, I found you on my channel. I clipped you. Yes, I clipped you. Yeah, absolutely.
Excellent. What's going on? You are now streaming on Kick? So that's phenomenal. Are you on Twitch? Did we talk about you multi-streaming yesterday? Yes, sir. Okay, excellent. That's phenomenal. And so, if I may ask, what are your goals for your channel? Yes. Excellent. Certainly. Well, I can tell you that Rumble probably pays the best out of all of them. Because you don't have to be verified there. You can start making money immediately. And you make a few cents here and there for your streams. Nothing overwhelming, but it's something. And then as you continue to grow, you can tell people, hey, follow me on Kick. Watch me on Kick. And then you eventually become a Kick creator, and then you can make like $14 an hour. You see, right now you're just on Kick and it's small. But if you have YouTube and Twitch and additionally Rumble, you can filter everybody to whatever stream's going to make you the most amount of money. It's like you want to put out a fire. A house is on fire. You want to put it out. Right now you just have one hose. I want you to have 4 hoses. So I hope that makes sense to you. I understand that. And in the future, we're going to do that. I don't have enough people to be moderators right now, so I don't want to have to babysit. And also, I get people who put bots in the chat, and then you have a whole lot of things to delete. So in the future, I intend on doing that, and I intend on people being able to generally say whatever they want. But right now, I just don't have enough people to be moderators, so it's a video call. All the channels are basically VCs. But that doesn't mean it will always be that way. In the future, I think people will be able to have text channels and such. But again, when you're basically a one-man show and you're just running it on your own, I don't have to be checking several times a day to make sure somebody didn't put a picture of their genitalia or something inappropriate, something like that. So I hope that makes sense. And another thing is there any way that I can communicate with you? Because I have a few questions regarding financial questions. Maybe you can help me about that. First question about AI. Yeah. I would like to create AI tools to generate something from YouTube and etc. I have around $500 for that, so I can subscribe some AI tools such as Rothschild, so maybe you can give some advice about that. This is my last money. I worked a job for a few months to earn this money, so I would like to try my last chance to make some money. Absolutely. I'm planning to make some online money too. Right, I understand. You save your money.
Okay, don't spend it on premium for these services. You want to save it. Everything that you need can be done for free. So basically, you want, like everybody, you can have some AI video that's made, and then all of a sudden it goes viral, and then you have a channel that earns income. That's the plan, right? Yeah. So I would not spend money on this because at a certain point it becomes a budgetary race. Who has the most amount of money? And $500 just isn't going to do it for you. And so I don't want you to spend your money. You should hold on to it. One thing that I think has a lot of a future is AI face swap videos. So what am I saying? You take a video of someone who's popular or not popular. We're just going to use Donald Trump as an example. Whether you like him or whether you hate him, he's probably one of the most identified people on the internet. Would you agree? Excellent. So what you can do is take his head, his face, and put it on, say, Taylor Swift's body, or put it on Brad Pitt's body, or put it in a movie or whatever. And people find these to be very funny. And you can do this for free. And you don't necessarily need to pay any money to do this. So, what's an example? Oh, let's just say there's a really popular song, whatever it is. Let's say it's a Taylor Swift song. You take Donald Trump's head, you put it on Taylor Swift's body, and the mouth moves just like Taylor Swift's does. And then you take a 15-second clip of that and you upload it to YouTube Shorts, and people start to like it. Does this make sense? I think I have seen Exactly. Now, there used to be websites. A big one was called Sora, run by OpenAI, that would shut it down in April. These types of services are very expensive. And so you want to avoid platform finds it expensive. You want to use pre-made videos. So what would I do if I were you? Name 5 celebrities. You named 5 celebrities. Or musicians or whatever. Okay, I'll do it for you. We have Donald Trump, Vladimir Putin, Elon Musk, Kim Jong-un, and the King of England, like King Charles. Okay, those are 5 people who everybody basically on Earth knows, at least generally. And you could put them in a pop band, like a fun, take a One Direction video, or take a Backstreet Boys video, or an NSYNC video, and change the faces. And then you take that 15-second video or whatever, and you upload it to your YouTube stream. And absolutely, but that's an idea. And then an interesting thing that you can do is in the corner, you put your app. So then when people download it and share it, people are going to know where they got it. Did we talk about Linktree yesterday? yes. So you put your Linktree in the corner so that people can find all your social media. So they're sharing it all over Reddit and Twitter and all these other places. But then when somebody looks, they're going to be curious and they're going to look you up and they're going to follow you and see your other stuff. Does that make sense?
Yeah, you could just get a job. What languages do you speak? No, you speak something else. Yes. Turkish? Okay, why don't you work as a Turkish English translator? Okay, you incorrect. Incorrect, 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 incorrect. There are still people out there who need one-on-one tutors, Turkish to English, and don't feel badly about your English. Your English is really good, so don't doubt yourself. Look, I can tell you this. There was a guy who came in here. I'm going to tell you two stories, okay? There's a guy who came in here like 2 years ago, and he came in and he spoke English, but English wasn't his first language. I said, "Where you?" Like he's like, "I'm from Tunisia, and I hate it here. I have no future. I want to escape, basically." And I was like, "Well, what?" Okay, well, I said to him, "Why don't you move to the United States?" And he's like, "What do you mean?" And I'm like, he's like, "What do you mean?" And I said, "Well, just come to the United States." And he's like, "Yeah, but you don't understand. There's like, that's hard to do." And I'm like, "No, I understand it's hard to do, but there are entire caravans of people that are coming up from South America and Central America. If you really want to come to the United States enough, you could perhaps seek amnesty, get on a boat to South America or Central America, and then come up with one of the caravans." And he's like, "Okay." A year goes by. I don't hear from this guy. He comes into the Discord. Say, "Hi, how are you? How did you find out about me?" He's like, "We spoke a year ago. I don't know if you're going to remember me." And I said, "Just, can you refresh me?" He's like, "I'm from Tunisia." I go, "Oh, say no more. I know exactly who you are. We talked about desalination technology, and you come in the United States." And he's like, "I took your advice, and I sought amnesty from Tunisia, and I live in California now, and I work as a security guard." And I'm like, "No way, you did it?" He's like, "Yeah." Now, it's not necessarily the preferred way. The preferred way is another story I'm going to tell you. But he did it. Okay, now there's another guy, lived in Iraq. He comes in here. He's really upset. He's a smoker. He is a young person, but he's just basically smoking his life away, working construction, making 15 cents a day in construction. I say to him, "How are you?" He's like, I could be better." I said, "What's your goal?" And he's like, "I want to move to the United States." I'm like, "Okay, what's your plan?" He's like, "Well, I don't really know how to do it, but I just don't want to live in Iraq anymore." I'm like, "Okay, well, your English is pretty good. Have you ever thought of working as a translator?" And he's like, "Oh, there are no jobs as a translator. I don't know how to do it, yada, yada." I'm like, "Stop. What languages do you speak?" He's like, "Arabic." I'm like, "Fine, you speak Arabic. There are people who need Arabic translators. You should apply for jobs in your area and work as a translator." So he eventually gets a job working as a translator. He comes back in here. I would tell him, "You need $5,000. Don't come back until you have $5,000. That's not for him to give to me. That's for him to keep. But I basically was giving him goals. I told him, "I want you to quit smoking. I want you to save $1,000. I think we started with." And so he come back. I quit smoking.
It's been 12 days since I stopped smoking, and I have $1,000 saved. Okay, great. Did you get a job as a translator? Yeah. He's like, yes, I did. That's what I was coming in to tell you. I got a job as a English Arabic translator at the United States Embassy in Baghdad. I'm like, phenomenal. That man has been able to save $20,000 just in like the last 6 months or so, just doing that. Now, I don't want to go into everything that happened to him because a war broke out and all kinds of stuff. But same thing you can do, where you have a skill. You speak Turkish, and you can be like, well, no, but with AI, there's no chance. No. AI isn't good enough right now to be able to translate as well as a human. For the most part, humans are still needed, and there are private tutors that are needed as well. So you could be a translator or a tutor or both. Now I know you're like, but there are no jobs. You look in the last month. How many English Turkish tutoring jobs have you applied for? I'll wait. Well, not the translator, but definitely engineer. So I have thousands of jobs from LinkedIn. Stop. I understand that you're an engineer, and we want you to be an engineer in the future. But it's going to be really difficult for you to get an engineering job in the United States if you don't have experience in it. I want you to get money, right? Yeah. Okay, so you've applied for hundreds of thousands of jobs as an engineer. But guess what? We can get an engineer down the street. We can get an engineer from China. We can get an engineer from India. And they'll all work probably for less than what you would, perhaps. But you know what we can't get? Is a Turkish translator. Because they don't speak Turkish down the street. They don't speak Turkish in China. They don't speak Turkish in India. You know where they speak Turkish? In Turkey. And you're in Turkey. And we need your skills. But you haven't applied for any Turkish translator or tutor jobs. You've been applying for engineering jobs. And I understand that. Long term, I want you to be an engineer. But for right now, you need money because you only have $500. And I don't want you to just sit on that. So what you should do you know what LinkedIn is? Okay, do you know what Indeed is? Do you know what ZipRecruiter is? Okay, so what you do is you go to ChatGPT and you ask it for the top 10 job finding websites in the world, and then also the top 10 places for Turkish translators to be able to get a job. So you're going to have 20 different sites or so. And then what you're going to do is you're going to upload your resume to all of them. And then every single day you're going to apply to at least 100 jobs for the next 30 days. That's 3,000 jobs to which you will have applied. And within 30 days, someone's going to say, hey, we want to invite you for an interview. And guess what? You might not get it on the first interview. You might not get it on the second interview. But eventually you're going to get it. And then you're going to have a job and they're going to say, we pay $5 an hour. We pay $10 an hour. Or even other things. You can just translate documents or oversee the translating of documents, and they pay you per word. They might pay you 1 penny per word that you translate or whatever. But you work on your own time. This way, your $500 doesn't go from 500 to 400 to 300 to 200 to 100 to 0. It goes from 500 to 600 to 700 to 800 to 900 to 1,000, just like that guy in Iraq. Okay? And at the same time, you're going to be streaming on Rumble, and you're going to be streaming on YouTube, and you're going to be streaming on Kick, and you're going to be streaming on Twitch, and your people are going to be watching you. Nobody says that you can't translate documents while you're streaming, right? So you can do this all at the same time, and you can document your journey of becoming a vetted translator while live streaming. It's like a document of your life. It's like archiving your life. It's like home movies of your life. And in 5 or 10 years, you're going to be happy that you did that because you're going to have this huge archive of yourself, and you're going to eventually be a bilingual engineer working in the United States or in England or in whatever Western country you want.
and you're going to be able to make 80, 100, 120,000, maybe $200,000 a year working for a huge company, and you're going to have gotten your start by just working as a translator. This is going to help your English skills. This is going to help your people skills. Does this make sense? Absolutely. So is there anything that I said that does not make sense to you? Absolutely. I'm here for you. So you can come back tomorrow, tell me how you've done. But here's what I want you to do. I want you to upload your resume to 10 different websites and 10 different job websites, 10 different translation websites. And I want you to apply to 100 jobs every single day for the next 30 days. If you want out of Turkey, that's the way out. Okay, makes sense? Absolutely. Before you go, are you anywhere near Istanbul? Perfect. So you're already in one of the biggest cities in the world with people from all over the world who are looking for English to Turkish translators or Turkish to English translators. You're in one of the most historic places in global history. It was Byzantium, it was Constantinople. It's been fought over for thousands of years. You're in a very special place of the world right now. And Istanbul is the only major city in the world that's on two continents. You have people from all over the world coming to where you are. And you have to recognize that there are a lot of people there who need your services. There are a lot of people who speak English because it is the dominant language of business, and they're in your city. And you can work for them remotely, you could work for them in person, but don't feel bad about it if you have to start as a translator before you work as an engineer. Okay? Excellent. Come back tomorrow. I want to know how your job hunting went. And if you can't come back tomorrow, come back the next day. I will help you every single day until you get a job. I will help you every single day until you move to the United States if you want. You're welcome, my friend. Take care. האיסור לשים עליו לחם, זה רק צודקה, לא עוד כמה דברים לכן חגר אפילו דומה, ובמקרה שלנו הוא לא יהיה חייב בכלל, אפילו אחד לבוא קצת, שלכם טוב ונעים. ערב טוב רבוי, די! אנחנו רוצים לשמור או בדייס או מנביאנו, גם לשורות ולמטה, או מנביאנו נהיה צורים על גבי ניסו, והולה, להיות נסחפת מאלו, הוא שם את הסור, מה שגורם לבצף, להיות בצף, עושים את זה ביחד, עשו מזדיבים, מחמצת, בדיוק מחמצת, נניח צלוע גם מזה. הוא לא יזבר ולא עושה כלום, הוא שם את זה שם, בעולם ולא שלו, היא נצחה לפני אלה. שמבין, חי רולס. הוא חייב, אפילו שלא עושה מעשה שלו, ושם את זה לא קרה כלום, עזב כמה שעות. כמאי זה שעת, כמו שבן אדם שם, פתחת קצר על המעגל והולך לו. שם את זה לא קרה כלום. זה לא פשוט,
אבל אחרי כמה זמן זה מתקשר, אתה חייב עכשיו על זה שזה מתקשר אחר כך. אמרת, גימור, מה ששאבתי אגב במנחי, בנו, שבזם שם על המנגה, הוא חייב, מה פתאום, אומר רבי מבחנה, אומר רבי, כי מי הבוסו אגבי בלחולי, תלוי, כאילו, בו יחי, אם הוא סתם את המנגה, עשה את זה לצד שני, כי לא יהיה, לא יפות לו, צריכים לעשות מייסט, צריכים להמשיך, אי אפשר סתם לזמות, סטייק, כפור על המנגה ולולך ולולך, רוב חייב למקום, למה הוא משמע את זה? מייסט סולי שפה. לא עוד נשאר, חייבים להפוך את זה פעם אחת, אז גם כשאתה עושה בצק, חומץ, אתה שם את זה פעם אחת, זה מספיק, רק שהוא לא מפורש. ובצק לא צריכים לעבור. כי אין מייסט שף, אתה לא יכול לעבור סטייק, רק בצד אחד. עכשיו זה פעם אחת לא עובר, אז גם תחמד, פעם אחת זה מכניס, זה מספיק, אתה לא צריך להפוך. זה הנקודה, כן מייסט צורך. הוא בוא רבי ומחנה רבי, ידע כל זה גם בכל זאת, כל דבר בשנייה, שבע דור, ומסע חסר על המנגל, הפורצת אותו, היה לא שם, אין מקום, אין מקום, לא פשל בכלל, לא יש דבר, אין לו כדאי כמעט נעמי אבו, כן פשוט, אבל אחד, היה, לא אחת, ויצאים לי אבו על הבוא שלי צדקות, ומחת לי בסדר. אז זה הוא השרות של מחת לי בסדר. היה בן אדם, הוא היה שודד, שהוא היה לו זמן להישאר שם לבשל, אז הוא היה עושה את זה בשליש, בכל שהוא נשאר, ובנהג אחרי כמו שהוא שליטות, כמעט הוא נשאר. אז אם אתה ככה, אז רק לבשל שתי דקה, ואם אתה הופך את זה, זה פשוט בשני הדברים, מה שלא נכון, זה אנחנו דיברנו בסוי, אפילו שיש מצד שמחנו בסוי, שזה מושג, אבל זה רק שיש מצד, מצד אחד, זה לא כל כך חיסון, זה חלק אחד של הסטייק, זה לא עכשיו לאכול, לערוב, אי אפשר לעשות גן את זה. You see that? I'm Rothschild. I'm an outlaw. And this is a robbery. But the meat isn't ready at all. Maybe you should wait. We ain't got time. I'm getting out of here before the sheriff shows up. Say hello to your new friend, Ben Rothschild. He sure knows how to cook some fine meat, so from today on, he's your new cook. בקומה שלו, וכל בצד אחד, אנחנו נמצא עם אותו, כל אחד, שתשעת שישית, לא נמצא. או מרון, במיץ לבוי, תקנו דרך, בצד אחד, ומוקים דרך, אם הוא צרה את יותר ממחר בנמצא, מה זה, כן? כי הוא הגיע יותר ממחר במקום אחד, או לא ירבים. מוקים דרך רבי, שניים ושלוש לא, אם צרו את זה, כמו הגודל של מוקד, זה גודל של תאנה יבשה. בכל הסטייק, אם יש סטייק, יש כזה גודל של בישול גמור, זה יותר מאחד במצוי, השאלה היא, מה קורה עם גירוש? מה?
מה קורה אם זה 3 מקומות שונים? מסתכל ככה. לא? זה השאלה. עכשיו הבנתי להשתתף את זה יותר מובן. האם זה צריך להיות במקום אחד ככה? או 2 ו3 מקומות ככה? לא תעזור, אפשר טוב. עם העגלים וכו'. לא, אני צריך. הכל קורה. אבל לגמור קולט אותי, מה אתה אומר, אני צריך במקום אחד שם. אוי, תודה, אתה יודע, כל שלך, אתה מגיע בגדך, עושה לקום תפקיד עדיין תקום זה בגדתי. זה גם מילה, אוקיי, בלתי פבליקה, אתה יודע, הכי קטן שיש, עושה פה, אתה חייב, אתה עובר על פוילר, לא יודע, זה לא יחידות. אם אין לזה אופן לעשות, אם זה עשית חום, אם זה כאילו, כל שום אחד, זה עשית חום. אין לו לאט, חייב להיות שכתבתם 3 מקומות. ומה הבעיה? וכל זה מצליח. ברגע שאתה יודע 3 מקומות, לפעמים אתם יודעים, צריך לעשות איזה חור ואיזה משהו, אין לך את הקודח הגדול. לא עושים? שים 3 חורים, אפשר לטוב, כן? שים 3 חורים כאלה, כמו סגל כזה, ואז לוקחים תרציל שעושים, מנסים ככה, כן, הנה מישהי סרטון. איפה זה? באיזה עיר זה המקום הזה, הבנאר הזה? בשעון הזה, אני חושב. אלא לה בשניים, שחושבים פוזיציבות, אז מדריכה, אפילו עושים משהו קטן, 3 מקומות, זה מצטרף, אז גם אצלנו זה מצטרף של כתבות, יש לך 3 מקומות, שיתבשלו חזק מאוד, שזה יהיה נחשב בישהו. למה צריך במקום אחד? רואים את המושג משתפצים, אבל לא ידעו נכון. זה רעב, עשית חור אחד במקום אחד. לפחות פה תקלידו. כאילו, פה ותקלידו, משהו כזה. איזה מפתח, כאילו הסוף של המפתח. לא, אני הבנתי שזה איזה מפתח קטן כזה, מה שזה באמת, אני אראה לכם מה שאני חושב שזה. מתחבר שם, רואה את זה. אני אמרתי ליושי שאני חושב שזה זה הסוף של המפתח, יש את השם של המפתח, והסוף של המפתח צריך לפתוח טיפה שהסוף של המפתח ייכנס. טוב, אבל לא משנה, הנקודה זה שאני עושה משהו במפתח, וצריך לפתוח משהו קטן. בגלל רוב האחרים שאלה שיש לנו כל נכון? אין לכם לא צריך, זה מאחד את זה במקום אחד כדי להגיע, ואפילו שליש לא הגיע.
שלוש פעמים, כל מיני רבים ורבש, וכן אנחנו פנינו, גם אנחנו לומר, רק יודע, כל שיטה יש חוק קטן שתשמיע, ופתאום ימיני לבנות כדחו, כל שיטה, כל אחד, מה אתה יכול לעשות עם חוק קטן, אין עולם בשני ימים מותנים, כשאתה עושה את זה, שתיים, שלוש מקומות, ואז אתה עושה חוק גדול, שאתה יכול לראות מי נמצא בחוץ, לפחות בצירות, אבל אתה גמור, לא נגמור כדחו, עשית חור אחד, מה תעשה עם חור אחד, בכל זאת כל תחתית, יש שלא נראים, גם היום אנחנו עושים חורים קטנים מאוד ששירות את דליה או את הגיבר, שבחוץ, מהחלון, אנחנו עושים, צריכים לבדוק משהו קטן, טוב, רבו ישראל, נאמר השם נתנו להשם ויציאות סופות. מה זה אומר? אני אומר לכם, זה ממש קל, תסתכלו על הפסוק. כל הלימפה שתתקידו להשם ויציאות סופות. אז כמו אומרת, אם הייתי מוציא את המילים האלה, כל הלימפה, והיית מתחיל את הפסוק שתתקידו להשם ויציאות סופות, לא תהיה לבנים עם יציאות סופות, אתה מתחיל לשלוחה. רק אחרי הקבוצה שלמדתי את הביט שלו, הסברתי את הביט שלו, זה אני מצטער בהתמדה, עכשיו כמו שואל, אם כל מיני, אם אתה מצטרף שניהם, What up, big dog? The camera's frozen? The camera's frozen? הכל ביחד, לפני השני. I don't know, maybe like 8 hours. Yeah. שהמלכות צריכה להיות שאלות, ולא פסולה, מה זה אומר? שאם זה יוצא, או זה צ'ומי, זה לא מקום, איתנו אמרו, אבל כמה שזה שאלה, אם אתה מחבר, במיוחד שאלה, עד כאן, תפסו לו, תפסו, אם אתה חומץ, תפסו, אבל סגורות עוברת כאן, למה? הוא יציף מרצה, אפילו לא. כל עוד שלא שמת את זה למזבח, הוא לא מרצה. אחרי שאתה שם את זה למזבח, אז הוא מרצה. זה חד כזה. הציץ באמת מרצה את התומה, הוא מוריד את התומה. אבל עדיין, עכשיו זה לא על המזבח. אבל עכשיו זה פסול. אז זה פסול, ואתה נכנס לזה, אז לא חייב. לא יודע. אם זה... אבל עשית את זה כאן. עברנו במשנה שאתה חייב 4 פעמים. אז יש את הלש את זה, ואתה עורך את זה, ואתה כותב את זה, ועושה את זה. עשית את זה כאן. להיות שם. וזה ישבנו בצמיד לו. בכל זה רבים זו, עשית עוד פעולה, מה זה עוד פעולה? לא אותו דבר עוד פעם. אתה לא רוצה פה את החומר? או, עושה עוד פעולה, אתה לא עושה עוד פעולה, לא אותו דבר פעמיים, כן? אתה עושה אותו דבר פעמיים שלא עושה, עוד פעולה, אותו פעם, עשית פעולה אחת, לא, זה לא עובר, אתה לא יכול, אתה לא יכול לקבל את זה, כבר עשית, כבר עברת על 4 משהו, אתה יכול לקבל כבר 5, אז תשמעו את השאלה מאוד לך, למה? כי ברגע שיצאת, כדי להיות מזיק שלו ביועצה. אז זה שאומר כאן השום, שזה לא יכול לחזור אליו, למה? אין לו קדושה קרובה, אין לו קדושה. יכול להיות שלהחליט שזה פעם השנייה, אתה צריך את זה משהו שיהיה קדוש, אז זה צריך להיות קדוש. ואם שיוצאת את זה החוצה, הוא לא קדוש יותר. בדיוק במיוחד יודעים שמה הוא בדיוק מזיק שלו ביועצה. בדיוק המקם אצלו, ומקם אותו משמחה את עצמך. מכיוון שזה יצא, אז כבר לא קדוש, החומץ השני לא יכול לעשות. בדיוק, זה בדיוק לפעמים, לא יודע לאן את זה. אז התקפת זה דבר ראשון, מה שהוצאת את זה גם יעזור לך. בדיוק, מקם אצלו, וגם לא משמחה את עצמך. זה מה
וכן אפשר לעשות סיטואציה. בואי רבו, אם זה ברוישו שנפצח, סתם מעניין אותי מישהו מבין מה זה? צריכים למצוא ברוישו שנפצח, הוא עולה על המזבח, שם הוא עושה חומר. לא, הוא עלה על הכרש עד למעלה, הגיע למעלה, ושם הוא עושה חומר. ולא מה? ולא שרף. אוקיי, יופי. עכשיו תקדיבו מונה ועד תשובו, הוא התחיל את המעשה, הוא עלה למעלה על המזבח, הוא הגיע למחוץ העקום כתבוכים העקום. ככה זה לא תמצא את זה עליהם. הקרבה כן, אבל הקטרה לא. זה עיקור. הבנתם? יכול להיות, ברגע שהוא עלה במזבח זה כבר ללפה, הוא כבר הסכים את זה. כבר אי אפשר להחליט את זה. אתה לא יכול לעבור הרגע, אחי. לכולם, זה תוך האש על המזבח, ואחר כשהוא חליט את זה, הוא לא עובר, נכון? השאלה היא, הוא עד האש, הוא לא מכניס לאש, הוא אולי יגיד עכשיו להקריב, להק פרמיס של איש של השם, מה זה להק? הוא קריב, הוא בלי להכניס את זה על האש. יכול להיות שהוא לא יכול לעבור איתו. ואז זה נפיל מתחולמים או אשר תקריב להשם לא מבין. אם אנחנו כבר למדנו מכל המון, מה זה כל המון? זאת אומרת, לפני, אמרנו שלפני הקניצו על החייל, אז שתקריב להשם לא מבין, למה צריך להגיד שכבר בשלב של הקרבה, לפני שאתה עושה קניצו, תקראת את זה חייל על ובואי נמצא את השקיע של רבי שכבר לסוף הנסיבות, יש לך מחלוק. מה זה בא לרבי? אז תראו לבית הגביל. רק כמו אומרת שבית הגביל אומר שזה נכנס לסוף, מה זה נכנס לסוף? לכל עוד נבשלום נביאים, יחד עם אוהל שלום נביאים, יין, ודמה, נכנס לסוף. אז הנכנס לסוף הזה, אתה חייב, לסוף להחליט. זה מה שלא בית הגביל אומר. זה מה שאנחנו יודעים מה שאנחנו. הקימו לרבי סתם המקום, הקימו 12 שנים בשבת, פשטה, עשינו לעשות. עשו, צריכים להחליט גם פה. לא, אתה גיבור, לא, סוף, הרי, סוף, אין מים, יש רק הרבה שמן, 3 שנות שמן. ב3 שנות שמן, אפשר לנוש את זה. למה שמים מים? למה לא שמים מים? כי מאוד קשה, אם תיקח שופט קמח, תשפוך קצת שמן, לא תוכל לעשות שום דבר. זה לא הולך. אז צריכים להוסיף מים. אם יש לך 3 גבוהים של שמן, לא צריכים להוסיף מים. ומיתר זה מקריץ, אם אתה רק שם שמן, זה לא נהיה חומץ. אז מה, איך זה יכול להיות חומץ או מתקנס? אבל לשמות שלא יהיה סעידים, אם אתה סוף וניגע במים שלו, לא, מותר לך להוסיף מים. המים לא נושא, מותר, מה אתה להוסיף לסיום? מילא, המים עושה את החומץ, יש כאלה שאומרים שזה עוד יותר גרוע, שכמה חוצת יש גם, ומפר זה מכניס את צריכים לדעת, שזה לא כל כך פשוט. זה יותר שאומרים שמפר זה, אבל לא מכניס, אבל אי אפשר לפעול מפר בפסח, אז זה לא מפר? זה בעייתי, אל לא לקחת מהגמור הזה סכום לשמור, לא, פרק זה מחליץ, זה אומרים מיד בהתחלה בפרק, שזה לא פשוט, זה יכול לעשות כל שום שאנחנו רואים. לא, כי זה אומר, לא, או ראשון, שכל דבר ירבו יצא, אני לא נכנס לסוף לי, גם למה הם שם, כן. לא יודע, כמו, אנחנו נכון למקומית לסיוע בזה. איך אתה עושה את המקום הזה? אבל כאן זה תקנים שזה מיועד לדברים יבשים, לא לנופלים, לייבש. זאת אומרת, הנה, היסור, אבל רגע, אנחנו מדברים עכשיו על הכלי הזה, תראו את הכלי הזה? הכלי הזה זה מיועד למדוד קבר. זה לא מיועד למדוד שמן. הכלי ההוא הוא מוציא שמן. זה לא נעשה, זה אומר שהצליח שלי יש לנו לא שאומר שזה קצת החוש במידן זה קשה, אבל החוש במידן של זה השם נהיה. זה לא כאילו לא מוביל לסיום לפני לסקאציה. אז איפה יש את החוש? מתי הוא
יעקב, מתי אתה יכול לעשות סופו? ברגע שיש לו קדושה, אין לו שום קדושה עכשיו. אתה לא יכול לעבור על חומץ של קדושה, כן? זה כמו שאתה עושה את זה בבית שלך, אתה לא עובד. אלא מה? מתי יש לו קדושה? כשאתה שם אותו על השולחן, הנה ככה, כשהוא שם אותו על השולחן, אז הוא נהיה קדוש. אוקיי? אי אפשר להכניס אותו, הוא די מורכב. מה רבי אומר? רבי אומר שהפסוק הזה שעכשיו אמרנו, עכשיו תקריבו, מה זה? מה זה שם? עכשיו תקריבו, כן? לרבויס לחם החומר. מה רבי ישעיהו אומר? רבי ישעיהו אומר לרבויס לחם הסוף. שלפי רבי אסור להכניס לחם החומר, רבי ישעיהו אסור להכניס לחם החומר. בעיה זה שמעל הלחם החומר רבי אומר שיבש לא מתקדם. אי אפשר לקדם, הכלי לא קדוש, שנראה אותי הסוגיה. הכלי של היבש, היסורן הזה לא קדוש. אם הוא לא קדוש, איך אתה יכול להכניס לחם החומר? ולמשל, ממך רגילה, חלק כזה בתקשורת. כן, אז כאן, הכלי שאתה, היסורן לא קדוש. בוא תגיד ככה. המלך רגילה מתקדש בכלי שאתה שם את זה, לא הכלי שאתה מודד. ולכן בפועל, יש לך רק את הכלי שאתה מודד, אין לך את הכלי שאתה שם. עוד שנייה, כמו בתשאל, אז יש לך כן כלי שאתה שם. להרפס. אבל במלך רגילה, הכלי שתופס את זה, את הריבוד, זה מה שמתקדש. זה ודאי, זה תקשורת. אני מדבר על המודד. המודד שלה, מה? לא, עכשיו הבנו את זה, אבל עוד שנייה נראה. שימו לב, לפי רבי ישעיהו, רגע, אתם רואים למעלה, רבי ישעיהו, יבש מתקדש. הכלי המדידה של היסור כן מתקדש, אין שום בעיה. רגע, וכי אומר שהפסוק ברגיל, שזה מלהכניס לחם החומר, אי אפשר להכניס לחם החומר, כי נמצא בכלי לא קדוש, אי אפשר מה עושים? זה לכולם. רבי הוא אמר שהכלי המדידה לא יקרה. ולכן הוא בא, הוא צריך לרפות מה אסור להכניס מחוץ לסוף. רבי ישעיהו אומר שזה הלחם החומר שצריכים זה, כי רבי ישעיהו באמת סובר שהכלי שמודדים את הקמח של הלחם החומר כן מתקדש. זה איתו. עכשיו תקריבו, זה רב, יש לכם החומר, נקים לו, סביב זה רבי זה רבי ישעיהו שאומר הלחם החומר. הגיעו רק זה סוף ונקים לו. לא לבוא את זה. מה זה להיות מלחם? לא להיות מלחם. איך הם מסתכלים לשמוע את זה? מה אנחנו יודעים? רבי ישעיהו לא ישמעו שיטה אחת. כי אנחנו רוצים עכשיו להוכיח שרבי ישעיהו באמת אומר שיבש קדוש. ואז זה מתאים שצריכים זה ולחם החומר המדידה הקדוש. למה? כי הוא סורת עם רבי ישעיהו. מה רבי ישעיהו אומר? שאני בסוף נקרא בשביל סוף, מילה הזאת בסוף, ויש לי עומד את הלך מישהו כדי ובלי. אז הנה, זה דבר מאוד מעניין. שימו לב, שבאים עם השם המשפט, רואה שרבינו בא ועושה, הוא שם שם על המשפט, כל השם הוא שם את זה. Predictions that were made in this dream were things like terraforming of other planets, space tourism, interstellar travel, teleportation, Santa Claus machines, אבל היסוד הזה שמודד קמח, עובדים בין ניצולים. יש לנו בעצם שלוש שיטות. יש לנו שיטה בלה, שזה רק בפנים ולא בחוץ. ויש לנו שיטה בלה, שהוא לא כתוב, אמרתי לך עכשיו, יבש, בפנים ולא בחוץ. ויש
יש לנו שיטה שיבש לא קדוש בכלל, גם בפנים לא קדוש. אז בוא נראה. מי זה לאו מי זה בפנים בין בחוץ? בנסיעות יש נמצאים בפנים ואין לי שם. ביבש, אולי שלי. ולשמוע אם מי לסלח מי שאנחנו בפנים ואין לי שם בחוץ. I kept מה inquiring שהוא אומר על יבש, הוא אומר עליו. הוא אומר עליו, רק מבפנים אין לו שום קדושה מבחוץ לשמן. בנסיעות לא יודעים שם more and איתו, more שום דבר. to my rabbinical colleague. שהרי אין מקדש. רגע, נגיד לשלישי השנייה. עושים ומשוויצים שתי הלכים גדול, תביאו לנו גדול ושתיים ששואלת ותהיה לו חומץ גדול, לא? שהנוח לי עושה את זה קודם, וקוראים להשם, מתי זה נהיה להשם? בתיאופן, בקריאה, ולא ידי הקריאה. אם בוא זה להשם, זה היה כזה. אז אני נגיד לא יסוד, איך אנחנו עוזרים את המילה הזאת? לא יש יסוד, לא יסוד, נגמות תמיד לציון מבחוץ, או יסוד, משמע, בפנים, לא בחוץ. אם לא עושים סוף עמיד לסיום ושכולו, זה כלום. מה שאתה מודד כמה זה חול. הוא לא יצטרך כלום, הוא לא מקבל שום קדושה. כי זה כל דברים נסלח לו בחוץ. זה הלך שם הוא מנהל, ואני אומר, רק שהוא מקבל קדושה בפנים, הוא לא בחוץ. לא יודע, מה אומר? אז זה, בוא נראה כך. לא יודע אם זה יעזור לכם. הגמור אומרת שהוא לא יש להגמין, הוא לא יש להגמין כל דבר. בול. כן? הם אומרים, שמה? יבש, הוא מתקדש רק בפנים, גדלה גם בפנים וגם בחוץ. זה מצוין. עכשיו, הגמור אומרת שרבי אמר, זה ראינו בכל. מה רבי אמר על היבש? In the dream coma, I was made aware that humans are not yet a type 1 civilization on the Kardashev scale common, but that we were moving in that direction common, and my streams would help with that period. אז לא עכשיו שואל של התורה, כמו שאמרתי שביס הגויים תמיד אחד, גויים רביוי תאומרו אותו דבר, אז בוא נגיד שבטיבה, ורביוי נסים אמרו אותו דבר, כאן זה לגמרי משהו אותו דבר. אז הוא אומר, לא, זה לא אותו דבר. למה? הם אמרו אותו דבר ביופי. יבש. הם מסכים אותה בנשמיר. אבל במילה, שרביוי אומר, זה מתקדש גם בפנים וגם בחוץ, ולפי רביוי נסום, זה רק מתקדש. אז אי אפשר להגיד שמקים רביעות לא אומרים אותו דבר, שבאמת הם לא אומרים אותו דבר. איך הם לא אומרים אותו דבר? בלח. ביבש הם אומרים אותו דבר, כן, זה לח. איזה מה הוא עושה כאן? הוא עושה, יושי הבין שהוא ממש קדש את זה, גם במקום גם. זה לא ממש ככה, יש כאלה שאומרים ככה. יש רבים היה צריך לקדש את זה במקום גם. הנקודה הזה, שבסוף זה קדושה בפנים גדול. למה יפמינה היא משתחת כאילו מעל הגדרות של הכלי וזה נגע בפנים. לילה נמי, כן? דבר פשוט, סוגיה פשוטה. לילה נמי, רביקים, אנחנו מתלמידים לשמוע על המולורה. ואולי נגיד שרביקים רבי יונסון, אומרים דבר, כמו מה רבי יונסון? לא, אי אפשר. מישהו ירשום ומתסלח לאדם. הירוק הזה, לא, אחד ירוק. מה שלך מתקדש, הם לא סוגרים אותו דבר, ורביקים מסוגרים גם בפנים גם בחוץ כזה. רבי יונסון אומר רק בפנים, אז הם לא שמים. אומר רב אומר לבית, ראיתי לביסור, זה מה שפני משנה או לא, כי זה סגיר לו מאוד. הרי צריכים לעבור את הדלקים האחרונים. איפה הוא עוברים את הדלקים האחרונים? בביסור כזה, הנה, כזה כלי, בצד שמאל, כן? בצד שמאל. וזה, בישורס, זה מקדש. אז מה? נו, אז מה? אז אפשר להכניס אותו. אז אפשר להכניס אותו, תוך כדי שאתה עושה את זה בביסור. We discuss many other topics, but for sake of brevity, this is a basic overview of what occurred, period. I have had one dream like that since then, period. I had never had such an in-depth dream prior to that moment, period.
besides that, it's probably the only thing that מותר לרוץ, למה? דרך אותך, אין אותה דשת, שתי הלחם, זה לא שתי הלחם. יבש, לא קדוש. למה להגיד לחיים בסוף מכל? למה הוא אומר לו שהוא עושה את זה בפני כל? ממש, יש לו בפיסו, כמו שאנחנו עכשיו תירצנו. אם אנחנו עכשיו בפיסו, אז ולא, הייתי רוצה כלך מקום, אם שהשלט שלי שתי הלחם, למה? אם מפורט בפרסות, חייבים לעשות את זה בפיסו. ולמה אמור לא תעשו, זה יכול לדחוק ולהגיד, אולי עושה את זה החלטות. אבל להפריש לו פיסו, לא כתוב בשום מקום, סתם צריכים להרגיש את זה. כי לא זה גם לעשות בוליו, ולא זה ככה טוב, לא זה בוא, לא אכפת להם. סורוי, ובשתי הלחם תמנור, מונה. כתוב. שבועי, ביסור, סוילס, כתוב ביסורוי, זה פרי ביסורוי, צריכים להשתמש ביסורוי, או ביסורוי מכאבי. עכשיו ביסורוי, ביסורוי מכל מעשה, משתמש בכל פלסטיק חד-פעמי, אם זה נגיד בפסוק ביסורוי, לכן רבי יוסי לא יוכל להרגיש שהוא ישתלט בזה. רבוי זי, שאתה מרחוב, ונגיד יש את המילה אויסוי שכתוב בנוסי, נוסי זה מלך בקלוס, זה מביא חטוס, ואחד כזה, זה אחת מהעידה שבן אדם מביא חטוס בנדבר. לא, זה רק המלך בעצמו מביא חטוס בנדבר. והגמור שואלת, אם אנחנו כבר לומדים מהראשון והגמור רוצה להגיד שהאויסוי בא להגיד שרק הוא צריך להגיד צופן, זה ראינו שיש פסוק אחר, שופן זה כאן. אז לימודים בהם, אנחנו נלך נחשון, שופן, בפסח, שחיטה, או פסח. לימודי אויסי בצופן, בין סוי נחשון בצופן. שמה? שרק הנוצים, רק הנוסים זה מה שהוא מביא בצופן, אבל הסליק של נחשון, מה זה נחשון? כל הנשיאים, לא רק נחשון, סליחה, זה... מה אמרנו קודם? שנוסי זה אחד המקודים? כן, לא, זה נחשון. נחשון זה הנטוב, נחשון זה הנטוב יחיד, סליחה, טעות. כן, נוסי זה איי, כן. עמוד היום יצוי בצופן, ויצוי נחשון בצופן, שהלך שזה חטוס, אבל זה לא בצופן. שכדאי לפעמים אוהב יצרה בלעים סמיכו, לפעמים להאמין בצופן. זה כל להאמין, כן? בסוף נראה שכן, אבל עכשיו אנחנו עוברים את כל הדברים, בארבע הדברים, מה זה בצופן? שמה, המילה אויסי אומר, רק המלך מביא בצופן, אבל לא נוסי. נוסי לא, מביא את הנדובר שלו, לא מביא בצופן. הייתי חושב שזה כמו סמיכו. ושם לנו בצופן. ממש לא. בשביל זה סופן, אנחנו יודעים שסמיכו
יש סמיכה אצל הנכסים. דסייני בסוף הפריוד לא שסוי. בנוסי כתוב, בסוף הפריוד לבא וסוי נפשו לסמיכה. דיזו לבין זה בא להוציא גם אצל כל הנושאים שמביאו את זה, איך לעשות דיזו לבין. אנשים אלוהים, מרב יציר רבי לזור לסמיכה. רוצים בכלל חולק, אין סמיכה, עזוב סמיכה. זה בא להגיד משהו אחר. ציר רבי לזור לסמיכה, שאם כבר יצור חתור שהסנגר אמרו שירדו רבי לזור, ובגילו שזה טוב, אז מגיעים צעיר רבי לזור, ושם אצל סמיכה. מה שזה רבי לא, כן ככה מגיעו לזה. תגידו עכשיו אומר שצריך סמיכה, גם צוף. אבל אנשים למה יגרנים, אנשים לשם אמרנו, הורדנו את הסמיכה. אז מה אתה רוצה לחשוב שהנשיא שגרם בצוף, אם הנשיא יקבל סמיכה, אז אולי אני מבין למה אתה חושב שנשיא גם צוף, אבל לפי ראשים אין סמיכה, מה אתה רוצה לחשוב סמיכה. בואו נעלה את דמי דירה מאוד נראה, שאומר שזה סמיכה, מה ידע בסמיכה? מה לא יתחייב לזה? מה קשר? יש סמיכה אצל נוסי, אבל אין צופו לתורה, מה זה צופו? ותדעו לי מה תקרא, אני עושה את זה בניינה. אז תדע מה אתה עכשיו מתעקש, תגיד לא, יש בניינה שאומר לי שגם הנוסי צופו. לאיפה נלמד את זה לך בסרגיל. סביב זה כל מישהו כל מיני עובדים, אדם סביב אפילו ללמוד את זה Everything that I'm telling you could have just been a dream. Period. However, comma. There were extraterrestrial aspects to this dream, and much of what was in this dream has come to fruition, comma, although not absolutely everything, comma. But I was told in the dream that some things would not all be correct, comma, but they would be incorrect for some other purpose, period. בסדר, אבל זה מבלבל, זה מה שאני אומר, זה מבלבל. ברמות שלי אני מבין את זה, רק אני אומר זה לא טוב. ובידי לא ימעשה כמו המאמין השלישי בבניינה. היינו חושבים שהנשיאים, הנשיאים, צריכים צופוי ונמפס אחד חודש. לא יודע, אני אומר, סמיך וגוף הכאלה זה שמש ובניין. סמיך וגופו יש לי במינו, אבל זה בניינה. אז אם ככה, אם אתה לומד בבניינה, ונכנס לילד הזה שבניינה, אז גם סמיך, אתה לא צריך ללמוד מהמלך, אתה יכול ללמוד מבניינה. אלו? These dreams transformed me from being an Orthodox rabbi who would attend synagogue 3 times a day, comma, walk to synagogue on Shabbat every week, comma, and live an extremely Orthodox life, comma, to creating social media accounts and live streaming my life 24/7, 365, ever since, period. כן, הנה, אני אזכיר לכם, אבל זה קצת שונה היום.
while still maintaining as orthodox a lifestyle as possible, given the circumstances, period. זה אפשר כבר ללמוד ממשהו אחר, זה נמצא טויסים שזה, צריכים ללמוד בבקשה ללמוד מורכב, זה שומע ניסוי, היה במדינות צבועים, ומאתה בדוי מהאורתים שנמצאים במכבל. שבמצוף היינו בדעת, במצוף מישהו שעובד את אדם, הוא צריך לעמוד גם בצפון, לימור לא בקידום בצפון, בוסה. אז רש מביא כאן, ולא כך, הנה, בשוק לצפת בבוי, ולא כך, אז אפשר ללמוד את זה, ונראה את זה גם אחר כך, לא כך, זה אפשר לקחת מהמילה ולא כך, להסביר שלא אישה, הדומה מדומה באצפות, חוץ שמותק אדם בצפון. לא קראתי. הייתי שואל גם השופט, שעומד בדרום, הוא פוסל, לא אומר אוי סוי, זה אוי סוי, אוי סוי אחר, לא מה שאתה אומר. אוי סוי בצוף, לא היה שואל בצוף, אוי סוי בצוף, אז שואל לגמור, למה אנחנו רוצים אוי סוי? והאויסים שלנו, ללמד את זה, אפשר ללמוד את זה מהפיו, ולא מהפיו, בסדר, זה לא זה, זה לא אוי סוי, זה, אז מה אנחנו כן עושים אוי סוי? אלוהים בצופן, ואין בין אוי בצופן. או לא צריכים לשחור, כאילו בצופן. צוג אליי לחמים לא, כן, לא. צוג אליי לחמים לא, שגם חמים למצוא. הייתי חושב, מה בין זה משהו כבר לא תקוי? או בלמצוא, הרי שמגיע לאור, צריך תקוי. אבל כששופטים, מה לא צריך תקוי? אם זה קל, זה לא תקוי, גם ישראל יכול לשחור, גם אישה. אבל אם כן צפון, בנוי, שכל מיני קוי, הם יודעים שלא לצפון עבודה. Definitely, Kama would like to discuss how I was once a skeptic of ufology, how the Disclosure Project helped to change my skepticism, a history of alien abductions, reverse engineering technology that might have been gleaned from UFOs, and the future of disclosure as potentially a majority of people on Earth begin to recognize that we may not be alone, period. אבל לא ידעו, הוא קודם. אז זמן אחד שהוא לא קודם. מה יש לו? נכנס. זמן מאוד שוב. מה המעלה הבאה? התשיקות שם. מי שלמד, סבוק הוא יודע, הוא פשוט. מה שומדים בצפון לא בויסאי? רק? עוד שיקות. עוד שיקות. הגמרא אומרת, אבל אולי הייתי חושב שכל מזל, שהאיזי בלהגיד שכל מזל אפשר לשקוט בכל מקום באזור, שזה נכון, ככה אנחנו עושים, שופטים בכל מקום באזור. אבל הגמרא אומרת, רגע, תגידו, הייתי חושב שצריכים לשקוט את המקום במצוא בנם, כי למד מועד או... מה רוצים למד מועד? מה, לא יודע, זה פעם, לא יודע, יש חומר שכל כולו הולך לגרוע. בסדר, למד לך, שקאטוס, I am well aware of the strictness of the YouTube
אז מה לא עושה? שלא מחבר אפל, מחבר לא עושה. על האוזן שכיבות שכות שם. תכלס, בכולם שכיבות שכות. אז כבר הגעת שאושם הוא שכות שם, ולכן הוא צריך צופן, כולם שכות שכות שם, הם בצופן בפסח. ומילא, אני לומד את זה ולמדיה. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה אני עוזר מהמילה פריס? לא, כאילו, אני מבין מלכות. או יש לחסות, או אני מבין לשינס. נאמר בדהלוך הזה, שהשופט לא צריך להיות בצד. הוא יכול להשתמש בסכין ארוך, ובכיתה שלו, מילה רבחים, שאלת אותי, אתה לא צריך מילה או איזה? אפשר להגיד מה? לא, הוא מכיר אליו לימוד ראשון בצד ומידו עשו. הפוך, הוא לא בא לנהל שופט בצפון, אלא, כל גומר, אלא שופט בצפון, אנחנו חייבים בצפון. הוא בא לרחבות, לא לנהל שופט בצפון, הוא בא לרחבות שהמקרא בנדם הוא יהיה בצפון. זאת אומרת, זה לא נכנס, זה ירד מקודש. שמה? נותנים ולא כך? לא, יש ביגס. קודם כל, הוא לא קורא משהו, הוא לא בטוח שככה, הוא לא כך שזה לא יגס. וחיים הראשון דברים, כל דברים יגס. אמרנו במשנה, שלא רק מי שעופר חומץ חייב, אלא גם מי שעושה לישה לבצרת, ועורך את זה, עושה את זה יפה, וגם אפילו קיטור. מה זה קיטור? ובכת מים, אומר החוק להפכו, לא תשתיים. ולא כפיזיס גדול. מי שאוכל לחם, הוא חייב גם על העריכה שלו. שתיים, אף אחד לא להביא חוסר, אף אחד לא להביא עוד. וזה שהוא מכניס את זה לתנור ככה, הוא גם עושה את זה צורה יפה. אז גם על זה הוא חייב, הוא בשלמה. ועוד הגמור, גבוהה מזמאפים, יותר של מייסי, פידי, וחייב למולד את עצמו. וכתוב מפורש, מקבלים מלכוס אחד על הפילה, לא שתיים. לא יקר. פה לא רחוב, לא רחוב. אם הוא עושה עריכה, אז הוא חייב על העריכה. אז ברגע שהוא עובד, הוא לא מקבל עוד פעם מלכוס על העריכה, זה הוא כבר קיבל. ודאי שהוא קיבל שתי מלכוס. אבל העריכה זה לפני עצמו, והאפייה לפני עצמו. על האפייה הוא לא מקבל שתי מלכוס, זה דבר אחר על האפייה. למה? הוא לא יכול לקבל שתי מלכוס על העריכה, זה הוא כבר קיבל בקודם על העריכה. אבל לא חבר. החבר שלו עשה עריכה, והחבר שלו יקבל מלכוס. יש כאן עניין מאוד מעניין, וזה מדבר על זה במקרה, זה כל המקרה שלי מאוד קצר. שאתה, תראו מה שקורה כאן. הוא, הרב, החבר שלו, הוא הרב את הלחם, הוא מקבל מלכוס. עכשיו, הוא גם מכניס את זה לתנור, הוא מקבל מלכוס שכר מים. למה? גם על העריכה וגם על האפייה. אבל אני שואל אותך שאלה, ההוא כבר מקבל מלכוס על העריכה. איך אתה מקבל מלכוס על העריכה? אתה עורך אחרי העורך. אתה לא יכול לעשות אחרי העורך. טוב, על זה הסיפור של נקודה. האם אפשר במעשה אחד, לפרס החצי ואני עושה חצי, האם יש כאן שתי עשיות? זאת אומרת, אם יש אחד שהוא בלמום, ואחד יש בהמה שהיא בעלת מום, ואני עושה עוד מום, אני חייב? הוא שואף פה, כן, זו סוגיה, האם אני יכול לעשות עוד ניתוק? זה כבר מנוצק ואני אעשה עוד, אני אחנוך יותר, זה כבר מנוצק, כן, זה הסוגיה. עוד דור קבלי, להיות לבאות, אתה חבר שלו מקבל להפכה, ואתה מקבל שתיים על האפייה, למה? כי באפייה יש טוב מנוצק. אז לכן, אנחנו נכנסים לסוגיה הזאת, כל הרב פעמים, בכל שהפעמים. תשמעו, דבר מעניין. יש, נולד, לאיזה כבש נולד בחור. עכשיו הבחור, מה אנחנו עושים אותו? אני חושב את זה לפעמים. מה שקרה זה שהבחור, הוא נהיה חולה. היה לו בדי הרבה דם. ואז היינו עושים הקזת דם. גם היום, יש כאן מושג הזה של הקזת דם, לא עושים כמו שהיו עושים פעם, כל פינה פעם. ויש לי מישהו כאב ראש, כמו הקזת דם. לא, היום, יש כזה דבר, לפני, שמוצאים דם. יש בעיות כאלה שצריכים להוציא דם. יש כאן 4 שיטות. מה אתה עושה עם בהמה שיש לה צורך להקזת דם? אז בוא נחשוב לבד, מה יכול להיות כאן לבד? תמיד בשתי מקוטל לקוטל. מה מקוטל לקוטל? קוטל לקוטל זה
אסור לך לנגוע אותה. זה בכל השיגה, שתמות. זה מום, כן? הצד השני זה, אתה יכול לעשות בה מום, אתה יכול להוציא לדם, תעשה איפה שאתה רוצה, בתוך העין שלה, כן, זה הליכור שלנו, העין או השפתיים, ממש מום שלא יוצא, ואחרי שאתה עושה את המום הזה, אתה יכול אפילו לשחוט את זה ולהגיד, בלקום, אז אני צריך להביא את זה לכל, כן? אולי מום. אז זה הצד השני, מה באמצע? אז מה יכול להיות עכשיו באמצע? באמצע זה, תעשה את זה במקום, תעשה רק את זה, אבל במקום שאין מום. מה אתה חייבי? זה אפילו איזה. כל רבה. לפעול שאתה יודע. מה עושים? שיטה אחת זה תקיזון או איזו יסדה במקום שאינו הספוילים. תציע את החיים שלה. מה? תדעת שזה מקום שיש לו אין מום, אחרי זה תמות. ואם תקיזון יסדה במקום שאינו הספוילים. כאילו נאמר. אם לעשות את הגבדה, אם זה יעשה דבר. והחפם רואים מיד, עד כמובן שאיזו בינום, אפשר לעשות את הגבדה. ובמיוחד שלא ישכו הלא יצוימו. אתה לא רואה, תעשה מום, אבל אתה לא מקבל מום. אתה לא יכול עכשיו להגיד, הנה יש לה מום, סולרקו, אני יכול עכשיו לשחוט את זה, לא יכול להביא לכל. טוב. אבל מה כן? אז מה שמסביר כאן, מכיוון שהיא צריכה כזה דם, אז היא בעצם באת מום. עכשיו יש לה מום, זו מחלה. אז אם יש לה מום, אני יכול להקיז דם, כי אין מום על מום. היא כבר בא למום, מה הוספתי לה? יש לנו סיק מום על גבי מום, ככה אני יכול לצאת. ויוצאים לא עיוור. מה מכירו את הכמובון הזה? אז מי שלך אתה לא יוצא מום? אז אם כבר בקלפתם, ואני רואה לכם את הרש"י למטה בעמוד א', אומר רש"י, דורשים מטעמי דורדו שעסקה במותו. אני לא מכוון לעשות מום, אני מכוון להציל את הבמה שלי. וזה מותר, זה לא צריכה מנת מימון, ולא מנת ששם תיאולו. מה אתם צריכים עכשיו לקפוץ מהכיסא שלכם ולשאול שאלה כאן? סגרי עוד פעם, מה רש"י אומר? זה מהיסוד בשעה, עוד פעם, הבן אדם לוקח מחל, עושה פה מום כדי להציל את הבמה הזאת. הוא לא מתכוון להציל פה מום, הוא מתכוון להציל, כן, אבל אם אתה שם מחל בתוך העין שלה, ב100% זה תהיה בעלת מום. מה אתה אומר? אני לא התכוונתי. לא משנה מסכם אם אתה גומר לסבסד, הוא לא בטוח שיהיה חריץ או לא, אבל מותר לעשות את זה. אפילו שיהיה חריץ, אתה לא התכוונת להביא חריץ, התכוונת להביא את הסבסד. אבל אם זה ב100% יהיה חריץ, אז אסור. אם ב100% יהיה כאן מום, זה לא ששואלים רע. לא שואלים כלל רע. הכל מה שיטה הערבית, ובגללים אפילו מייסטים, אפילו אדם, אל תיגע בה. אפילו תמיד למה? בעצם הוא אומר שמותר. מה יש מושג של עוד מבור למזמרים? אם תגיד לו שמותר לעשות את מקום שאין מום, אז הוא יתבלבל פעם אחר ויצא שמקום שיש מום בגלל שאין מבור למזמרים, זאת אומרת, זה דבר שהלך. פיישן, לא, אי אפשר לתקן את זה, אז הוא לא יעשה את זה. כל דבר, הכל מודל, ומחם שהוא חי. זה נוגע לסגר שלנו. הרי, אנחנו מדברים על לעשות פעם, אז אם עושים את הפרחמד, בגושו, אז אנחנו עושים חמד סוף פעם בגושו. ואיך אנחנו עושים חמד ומחליט דבר הקיון, זה כבר חמד. ומה, ואנחנו רואים שאתה יכול לעבור על האמבלבי. אז מה רואים לי כאן? שאפשר לחמד, אחרי דיון. זה לצורך שלך, עד לצורך, זה לצורך שלך, כאילו שהכי שעשית בחומד, כתוב לך לנו את התנות, במסערת, אבו מסערת, שחיים. יוחד מסרס בינה, ושם כתוב מפורש, אבל מה, כתוב כאן כך, כתוב במוס, חופש ולוסף וחופש. יש כל מיני שלבים כאן, יש ניתור, תקדים, יש זה לגמרי בקיצור, כל מיני שלבים. אז גם במסור זה המסור שהוא חי בסיב גמור, שמישהו עושה כסדת שמה, בקוסוס, שזה עוד, לא, קוסוס זה יותר, כן,
הסוג הזה, ולא הסוג שזה ממש חתוך לגמרי, וכל שזה עוד סוג של לחתוך, כן? אבל הנקודה זה שכל אחד ואחד, זה עשה את העבודה. הבהמה מסובסת, זה סרוד. אז מה אתה עכשיו עושה? מה אתה תחתוך עוד יותר? זה כבר נגמר הסיפור שם. כן, בדיוק. אז אבל בגלל חייבים על הוספת הסירוס. שזה סירוס אחר סירוס. אם המועצת חיות, המועצת גלפולשקים, אם הוא חתך, אז הוא מנתק את זה לגמרי. אלא לא מבין, לא יצא לכם כל רזית. גם, אם הוא עושה ניתוק, מישהו קורא, אז הוא חייב. אבל בואו רואים את המושג הזה שיש חומץ אחר חומץ, מחמץ אחר מחמץ, מום אחר מום. לא יודע כל גורם למטי מום בגלל מום. אז מה כן המחלוקס? מטי מום בגלל מום. אצלנו, אבל הבהמה הזאת, יש לה מום רציני, או הולכת למות, האם מותר להכניס לה איזה עוד מום כדי להקיז דם. הוא אומר, סוף כל מום לא יהיה בו. אפילו אם היה לה מום, אסור להכניס עוד מום. ורבון הצערים, כל מי יהיה לו רצון, לצפות. או הנה. זה מום, מום. We received a report of strife in the central region, and we can't disclose the location yet. We have footage of the incident. לא שלמה לקרוא את זה, אבל בסדר. כותבים מום במקום. Compensation for what? לא, הוא עד שהסופרים יצאו מהקיר. That's exactly the point. I hold that Masir Mum B'Bal Mum Chayal. It's like you're right. Even though they wrecked the wrecked car, according to your Samoyra, Samoyra. You see? You're going to learn the God. זאת נגמורת, כל מום לא יהיה בו אישי. אפילו היה לו מום, אסור להקטים עוד בו. בוא נצא אחרי, הומים יהיה לו. לא ברמום, תמיד. זאת אומרת, מה אני אוציא כל מיני לראש מום? דמות משהו, אסור להכניס מום למשהו תמיד, לא מה שהיה לו מום. הוא נקדים על מום בעקבות. אם הנולדה, אם המום, הוא זה בסדר. אבל מום בעקבות זה דיקות על מום. אבל אני לא מבין, אם הוא נולד מום, אז אין לו קדושה, אין לו קדושת הגוף לספק, זה אולי קדושת דוקר, לא קדושת הגוף. אבל מום בעקבות זה דיקות על מום, כמו תקל. הנה, זו שעושה איזה מישהו לתקל. משהו בגוף, יש לו כל מיני לא, לפחות הרחם זה מה שיוצא על שום הרחם והוא נקרא משהו בדיוק לפעמים זה כמו אצל בני אדם, השני אף פעם לא כזה בדיוק אלו לבוא תקפיר קדושים, למה בדיוק? אתה למעט, יש לך הקורבן, אי אפשר להזכיר אותו אז צריכים לבדוק אותו יש את המודל אותו, אותו בגלל נרמים לא נשאר עצמי בדיוק בעבודה זה שחסת של קדושה, כי זה פותח, שמה נפלסת וכמו מנהל ונצטרף אז אולי יהיה אסור לעשות פעמים ממש מלון שלא מותר ולמה בספר אסור אז אנחנו מתרצים שבספור יש לו מסתת קדושה הוא קדוש ממלכת אז אפילו שיש לו מום אז אסור לך להקים פה עוד מום כאן, אבל לא אומרת שיש לו מום ורבון אינם יוציא כל מום לא יהיה מה הם עושים מהמילה כל מום? הוא לא יהיה
כל מום יהיה בו, אם יהיה לו שיהיה בו מום. עדיין שיגרו לידי אחר, אתה לא יכול לגרום, הייתי משהו אחר לעשות גרום, כן? שלא יניח בוצר, וילה, ואויזם, כדי שיהיה בו כלב יתננו, כמובן שיש לנו וידאו שזה לא, או שנשאיר את זה ככה. Why did I even dedicate him as a sacrifice? It's such a long walk. Wait, I have an idea. You look tired. Let me hear a little chocolate. Still help. Grandma's right. I'm gonna step out for a few minutes to grab some food. I'll be right back. No problem. I'll be waiting right here. Where's your ear? Oh, what a disaster. Oh, we won't be able to sacrifice you. Nitpick, you can eat you tomorrow. I'm used to you. Have a good night. טוב, אז אסור לעשות כזה דבר, כדי שיום יעשה להתנהלות, אבל לא לעשות מום, או מה, לא, אז הפסוק כל בא להגיד שאסור לשמור את המום, הבהמה, רבויסאי, שבוע טוב, סור סטויבס, נוכל לישון טוב, בלי הזקות. אגו, תלך שבס רבויסאי. אני נשמע עצמי ורוצים לקרוא חי. אנחנו בעצם מוחזים את הגלוהם, את אלף הדף של היום, למעלה שתי שורות דבר. ומינו. אתמול ראינו מחלוקת, האם, אתם יודעים מה, אז קודם נראה לכם את הסרטון. היה שאלה, איך אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על דבר, למשל, מסתכלים על חלקן בשר עם גדול של ביצה. האם אנחנו חושבים שהיום הוא כביצה, עלה שהוא בא כתנסח היום, אתמול הוא היה חצי ביצה, מהלכות באוויר, לא יודע מה הוא ישפר, או שאנחנו מסתכלים על מה שהיה אתמול. כמות שהוא עכשיו, או לקמויס שהוליו לפני שוקית. זה נוגע לכל מיני דברים, יש קמח קיפלי, מוסיף מים, האם זה מופיע פרק של המקודם, עכשיו, אם יש לך שתי סבובות, יש לך תאנים, אחד הוא סובוס פרלו, הוא הצטמק, הוא קטנצ'י. האם אתה יכול להפריש מייסר ממנו מקטנצ'יק על גדולים? האם אתה אומר, רגע, הקטן הזה פעם היה גדול, אז הוא בעצם גדול. אתמול הוא היה גדול, הוא ישב בשמש שבוע ואז הוא מצטמק. אז אתה יכול לקחת 10 כאלה ולהפריש על 100 גדולים, כי זה אותו דבר, או לא. אנחנו מסתכלים על שיר שיום, אז זה בעצם הסוגיה שהיה לנו אתמול, אנחנו משתים בדבר הזה, אז היה לנו בשר שמצטמק, שבשר שנהיה יותר גדול, הוא עושה סרטון מאוד יפה יוסי, לכבוד החתונה. תודה מאוד משתית. שתי סטייקים, אחד קטנצ'י ואחד גדול. Go ahead, put it right here on my plate.
I have a wedding today. I gotta go make the bride and groom happy. You don't need all the checks.
Hello. Hello, how are you?
I'm in California, based out of the LA area. Los Angeles. It's nice. There's a fire in LA County that's causing some issues, but yeah, this one is a warehouse fire. So yeah, so that's caused some issues, but generally sunny skies. I've been on some podcasts recently, and I'm really excited. I've really upped the game on how many podcasts I've had the opportunity to be on, and got some. I think in the last like 2 months or so, I've been on like 15 different podcasts. So I've been trying to get on at least one or two, or well, at least one a day, or I'm trying, and that's kind of my goal. But I had somebody who contacted me today. They have a really big channel, 250,000 subscribers on YouTube, and we've been in communication. And you never know, might be any one of these days I could go viral. So it may be from Danielle's podcast. It could be from that one. It could be from one of the other ones I've been on, and just excited about that. Just because I feel that it will be important for more people to hear about the topics that we're discussing. Well, so, in terms of a podcast, I did a podcast a few years ago, and I did not want to go super in depth with everyone like a normal podcast would. I asked everybody the same 73 questions from Vogue magazine to kind of get just different people's opinions on just everything from like what are your passions to what's the first thing you do at the start of every day. And I did that with some influencers, and just to kind of dip my toe in the water in terms of podcasting. But I felt it would probably be best if I was on other people's podcasts, because then I can combine my audience with their audience. And so that's kind of the strategy that I've been using more recently. But perhaps someday I might restart that podcast again. But for the time being, I prefer having the discussion and somebody who already has the podcast and the audience. Hello. Hello. Good to see you as well. Well, thank God.
Absolutely. If we have the opportunity, I'd like to. Most certainly, if we have the opportunity, I'd like to talk about the alien abductee phenomenon, if that's okay with everyone. Excellent. Yes. Hello.
Well, the first picture that we saw, which was that perhaps figure in the window. I can't necessarily, yeah, that one. I can't necessarily make out exactly what's going on there. So I will refrain from commenting on what I actually think that is. But any kind of evidence that we get is, I feel, very important, whether it is something in actuality or even just something that someone wants to contribute and they don't necessarily know the origins. So whatever we can get, I think, is really important. As for the video that we saw, I don't know enough about the technology that's being used with that EVP technology or the its calibration to really be able to comment on its veracity. However, the Philadelphia experiment is something that I've always found fascinating, or have as long as I've known about it. And I really feel that there's something there that isn't really discussed too much by the United States Navy. Um, and I've heard the story about the green gas that overtook the USS Eldridge, and um, basically just the overall the overall spookiness, for lack of a better term, is something that's always interested me, especially the idea of the figures or the people being stuck in the hull, and being able to perhaps uh, transport a huge ship from one area to another. I think would be of interest to the military. As for whether the people who were transferred from the U.S. location um, are haunting it. I can't really comment on that, especially because I'm not familiar with the technology all that much. However, the overall idea of the USS Eldridge and perhaps something being done using some type of technology, perhaps that may have allowed for the teleportation of a ship, is something that's always been of interest to me. And if it wasn't done in 43, is this something that has been done since? So I'd love to hear everyone else's opinion on the matter.
Okay.
Well, from everything that I know, uh, the alien connection with Tesla may have some truth to it. Um, the idea, perhaps, that his invention of, along with Marconi and extraterrestrial radio signals, may be something that may have some veracity. Um, he was conducting high frequency experiments in Colorado Springs around the turn of the 20th century. And as I understand, he detected some type of unusual, repeated rhythmic signals with his equipment. And he felt that these were not random, but perhaps structured messages, perhaps from intelligent beings, perhaps from another planet. And I think in an article, he is described as these rhythmic noises or atmospheric noises as the greeting of one planet to another. Whether this is true, it's certainly a nice tale. And aside from that, I'm certainly not an expert in all of Tesla's accomplishments, but that is some information that I can share.
if I may interject, there are perhaps multiple ways to time travel as well. At least from a physics standpoint, there's just using high speeds, time dilation, basically under Einstein's theory of special relativity. The faster you move through space, the slower you move through time relative to stationary observance. So, real world example of this: GPS satellites that orbit Earth at something like 14,000 kilometers per hour experience time slightly slower than clocks on the ground. So, if a human traveled to a distant star at nearly the speed of light and returned, decades or centuries would pass on Earth while they might only age a few years. Another perhaps may happen also under Einstein's general relativity. Time moves slower in stronger gravitational fields. So the idea that time ticks marginally faster for satellites in space, where Earth's gravity is weaker compared to objects on the ground. If you were to spend time near a massive high gravity object like a black hole, you would age much slower than the rest of the universe, effectively jumping into the future upon return. It's also been discussed, perhaps via wormholes, certainly theoretical, but wormholes basically theoretical bridges or shortcuts across space and time. If a traversable wormhole were found, physicists have hypothesized that you could manipulate one end to experience time dilation, perhaps with a strong gravitational field, and walking through would allow you to step out. And then perhaps other types, quantum or informational time travel. So the thought that we only have perhaps one way of time traveling may be somewhat limited. There may be multiple ways to do it, and the case that Paula's reference has been fascinating to me as well. And I've heard certainly within ufology that some of the beings that have visited Earth perhaps could be from the future. Maybe they're using one of the ways that I just discussed in time traveling. Maybe they have some type of ship that can do it, or maybe it's something that we haven't even even really hypothesized as of yet.
Most certainly. So, if you don't mind, I'd like to go through a, a, a timeline of major alien abduction cases, generally from 1957 to 1994, and we can talk about certainly we can talk about why we don't hear about them so much in the mainstream, perhaps thereafter, because that's certainly a question that I have. But the first major alien abduction case that made Boas case, this happened October 15th, 1957, near Sao Francisco de Salas, Minas Gerais, Brazil. Antonio Vias Boas, he was a 23-year-old farmer. He was working late at night plowing fields on his family's farm. Because of the summer heat, farmers often worked after sunset. His initial sighting, he noticed what appeared to be a bright red star. The object seemed unusually bright and appeared to move toward him. As it approached, he realized it was not a star. The object descended toward the field, and his description of the craft, it was egg shaped, metallic in appearance. It rested on three landing legs. It had a rotating red light on top, and it emitted a bright glow. The capture, Boas attempted to flee on his tractor. Four humanoid beings emerged. They chased him through the field. They physically grabbed him and carried him aboard. His description of the beings was that they were about 5 feet tall. They wore gray coveralls. They had helmet like headgear, blue eyes, no understandable speech. They communicated through barking and growling sounds, which is different than what we hear in some of the other aliens who used telepathy, perhaps. The inside of the craft had metallic corridors, strange red symbols on the wall, strong chemical odor, and bright lighting without visible light fixtures. There was a medical examination that was conducted. His clothing was removed. Blood was drawn from his chin. His entire body was inspected. Strange instruments were used. And then there was a female humanoid encounter. Gas was released into the room. An attractive female humanoid entered. She had blonde hair, blue eyes, high cheekbones, large cat like eyes, and Boas claimed they engaged in sexual intercourse. The female afterward pointed to her abdomen, to him, and then to the sky. He believed she was indicating she would bear a hybrid child. After his release, he was returned to the field several hours later. The craft ended rapidly, and he disappeared into the night sky. It disappeared into the night sky. The historical importance of this is it's often considered the first modern alien abduction case, and it introduced reproductive themes later common in abduction reports. The next major case that occurred was the Betty and Absolutely, go ahead. Very interesting. Most certainly. Most certainly. Absolutely. Most certainly. Thank you. And anyone who has anything, please feel free to add. The next major abduction story that occurs is the Betty and Barney Hill case. This occurred September 19th to 20th, 1961, in the White Mountains of New Hampshire, United States. Betty and Barney Hill, their background, they were a married couple returning from vacation to Canada. They were driving through rural New Hampshire at night. An interesting aspect of this is they were an interracial couple when that was not the norm. There was an initial sighting. Betty noticed a bright light. It appeared to move independently of the stars. The object followed their vehicle for many miles. The close encounter was Barney stopped the car. He viewed the object through binoculars. He claimed he saw
a large disc-shaped craft, rows of windows, humanoid figures looking directly at him. One figure appeared to be a leader, and then there was a period of missing time where they returned home much later than expected. Approximately 2 hours went unaccounted. Their watches stopped working. Betty's dress was damaged. An interesting part of this is that these aliens, for as intelligent as they were, could not seemingly figure out a zipper. They tore her dress without just pulling the zipper down, which seemingly would to us would be pretty easy to do. And then Barney's shoes were unusually scuffed. They had scuffs on the tops of the toe box, essentially, in the idea that like he was dragged with his feet, the top of his shoes actually dragging onto the ground. During hypnotic recall years later, they both underwent hypnosis. One other thing I want to say to this: immediately thereafter, Betty and Barney Hill contacted. They noticed that there was something on the back of the car, and noticed that it perhaps may have had some type of alien radiation or some sort. And this connects to, in their story, Betty and Barney Hill heard a huge thump on their trunk, but whether that's accurate, who knows? But during hypnotic recall, years later, they both underwent hypnosis. Their description of the beings: they were large wraparound eyes, gray skin, hairless heads, thin noses, small mouths, and uniform like clothing. Aboard the craft, Betty's account was she was escorted through corridors. She met a leader figure. She was placed on an examination table. Hair samples were taken. Skin samples were taken. A needle was inserted into her abdomen. Barney's account: he was separated from Betty. He was subjected to medical examination. Body measurements were recorded. A cup like device was placed on his body. A star map was discussed by Betty. She claimed that she was shown a three-dimensional star chart. She later drew the map from memory. Some UFO researchers have associated it with the Zeta Reticuli system, and the historical importance is this created the modern gray alien archetype, and it became the template for most later abduction reports. So before we move on, this is one of the more famous cases. Does anyone have any further insight, or comments on it? That's correct, and I know that to be accurate as well.
And to the people who may claim, oh, they did this for fame, or oh, they did this for money, they never made any real money on this at all. If anything, it cost them money. Barney was a post office mail carrier and would only go on to live a few more years or so. Betty continued to be a resource of some kind, but neither of them ever had a major Hollywood movie from which they benefited directly, where they made millions of dollars or huge amounts of books. They really generally lived uh, pretty regular lives thereafter. So, for people who think that they may have been able to cash in on this event, that doesn't seem to be accurate. All right. The next question, go ahead. Absolutely. The next topic, or the next case, is Herbert Schirmer. This happened December 3rd, 1967, in Ashland, Nebraska, in the United States. Herbert Schirmer, he was a local police officer on patrol. His initial encounter was he saw red lights hovering over a highway. He approached to investigate. His description of the craft was it was oval shaped, it had windows, and it moved silently. He had a humanoid encounter, one being emerged, and he described it to be about 5 feet 10 inches tall, pale skin, slanted eyes, thin lips, tight fitting uniform, winged serpent emblem on its chest, and he had telepathic communication. The being allegedly spoke directly into his mind and ordered him to remain calm. He had missing time. Approximately 20 minutes vanished. He had recovered memories. Under hypnosis, Schirmer claimed he entered the craft, saw several crew members. He learned they maintained hidden bases under Earth's oceans. He was told humanity was being monitored. The craft interior, it was a circular room, colored lights, molded seats, and no visible controls. So it's he was an officer of the law, trusted within that society. Certainly wouldn't necessarily want to risk that, but that was his encounter. Does anyone have anything to add, or would like to have further discussion on that? Oh, all right, we'll move on to the next one. This is the Pascagoula incident. This happened October 11th, 1973, along the Pascagoula River in Mississippi, United States. This involved Charles Hickson and Calvin Parker. The background is they were fishing after work along the riverbank. The initial event, they heard a buzzing sound. Bright blue lights illuminated the area. The description of the craft, it was an oval object approximately 30 feet across. It hovered silently. Their description of the entities, among the strangest ever reported, they were around 5 feet tall, wrinkled gray skin, no visible neck, a slit like mouth. They had pointed ears, claw like appendages. They floated instead of walking. The witnesses repeatedly described them as robotic, and the abduction was both men reportedly became paralyzed. They floated into the craft. Under examination, they encountered a floating machine resembling a giant eye. The device moved around them. It scanned their bodies with no visible operator. The aftermath, the sheriff secretly recorded the men. He recorded uh, the recording captured genuine sounding fear and confusion, and the case remains one of the most unusual in UFO history. Any further additions to that one? They sounded like they were robotic in appearance to some extent. Um, One thing I'd like to add to the Betty and Barney Hill incident that just called, Betty and Barney Hill said that there was a leader like being that had, I think, perhaps different headgear than the other beings on the craft. And
before Betty left the craft, she was shown a book that she asked to take with her so that she could prove what happened. And the leader initially said that she could take it, but then after discussion with the other beings, they took it back. And Betty, to her essentially throughout all of her memories, always regretted that she wasn't able to take that book. And if anybody's had the opportunity to see the star map that she's drawn, it is somewhat primitive, but it is quite interesting that she may have been shared some type of information that we don't currently have. And certainly she was made aware of a star system 39 light years approximately away, Zeta Reticuli, that did have two fascinating. The next case, go ahead. Oh, we're getting there. Excellent. Well, we're gonna review that case in just a moment. So I want to hear everything that you had to discuss with him. So excellent. We have firsthand encounter of someone who discussed this one of the cases with one of the individuals. So that's great. The next case was Carl Higdon. This happened October 25th, 1974, near Rawlins, Wyoming, United States. Carl Higdon. The initial event, he was hunting elk in a remote wilderness. He fired a rifle. The strange occurrence occurred where the bullet appeared frozen in midair, and the environment became unnaturally silent. The alien appearance was a tall being suddenly appeared. The description was over 6 feet tall, yellow skin, large eyes, sparse hair, no visible chin. The being identified itself as Also One, AUSSO space ONE. The craft had transparent walls, strange interior lighting, no visible machinery. The information given was the being allegedly explained that there were numerous inhabited worlds that existed. Earth is observed by extraterrestrials. Interstellar travel is routine for them. And his return, he later found himself far from where he began, and he experienced memory gaps and confusion. Does anyone have anything further they'd like to contribute on that case? If
Yes, that's correct. It very well could be. The next case that we have, it is Travis Walton, and so we're going to want to absolutely, yeah. So that's the 1993 movie that was made about this case. The case actually occurred November 5th, 1975, in the Apache Sitgreaves National Forest in Arizona in the United States. Travis Walton's initial encounter, he and six co-workers were driving after logging work. They observed a brilliant glowing craft hovering among the trees. The description of the craft, it was a large metallic disc, intense. Walton walked toward the object. The beam struck him, and witnesses saw him thrown backward. There was a disappearance. He was missing for 5 days. There was a major police investigation launched. Inside the craft, Walton claimed he awakened on a table in a curved metallic room surrounded by small beings. The first group of beings were hairless, pale skin, large eyes, and child sized stature. Walton reportedly fought them physically. Then he had a Nordic encounter. Later, he blue uniforms. The spacecraft interior had multiple rooms, dome-like ceilings, complex machinery, hangar-like chamber containing other craft, and then upon his return, the human-looking being placed a mask over his face. He lost consciousness, and he awoke. Friends were actually being investigated for his disappearance and perhaps his murder. It was very chilling to them and for Travis Walton. And later on, he's probably the most famous of these cases with a movie about him. But even he didn't make huge amounts of money from his story, and generally has talked about it, but hasn't necessarily cashed in with any of these. No person has really been able to change their life and go on the UFO and lecture circuit to the point where they have this immense financial independence. If anything, it has ruined a lot of reputations and caused a lot of the people ridicule. With that being said, Paul, please tell us everything that you encountered with the Travis Walton discussion that you had. Okay. Well, I'm sure that there's a lot of investment that he has to make to travel and such, and he's told the story so many times. But um, to my knowledge, I mean, has he become like a multimillionaire from this? I haven't known him to do that. Maybe he has, but ge- yeah, but
Okay. Uh, and I'm sure. Go ahead. And absolutely, in terms of Travis Walton, yes, he is probably the most famous of the alien abductees, along with Betty and Barney Hill. And I I can't blame him. He really couldn't have a normal job after this encounter generally, and there was the opportunity there. But to what Daniel has said, out of 100 people who have experienced or allegedly experienced the alien abduction phenomenon, maybe one makes money on it. Many people are ridiculed. Many people are rejected. Many people have some major mental illness that can result in this. So, but yes, Travis Walton certainly the exception to the rule and how he has been able to perhaps utilize his encounter for a positive in his life. The next case that we have is the Allagash abductions in 1976. This happened in the Allagash Wilderness in Maine, United States. The witnesses were Jack Weiner, Jim Weiner, Chuck Rack, Charlie Foltz. The initial observation: they were canoeing on Eagle Lake. A bright object appeared overhead. The object followed their movements, and then they had missing memory. Years later, hypnosis revealed the alleged abduction memories. The description of the beings: gray skin, bald heads, large black eyes, thin bodies, long fingers. They the procedures that they reported: there was blood collection, skin examination, eye examination, and placement on the medical tables. The importance is that this is one of the most famous multiple witness abduction cases
that we have. And as I'm going through these, we should see many similarities: missing time, gray skin, large eyes. And while we don't necessarily know if these are just one species, certainly it seems like perhaps some of these species do share some common traits. And before we move on to the next group of encounters, does anyone have anything to say on that? The similarities that we're hearing in these cases. We're going there next. Absolutely. So that might be something that we just moved right into. The Whitley Strieber encounters. These began December 1985 in upstate New York, United States. Whitley Strieber, his background, he was a successful horror novelist. He began experiencing recurring encounters, and the visitors reported gray type visitors, large black eyes, gray skin, thin limbs, human like visitors, nearly indistinguishable from humans, mantis beings, insect like heads, huge eyes, extremely tall. The experiences were nighttime paralysis, missing time, apparent transportation through walls, complex psychological interactions, messages concerning humanity's future. And his legacy inspired the famous book Communion, and certainly was popularized the image of the great alien worldwide. And I know that that cover of Communion is very famous, and that many abductees say that's exactly what they look like. And Paul, you were referencing Whitley Strieber. Please continue. Well, he yes. To Sue's point, I find it interesting as well that there may be hundreds of types of alien species that just interact with humans on Earth, and let alone what we have in the vast galaxies of the universe. While I'm not sure the veracity of this book, there is a book that is available on
archive.org, the Internet Archive, just called The Book of Alien Races, that is allegedly, purportedly, and I don't know if it has been debunked or what that even means, but if anybody wants to learn more about potential alien races that may interact with humans on Earth, I do recommend at least taking a look at it. And this is a book that the KGB allegedly documented on at least 100 types of alien races that exist that have been on Earth, everything from the mantis like creatures to the draconians and reptilians, and of course the alien greys. So, for anyone who wants to learn more on this, again, I can't vouch for the veracity on any of this, frankly, but you can find that book on the Internet Archive. Yes, it's an excellent question. It, it could be some type of time manipulation, some type of force field. To just give everyone an overview, this is the Kelly Hopkinsville encounter, also known as the Hopkinsville Goblins case or Kelly Green Men case. It is a claimed close encounter with extraterrestrial beings that occurred near the communities of Kelly and Hopkinsville in Kentucky. They this happened during the night and early morning of August 21st and 22nd, 1955. Ufologists regarded it as one of the most significant and well documented cases in the history of UFO incidents, while skeptics maintained that there's no actual physical evidence and that the encounter ever took place. And there were reports might have been due to the effects of excitement. But the claims were that 5 adults and 7 children arrived at the Hopkinsville police station claiming that small alien creatures from a spaceship had been attacking their farmhouse and that they had been holding them off with gunfire for nearly 4 hours. Two of the adults, Elmer Sutton and Billy Ray Taylor, claimed that they had been shooting a short at a few and peered into windows. The Kentucky New Era, the first paper to report on the incident, increased their number the increased the number of creatures to 12 from 12 to 15, and this continues to be the number that was reported. Concerned about a gun battle between local citizens, 4 city police officers
5 state troopers, 3 deputy sheriffs, and 4 military police officers from the nearby United States Fort Campbell drove to the Sutton farmhouse located near the town of Kelly. They searched. Their search yielded no evidence apart from broken windows and holes in the screens, possibly included Jeannie Langford, her minor children, and some other relatives of hers. And basically, these people were reportedly maybe carnival workers who were visiting the farmhouse. When officers returned the next day, they found the house empty. Neighbors informed them that the families had packed up and left, claiming the creatures had returned about 3:30 in the morning. So that's a basic breakdown of what potentially occurred. As for what kind of technology that might have been used, like these creatures could have advanced skin that could perhaps be able to deflect any kind of shotgun or bullet fragments or bullets themselves. Additionally, it could be some type of time dilation, some type of force fields. I don't think we really know. Does anyone else have any type of theories? Most certainly. We have two more cases to review. Linda Napolitano. This happened in November of 1989 in Manhattan, New York. Yes.
Most certainly, before I answer that question, if I may just close out on the last two major cases. This is Linda Napolitano. This is November 1989. She awoke in the middle of the night. She saw a blue light in her bedroom. Description of the beings: there were three gray aliens, thin bodies, large black eyes, smooth gray bed. She passed through a closed window and rose into the sky. There was a large hovering object above Manhattan. Aboard the craft, there were medical examinations, telepathic communication, and missing time. There was controversy. Researcher Bud Hopkins claimed independent witnesses observed the levitation outside. And then finally, the aerial school encounter. This is a major case that occurred September 16th, 1990. Witnesses approximately 60 school children. The object that descended near a playground. It landed beyond the school grounds. The appearance of beings roughly 3 to 4 feet tall, thin bodies, large black eyes, large heads, dark suits or dark skin, tight clothing. The reported communication. Many children claimed messages entered their minds, warnings about environmental destruction, concerns about technology. The significance was a large number of the witnesses interviews were conducted immediately thereafter, and one of the most studied mass sighting events. And I would like to say as well, uh, we have had the opportunity to have reunions on this case, and in this case, the students who are now adults have all kept very consistent stories. And one last case I'd like to mention as well. Apologies, the Kelly Cahill case. August 8th, 1993. This is near Melbourne, Australia. Kelly Cahill had an initial sighting. She was driving at night with her husband. A massive object appeared above the roadway. She said it was a huge structure, ring of light, silent movement. The description of the beings: they were over 6 feet tall, black eyes, thin faces, dark form-fitting suits. She had missing time, significant period unaccounted for. Witnesses later discovered discrepancies in travel time, and the physical effects were nausea, headaches, body marks, psychological distress. The importance is this is one of Australia's most famous alleged abduction encounters, and it was included in multiple independent witnesses reporting similar observations. In answer to Danielle's question, a zoo for these aliens or some type of perhaps experiment. And just like we track animals in the wild and put trackers in them and track them with GPS, they may do the same thing with us. They also may be creating new types of hybrids or new types of alien species with us. I don't have all the answers, certainly, but I think that in the same way we're interested in biology and the science of other creatures, they do the same with us. And we just have intelligent life in the galaxy or in the universe, certainly, and that there may be higher intelligent beings that find us to be of interest, just like we find other species to be of interest. But I'd love to put that question to the other members of the panel here because it is fascinating.
Oh, most certainly. The entire idea that we've had the human genome mapped for now a little more than 30 years or so and been able to connect every single person on Earth is absolutely fascinating because really we might be able to trace that back to common ancestors of other species as well and create a giant map of our evolution down to the individual. And I would imagine aliens or some type of extraterrestrial or higher intelligent being would be quite interested in that and perhaps guided evolution or aided evolution, whatever we may have perhaps experienced, and to basically check up on how this experiment is being conducted and if it's along their timetables and if it's occurring in the way in which they feel it should be. And we have to think that Earth may not be certainly the only potential where this is going on. This may be happening throughout throughout the universe, and we just may be one of the experimentary planets where these types of tests are ongoing. I think I think we're. Go ahead, Sue. No, no, you go ahead. Well,
I agree with what Sue has said. So there could be the potential of Project Bluebeam in the future, where there is this event that may usher in a global government, may have some type of messianic figure, or we may continue to be experiencing soft disclosure, which is the predictive programming that we have been experiencing since at least World War II or so. And in my opinion, though, in answer to the person from Croatia's question, it's not going to take another 100 years. This phenomenon isn't even in a modern day even 100 years old, and we've gone from a very skeptic public to over 50%. If you look at more recent polling of people who either think that we are not alone or think that either somewhere in the universe or think that aliens are here on Earth and interact with humans regularly. And so, given a few more decades, I think that there will be a global consensus that we aren't alone, that we need to address this topic in a mature fashion. We have to recognize that we aren't the top of the evolutionary tree. In fact, we may be more in the middle, or we could even be towards the bottom of the evolutionary tree. But that's okay. We're moving into Kardashev scale, and we need to recognize that we need peace to develop. And it's not something. Disclosure is not something that we should fear, it's something that we should embrace.
Absolutely. I have not, but I have heard many similar things. Oh, most most certainly. Paul mentioned this earlier, but the alien implants, these small foreign objects that are allegedly placed inside a person's body during extraterrestrial abduction, many people believe that these seed-sized devices serve functions like biotelemetry tracking, mind control, perhaps, or act as receivers. Um, Really, the history of the claims. Um, this this phenomenon gained major traction in the 1990s through the work of surgeon and ufologist Dr. Roger Lear. He reportedly surgically removed numerous mysterious metallic or seed-sized objects from the bodies of alleged abductees. I've seen these before. It's almost like a metallic tic tac, about the size of the tic tac mint. In the alleged evidence, proponents claim these objects
were found in sensitive areas like hands, feet, and nasal cavities without any entry scars, which further is what Paul had said. Furthermore, they assert that some extracted objects exhibited strange physical properties, such as glowing under ultraviolet light, emitting unusual radio frequencies, or possessing metallurgy that some independent labs allegedly could not identify as earthly. Um, of course, mainstream science and medical experts don't necessarily recognize these objects as extraterrestrial technology. The explanations that are given are that these are identified as terrestrial items. Some people say that these are common debris like glass shards, metal fragments from childhood injuries, or misplaced surgical materials. Uh, but generally, I have heard that discussion that the metallurgy of these may not be of Earth. I've also seen in documentaries and such these types of objects removed from someone's body and placed on a tray, and it's as if the object moves independently, which I've always found to be interesting. It can like vibrate, and really, that's much of the information that I know. I know basically like in this area of the hand, also the feet, sometimes in the knee. There doesn't seem to be any necessarily rhyme or reason as to where these are placed, but in as we discussed earlier a little bit that. We track animals in one way or another using tracking devices. Allegedly, this could be a way that aliens track us. What do you all think? And is what I've said consistent with what you know about the phenomenon?
Most certainly, thank you for the opportunity, and thank you for the opportunity to speak with you all. I find you to be very intelligent, very kind individuals. If you want to find everything that I am doing, go to linktree.com/Rabbi Rothschild. I dare you to do so. I have more social media than any person you will ever meet. Moreover, type Rabbi Rothschild into YouTube and filter by live. I could not emphasize that enough. Filtered by live, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. You will find me streaming like a real life Truman Show. Right now, I'm on over 25 YouTube streams. Check it out, Rabbi Rothschild into YouTube, filter by live. And moreover, if anybody wants to connect with me and talk on any of these topics, or if you would like any type of pastoral support, if you are having issues with your career or with a relationship, or you just need someone to talk to 24 hours a day, so long as I'm awake, and sometimes people wake me up, and that's absolutely fine as well. You can connect with me in Discord, in my Discord, discord.me/rabbi. I'm here to help everyone who would like to be helped, to anyone who needs support. You do not have to be Jewish. You do not certainly have to be an Orthodox Jew. I help people from all backgrounds, all races, all creeds, anywhere in the world. I'm here to do my best to promote peace, positivity, and love. Thank you. Oh, okay.
All right. Okay, happy? Yeah. Well. All right, good show, guys. Take care, everyone. I'll join soon when I have the opportunity. Take care. Pleasure to meet you all again, and you guys are just wonderful. Blessings. We'll talk again soon. Oh, are you happy with how that one went? Yeah, it was good. Really, yeah, it was really good. It was supposed to be an hour and a half, and it went 2+ hours. And it was all really interesting. That was great.
Was that good? Yep. Anything you would want to change? No. Was it perfect? Perfectly imperfect, I'm sure. That was good.
What's up, Miss Aquarius? Rabbi, what's wrong? What's wrong? Aren't you happy? Yeah, I'm really happy. I just did a podcast for like 2 hours and it was really good. Brandon's back. I'm about to say, got to have a happy voice now. Oh, most I'm certainly. really tired. Yay, Brandon's back. You can keep you company while I'm gone, then here I am. Yes, ma'am. I need about 10 minutes. Can you give me that? Yeah? Okay. 10 minutes. Excellent. Mm-hmm. How was your day? I'm just having pop fever. Okay. It happens. You know, I miss him. I'm gonna be like this for a minute. I have my moments. It's hard for me because I have to walk back and forth his room. When I go downstairs, I have to pass his room. Come up, I pass his room, come to my room. So it's good. Hey, it's okay. That's right. I miss my papa. Oh, I had somebody contact me today with
with some interest in me being on their show, Mhm. but they're really specific about what I can discuss. And like, I talk about things like life extension and, like living longer. And they don't want to get into those topics because YouTube's really strict about it. And I understand. Mhm. And so they want me to stick to like traditional Orthodox Jewish texts and the influence of perhaps extraterrestrial life. And really, there's not a lot in there. But I sent them an outline, and I'm going to try to do it. They have 250,000 subscribers on YouTube. This is a huge, huge opportunity. And Mhm. I hope that they give me the opportunity, because if they do, something like that can make me go viral. And that would be really, really great. Okay. 250,000 subscribers, Miss Aquarius is the size of a city. And that would be. Oh. Oh, okay. What's wrong? I wanted to lay down and I'm here laying down. Okay, well, just one moment. I'm going to send you an invite. It's not you. It's not you. I'm talking to me. I just want to lay down because I was about to fall over. Okay. So I'm laying here. You okay, Rabbi? I just was saying I'm going to lay down because I was about to fall over on my bed. So seriously, literally, I was falling over my bed. Okie dokie. You're okay. Take your time. I'm just want to just rest myself. The back thing. Got to wait to see if they approve this Zelle thing, which I never heard of other credit unions. But they said I was trying to get my Zelle because I'm trying to switch it over. If they don't get it by Friday, someone else, we're gonna have to deposit. Just gonna have to go get the money and deposit it because I'm just like tired. So they wanted me because my number wasn't going through, so I did my email on my other thing. So now I'm gonna have to do a phone number on this one. So I just have to do my email number. So this is they wanted me to get my phone, my little statement, my phone statement, right? With my name and my number. But my name on there only has my first initial and my last name. So I just told them that in the email. So hopefully by Wednesday it will get back to me or something. If it's not approved, hey, I'll do an email or I just go and get the money out and deposit it at the credit. That's the only option. Okie dokie. All right, Miss Aquarius. I'm going to send you an invite right now. It's okay. I'm here. I'm just laying here. We've got Brandon. Thankfully. Yay, Brandon. Yeah. And he's back home. That's right. I know you was happy. You was like, wait, what happened to Brandon? He's doing all his stuff. I do. I don't even ask what he's doing because he's doing so many things. Let him enjoy himself. Because I know he is happy to be back. He's probably like sports. He's probably going to do like sports. He's not watching sports. You say he don't watch the World Cup. I don't think so. If I tell him something's interesting, he will. But generally, no, he likes baseball. Though soccer of all the sports is kind of the easiest to. If you've never seen it, you get it. You gotta kick the ball on the goal. That's it.
למה? כי כאן זה לא נחשב מלכו, זה נחשב קונדו, זה נחשב חלק מהקורבן. למה השחורים אוכל את הלחמים שבאים עם הקונדו? כי זה נקרא קונדו, זה לא נקרא... They died today. זה לא נחשב מלכו. I think that's going to be. No, they're not done. It goes for like another almost month until like June 16th or something. July 16th, I should say. איך קוראים לזה היום? מלכו. ומלכו של כל לא נאמר. אבל כתוב בכל יהיה עזרי, זה היה שמקביל שני לחמים של החופש גבול, של העצרת, שלבד, לא גם את זה. Look at that. It's how that curve. Yes, ma'am. שמדובר כאן לחם באים יחד. Nice. Nice, very. העצרת. That was nice. Thank you. Thank you. Get it, baby. This is a tough one, I suppose. Get it. שני הלחמים שבאים ביחד עם העצרת תמיד נקראים מלכו. שנאמר והקריתם מלכו חיידו של השם. שתי הלחם זה עכשיו מלכו ולכם. אבל לא יסבור מה, לא היינו מסריק לעצמי. כל אלו שאלה. שני הלחם שבאים לבד, מה עושים? Rabbi. מה זה לצורך? מה שאלה כמו היה לך ידע? ריבון עשה. אם זה להכילו, אז מה אתם רוצים לעשות? אם זה לשריפות, לא יודע לשריפות. זה בא צריכים לשרוף את זה. אז למה אתה לא שורף את זה ליד? לא יודע לשריפה. כאן זה לא צפינו. אין לך זכות לשרוף משהו. I did say reload. Brandon just started watching his games. I can't wait to hear his voice. Nice spare. But That was excellent spare. okay. Yes, ma'am. There we go. אפשר לשרוף ביום, זה מושג ששורפים ביום כיפור, הנה, יש לנו את הפסח שריפה, יש מקום ששורפים, אלו רבי הסיבה שמחכים כל הלילה, למה מחכים כל הלילה? מכיוון שאם אתה לא מחכים כל הלילה, אולי מישהו יביא כבשים, אתה לא מצאת, מישהו יביא כבשים, אתה יסמוך, מוציא את הכבש והוא מביא את זה לביס המינגול, אז אל תמהר לשרוף. How about it with chill? Was it chill? What is it? No, just chill out, right? No, this is chill bar, right? Yeah. So somebody chill bar invited me on chill out. I said no about that. Better know about that. Let me just Yay! strike this Aquarius. That's a huge, huge score. Get it, match me. No, I'm not matching you. And you, ma'am, are gonna take the lead. Get it. Get it. Get one there, go. Come on, Rabbi, get it. עוד פעם היה השאלה, השני הלחם שבאים לבד, בלי הקורבן, למה נשרפים? אם אפשר לאכול את זה, אז למה צריכים למה צריכים לאכול כל הלילה? הוא לא אמר להאכיל, הוא לא אפשר לאכול את זה.
אז למה סומכים? זה יום אישור שמענו אתמול, שנה, אחר כך ישכחו, יאכלו את הלחם, יחשבו שאפשר לאכול לחם בלי כבשים, ולא מבינים שהמותר לאכול את הלחם בלי כבשים כשאין כבשים. פתאום נהיה הלחם בעצמו, אבל כשיש כבשים, סליחה לכל החדשים ולדוקות אבל כן, עוד מעט תראו עוד דברים שלא לא שמעתי. אז תדע, שוב, כל יום אנחנו יודעים שיש מסתכלים חדשים. Got it. You win, I win. I win, you win. Undefeated in bowling, undefeated in friendship. Good job. Good job, Miss Aquarius. Thank you, madam. I'm happy everyone's back. Same here, madam. Same here, madam. Wow, we look worried. Yo, what's going on? How are you? Are you streaming? Friend. Kukan, are you streaming? Okay. Why? You can never stream enough. Why aren't you streaming when you sleep? Okay, can you wear headphones or earplugs? Okay, well, don't you have toilet paper you can stick in your ear? Okay, I understand. So what's good, my friend? Kukan, what's good? Sweet dreams, Miss Aquarius. Kukan, can you hear me? Are you just chilling? Okay. You're always welcome. You're welcome, my friend. Okay, sweet dreams, big man. לא יכול לשמוע את השליטה עושה בסדר וזו רק לא מסתובב לשמוע גם רק שעושה בחלק השני זה לא היה טוב בסרטה היה טוב אז מה זה הלך את כל הדברים זה לא אפשר להגיד שתיים משתהר כזה פעם כזה זה כן ולא מה זה הגמרא בזה לא רוצים לא ילמד את הראש אז יש פה לשמור אם זה יותר כמו של הראשון שבסוף הזה כן ולא, כן ולא אז זה בעצם אומר אני רואה את הסטאק אני רואה את הסרטונים באמת, כן, זה לא אז לא ילמד את הראש יש פה לשמור ולא לשמור לא קדוש, עד שהוא לשמור גם לשמור והשגיח את זה מה הייתה אני רוצה יוצאים, לא מדברים ופעי יעשו זבח שלום לשם עשה למעשה ופעי יעשו זבח שלום זבח, מה זה לשון של זבח? זבח יש גיטה ופעי יעשו זבח, יש גיטה שלום לשם עשה למעשה ולאמרו, השקיטו מסקסיס, לא אומר לנו מה מתקדש כאן זבח, השקיטה מתקדש וגם נשימו זאת כזו להשקיטה לא נשימו הבן של שימר יכול אומר, יעשו יעשו כל
הם לא רוצים מה הם לא רוצים זאת יעשה כל הסיוע ישראל ורבי נמי יוצאים יעשה מה רבי עושה את זה? אם זבח יעשה תלוי אם המילה זבח היה בא לפני המילה יעשה בגלל אז יציב יעשה זבח אז הזבח צריך לעשות עצמי לא עצמי כלת הזבח יעשה תזבית לעשות בחובר לא זה יוצאים להפסיק זבח כל אחד מה עושה במילה של זבח בואי לזמן אחר וכאילו דיול כמו או דיול כמו נעקו בואי סומי נפש חס ואני אומר שאפילו רבלז העיקר כולם מודים אבל שיש שם נכון העיקר זה הסביב אבל צריך לב מה יקרות את זה יקרות עכשיו בוא נחזור למה שאמרנו בישיבה לא היינו אוהבים את המסביב, זה היה מאוד קשה להבין קצת. או שבן אדם הוא 100% או 0, מה שבן אדם זה, ככה וככה. מה זה אומר? מה יום כל מיני שבילים פה? לא, להגיד לה לכל אותה. זה הכוונה כל מיני שבילים פה. כזאת שקידם לו, תגיד לא לכל. מה הבנת? הרי מה להפגינים יש בין הבית לרובת? שניהם עשו לחולת, גם להבית עשו לחולת. בעיניי הוא בשיטת גיולו. מה זה להתפחס בגיולו? הנה, יש מושג שאתה יכול לבדוק על זה. אז הנה למשל, כאן יש מושג, אנחנו מראים קצת על סיפור. הלפעמים מתגושים. אז הוא, בוא נגיד, הוא רוצה לאכול את הלחם. אפשר לעשות איזה דבר על פרצנטלי. לוקחים את הקדושה ומעבירים את הקדושה לתוך כסף. האם אפשר לעשות את הדבר? אז בצור הזה, מכיוון שזה קדוש ולא קדוש, אז זה כמובן יש בדיוק. להבאי אופס בדיוק. חייבים להוציא כאן את הלוך. חייבים להוציא את הלוך. אז זה מאוד מעניין, כן. רש"י אומר, זה מאוד... אני רוצה להראות גם משהו מעניין, שאני רואה את המראה. בוא נסביר קודם ואז נראה את זה. לפי הבית, אופס בדיוק מאוד. מתי אפשר לתפוס? כשזה רק אפשר סדום. ברגע שזה נהיה גוש סגור, אי אפשר, עכשיו תחשבו שנייה. מה רוב אומר? רוב אומר שזה מאוד קדוש. אי אפשר לכל את זה. אז לפי רוב זה לא נתפס, ולפי הבית שזה פחות קדוש, זה הפוך על עבור, כן? כאן עשו את זה. מכיוון שזה לא קדוש, זה כן נתפס על דובי. אז תמיד אותי לא. אבל מה שמעניין זה שרק נתפסים שעת אחת לפי הכניסה. אחת הוא חובר לשון מאוד חזק, הוא אומר, שיפי כמו זה. מה זה לא את השעת שלו? לא מוצאים, ספרו, לשון שהם הם גם, הם לא ממש מוצאים, נוצאים ספריים וזה. תגיעו לבית טוב בדיוק, לא טוב בדיוק. כפי שקוראים לו רוב החיים יהודי כבית, יראה בדיוק זה בדיוק יהיה ענף ימינה. זה ענף ימינה, מה הסיבוקים לרבנות זה סופץ, וכל רבי זה לא סופץ. מה יהודי כבית רבי לרבנות לא שיט. רבי כבית לרבנות לא שיט. תגיע רבי, שניהם, זה גם אבל בגמור כבנאי יוצא, בכוונה שצריכים לאכול דבר בתוך המסנידוס, אנחנו מוצאים פה מצוק המסנידוס, זה יוצא, בסלטה. כי מותר לאכול בכל ירושלים, מוצאים פה מצוק זה יוצא. זה הנקטימים. הנקטימים, אני כבנאי, יוצאים לו ביוצא לו. זאת אומרת, ברגע שקידשת את זה לגמרי, כמו שהסדום אפשר להוציא. אין בעיה להוציא כפי של סדום. אז אם אתה סובר שכפי של סדום הוצאת את זה, זה לא עושה שום דבר. אני חושב שזה סליחה. סגור. הוצאת את זה, זה לא טוב. כל מיני, בשמואל, ברבות שלותי, בשמואל, ביצון מרבי ורבעים, עכשיו נעבור, כל מיני מצטגים לכם. זה קוטים. אם זה הצרס, ששוקטון לשמו, דיברנו על הכסים שמובילים לשמו, דיברנו טיפה על השקיטה לשמו, מה זה שקיטה לשמו? שבן אדם זה גם, דברים שאפילו לא ראינו המון כבר, ציפי ביום, לשמור איזשהו, היה לו הכוונה לא נכונה, הוא יכול לחשוב שזה שמוס, היום הוא חושב שזה פסח. זה לא, זה קוטים, אבל לא שמוס, הוא לא תקף. זה רק גם משהו לשמו.
או ישראל לחם, מהו באכילו? בוא נראה. מה היה כאן? אני רק רוצה לראות? לא. כן, הנה, בדיוק. בואו תראו בזה. שלב א' בלערוב, הוא שחט לשמור. שלב ב', אברהם לשמור נתן אברהם מכהן, הוא זרק שלא לשמור. עכשיו נשאלת השאלה, זה שבועס, איך אני יודע שזה שבועס? לפי התמונה, כי היום יש לי סמכם חשכים אלה ששבועס. אז השחיטה שלו, אתם רואים מה שהוא חושב, הוא חושב מצוין, הוא חושב שזה שבועס. הנה, אפילו במחשבה שלו, אפשר לראות שזה שבועס. אז המחשבה הייתה טובה. הזריקה, במקום שיחשוב שזה שבועס, מה הוא חשב? שזה אוי לו, הנה, סתכלו, הנה אוי לו. המחשבה שלו לא היה טוב. האם מותר לאכול את הלחמים? האם זה הורס את הלחם? עכשיו, אתם זוכרים מהמשנה הראשונה של צבוקר, וגם המשנה הראשונה של מנוחס. שלא לשמור, הוא אכל שלא That's לשמור. for getting rid of the virus that you supposedly have. אז כאן מותר That's לאכול. great. Are you planning on doing anything perhaps? Planning on not sleeping. מה הוא באכילו? עלי בדיוק. לא תגמור שניים. אי אפשר לגמור שניים. Well, that's Well, how long have you gone without sleeping? הרי הזריקה זה משהו כזה, ניתן להשקיע לחם לא קיבלו זריקו. אז מה? אז אם לא קיבלו זריקו, אסור לאכול את הלחם. God, look at Liam. אי אפשר לאכול. Why don't you get like a different shirt? Why do you have that shirt on? Yeah, that was the one shirt to wear on the podcast. Because the shirt comes with that body type. Is that your, do you sell merch and are they all that shirts? Just the shirt. If you want to get it on my website. If we ever end up with A1, William, get back in the freezer. But seriously, what's your current living situation in this quarantine? I'm currently in my You live by yourself? Great guys. And are any of you guys abiding by this quarantine whatsoever? Have you guys been going out? Have you been staying in? Has everybody been listening to the quarantine rules? What piece are you when you play with them? There's none. There is really I thought you got a piece of your hand. Sounds like a fingers. Looks like you're running out of pieces quickly. It's like an actual Monopoly board that just keeps getting lost. Alright. It's pretty soft top. The guy that makes the amazing graphic designs for a lot of my stand-up shows, including this show. The great McVader just said that you look like the main subject of a Netflix conspiracy documentary. There he goes, William Montgomery, ladies and gentlemen. I mean, always entertaining. Bravo, sir. Bravo. Excel. Sensible. That's good. That's good. It's a perfect amount of time to play William up. Listen, people send some extra large white V-neck t-shirts to John Mahoney, double XL. Maybe black color, and instead of white one.
This show's always Yeah, staying. I like the way he's just gotta keep it clean. You just can't reuse it. Everyone works for it. I like the fact that William thinks outside the box. Speaking of box, Better Box. There's no better box than Better Box. This place is amazing. We got Gage and Anthony Willow. Anthony. Gage Falcon. And they're just absolutely killing it. We couldn't be more grateful. This is a squad that has been put together by, you've heard of them every episode, the great Gino over at Speedway. And we're having an absolute blast, which is an important thing for us to get into. A1 says she hasn't received a text. Maybe you got the wrong number. You got it written down wrong. See, who would win in a straight fight between all cast members? That's an interesting question. I have the right one here if you want to check it out. Well, we definitely learned it wouldn't be Joel because he lost to Willie Montgomery in arm wrestling. I was handicapped. I was driving the whole episode. I was gonna say probably be up to me and Tony probably lost too. That's what I was thinking. And I think that with your current jiu-jitsu, we've grappled around a bit. And I think with your current jiu-jitsu, I honestly think you might have. I think that I've seen you evolve in a way. You've only been doing it now over a year, right? Yes. Overall, but I've been on 10th Planet almost 6 months. I would say Jeremiah even. That's not even in the mix. Obviously, that's not like Jeremiah. I feel like David Lucas would just say that right now. You're not even in this house. No, I said David Lucas. The shit out Yeah, of I'm her. dying. He said she hasn't received a text. Send her anything. It was like before the slap boxing thing, you never been in a fight before. Because it was crazy how you just kept looking forward. You know, like that's a hard thing when you're kickboxing and stuff, is that you get hit. You had this sort of like front vision, which is like was pretty kind of incredible for someone who's never been in a fight. Comparing you to was it the Spider Anderson film that did it? Or you compare he's like when you see Steven Anderson, so Jeremiah murders her. I just think he has. Careful, I might edit this out. Can't make him look bad. Gotta make him look good. Yeah, I can see. I mean, yeah, that's what I think the layman, non-athletic person would have you in the mix for sure, Red Band. You would literally die after 30 seconds of any activity. No, that's not a real thing. Maybe retards, right? Red Band would star wrestle me. I will absolutely embarrass anybody. I will go through every single person. Starting with JC. It's funny, Blake barely remembers doing that last week, and the next day on the podcast, we went to Carson. He's like, I tell you what, man, this is so hard. He's like, we had to remind you. See that?